Los que están familiarizados con Demon Slayer saben que Lin Ye no solo posee un extraordinario asilo para personas con trastornos mentales, sino que también alberga a 6 formidables deidades en su interior, incluida NYX. Sin embargo, yo poseo una peculiar residencia de ancianos, cuyos residentes son científicos de primer nivel, Tesla, que rivaliza con los dioses, Madame Curie, la madre de la radiactividad, Newton, el genio amante de las manzanas, cuyos logros en mecánica son incomparables, y Einstein, el padre de la física moderna. Manteniéndolos contentos, se pueden desbloquear habilidades científicas. Hace unos momentos, la satisfacción de Tesla alcanzó el 1% y logré dibujar la bobina de Tesla. Esto me otorga acceso gratuito a millones de voltios de alta frecuencia e inmunidad a todo daño eléctrico. Mientras contemplaba esta descripción simple y sin adornos, sentí un aturdimiento momentáneo. Entonces, al sentir que algo andaba mal afuera, abrí los ojos apresuradamente y encontré a Lin Ye convulsionando violentamente a mi lado. «Ye, ¿por qué te retuerces?», le pregunté. Él respondió temblorosamente: «Electricidad. Electricidad. Estoy entumecido. Entumecido por todas partes». En ese momento, sonó la campana de estudio de la tarde. Mientras Lin Ye recogía su mochila, se volvió hacia mí. «Hermano Tian, ¿qué era esa corriente? No había ningún interruptor cerca, ¿verdad?». Puse los ojos en blanco y le dije: «No lo entenderías. Se llama ser el elegido. ¿Te apetece que te busque un palo para que lo pruebes?». Corte a la caminata de regreso a casa. El monitor de la clase, Jian Qian, se me acercó. «Hola, Chen. ¿Puedo preguntarte cómo te conociste con Ye?». Levanté ligeramente la barbilla, adoptando un aire hastiado. Bueno, todo comenzó aquella fatídica noche. Lin Ye parecía completamente exasperado, le habían robado su frase. Continué: «Somos compañeros de infortunio». «¿Qué? ¿Qué enfermedad?», preguntó Jian Qian. Hice un gesto con la mano para restarle importancia. «Nada grave, solo una enfermedad mental. Solo maté a unas pocas personas», dijo en tono de broma. Todos se quedaron en silencio. Lin Ye rápidamente disipó la incomodidad. En realidad es bastante divertido». En ese momento, un hedor pútrido asaltó nuestras fosas nasales. Lin Ye frunció profundamente el ceño. «Parece que viene de allí». En ese momento, el grito desgarrador de Wang Zhao atravesó el cielo nocturno. «Wang Zhao está en peligro». Intercambiamos miradas y salimos corriendo hacia el callejón, dejando solo a Lin Ye y a mí inmóviles. Él frunció el ceño pensativo, mientras yo juntaba las manos, con electricidad azul púrpura parpadeando entre ellas, lista para atacar. «Ye, ¿por qué me miras así? ¿Vamos o no?», le pregunté. Con los ojos cerrados, dio varios pasos por delante de mí. A medida que nos acercábamos, vimos a una criatura royendo la cara de Wang Zhao. No pude evitar comentar: «Impresionantes dientes, debo decir». «Basta de admirarte, corre», grité, al ver a Liu Yuan cargando hacia nosotros. Agarré a Lin Ye justo a tiempo para evitar que cayera. Otra criatura le seguía de cerca. Jian Qian y Li Yifei, al ver el peligro, dieron media vuelta y huyeron, abandonando toda idea de quién era amigo o enemigo. Extendí las manos y dije con sinceridad: «¿Veis? Tiene que ser yo». Antes de que pudiera terminar, Lin Ye me agarró de la muñeca. «Hermano Tian, corre. No mires atrás para hacer fotos». Me quedé atónito por un momento. «¿Por qué no me sueltas?». Podría darle una descarga eléctrica a esa criatura. Seguro que le curaría su pica. Pero él me sujetó con fuerza, sin dejarme otra opción que acelerar el paso. En 2 o 3 zancadas, alcancé a Jian Qian y a los demás. La velocidad de la criatura era aterradora, en cuestión de segundos estaba sobre nosotros. Jian Qian sintió una brisa fría en la espalda e instintivamente se volvió para mirar, solo para encontrarse con la horrible cara de la criatura. Gritó, le lanzó la mochila a la cabeza, pero tropezó y cayó, quedando inmovilizada bajo la enorme sombra negra mientras la sangre brotaba a borbotones. Lin Ye luchó contra las náuseas y me arrastró hacia otro callejón. Pero antes de que diéramos unos pasos, otro monstruo nos bloqueó el paso. El rostro de Lin Ye se volvió sombrío, invadido por la desesperación. «Hermano Tian», dijo con voz temblorosa, como un volcán a punto de entrar en erupción, «yo lo distraeré. Tú corre». Estuve muy feliz durante el tiempo que estuviste hospitalizado. Antes de que pudiera responder, Lin Ye se abalanzó hacia adelante. En cuestión de segundos, volvió tambaleándose, con su bastón guía partido en 2 y la máscara de satén negro que le cubría el rostro rasgada. Suspiré. Lin Ye agarró la mitad rota de su bastón, sin querer aceptar la derrota. Pensó: «¿Por qué yo? Fui testigo de cómo los serafines se quedaron ciegos, me encerraron durante años como un lunático y acabo de volver a la vida normal. ¿Ahora tengo que enfrentarme de nuevo a estas malditas cosas? Me niego a aceptarlo». En ese instante, abrió los ojos de par en par. Una columna de luz resplandeciente se disparó hacia el cielo, iluminando la mitad del firmamento. «Amigo, ¿por qué intentas hacerte el héroe conmigo?», le dije. Lin Ye se quedó paralizado y se volvió para mirarme. «¿Por qué no te has ido todavía?». Me crují el cuello. «Te precipitaste demasiado. A decir verdad, yo podría encargarme de este monstruo». Dicho esto, di un paso adelante, con mi cuerpo crepitando de electricidad azul y púrpura. «Ye, ¿lo sabes? ¿Qué?». Una sonrisa maliciosa se extendió por mis labios mientras levantaba ambas manos. Los rayos se dispararon hacia el cielo, rivalizando con la ardiente columna de luz. La oscuridad lo envuelve todo. Yo seré el amanecer definitivo dentro de esa oscuridad. Mientras hablaba, una bola de electricidad azul púrpura se fusionó en mis manos, expandiéndose rápidamente. Detrás de mí, se materializó la tenue silueta de un anciano encorvado. «Rompe la oscuridad con el trueno».
El colosal orbe, tan grande como un avión, nos empequeñecía a todos. Incluso las pupilas del monstruo se contrajeron mientras miraba la inmensa esfera, y su agarre sobre Wang Zhao perdió de repente su atractivo. ¿Qué diablos está pasando? ¿Un poderoso guerrero de máximo nivel vagando por una aldea de novatos? Eso no puede ser cierto. Ni siquiera un guerrero trascendente tendría un historial de lanzar un movimiento definitivo en 3 segundos exactos. Lin Ye parecía tenso, escaneando las casas circundantes antes de gritar con urgencia: amigo, esto es una zona residencial. Entonces, una explosión ensordecedora sacudió los cielos. La esfera de rayos envolvió al monstruo. En un segundo, yacía carbonizado en el suelo, convertido en cenizas negras como el azabache. Los frenéticos rayos azul púrpura rugían a nuestro alrededor, pero ni una sola casa resultó dañada. Me desplomé débilmente en el suelo, rebosante de emoción. Jodidamente brillante, ja, ja, ja. Lin Ye se apoyó con dificultad en su muleta y cojeó hacia mí. Hermano Tian, eres imparable. Pero no intentes imitar eso, no podrías hacerlo. Con la ayuda de Lin Ye, logré levantarme. Para entonces, los efectos secundarios del serapim se estaban disipando lentamente, dejándonos a ambos completamente agotados. Espera, tengo algo que hacer. Saqué una bolsa de herramientas de mi mochila vacía y la abrí bajo la mirada desconcertada de Lin Ye. Dentro había un bisturí afilado como una navaja y unas tijeras de precisión. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lin Ye. Solo estoy recogiendo algunos botines de guerra. Algo con lo que puedan jugar los viejos de mi pueblo. Dicho esto, me acerqué, hice una rápida incisión con el bisturí y extraje con cuidado un globo ocular empapado en sangre. Lin Ye me miró sin comprender. Hermano, dime la verdad, ¿qué demonios te llevó a estar encerrado en ese hospital psiquiátrico? Incliné la cabeza y me la rasqué con la mano derecha manchada de sangre. ¿No lo sabías? Lo único que sé es que tenías delirios. En aquel entonces te comportabas de forma bastante salvaje en el hospital. ¿Algo más? Lin Ye insistió. Me crují los nudillos y conté lentamente: esquizofrenia, trastorno delirante, trastorno bipolar, tendencias violentas. ¿Qué más? Claro, ese médico me llamó psicópata. Casi se me olvida. Mañana volveré al hospital y le daré un buen corte, es broma. Lin Ye se frotó las sienes, con aspecto totalmente exasperado. Me reí por dentro. A decir verdad, estoy perfectamente cuerdo. No me subestimes, sé muchas cosas, ¿sabes? Mientras hablaba, me arranqué el otro ojo, sin dejar de hablar. En la sala de psiquiatría, no tenía nada mejor que hacer que charlar con Tesla y Madame Curie. Resulta que aprendí bastante de esas conversaciones. En ese momento, el otro monstruo que acechaba en las sombras entró en acción de repente. Su velocidad era tan vertiginosa que Lin Ye no pudo reaccionar a tiempo y se vio obligado a observar impotente cómo su enorme boca se abalanzaba sobre mí. Al instante siguiente, la criatura echó espuma por la boca, se derrumbó en el suelo y se retorció incontrolablemente 2 veces. Retiré el dedo que acababa de extender, me agaché junto al monstruo y le acaricié la mejilla. Oye, ¿sigues vivo? Cuéntame qué se siente al recibir una descarga eléctrica. Escribiré un artículo para que lo vea el viejo. Lin Ye parpadeó, completamente desconcertado. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Caramba, el hermano Tian está hablando con un monstruo. De repente, dentro de su percepción, una figura más rápida que el propio monstruo se acercó rápidamente, apareciendo ante nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Zhao Kongchen se quedó paralizado. ¿Qué está pasando? Acabo de llegar. Sosteniendo 2 globos oculares de monstruo, le dediqué a Zhao Kongchen una sonrisa inocente. ¿Has venido a robarme los ojos? Zhao Kongchen dio un paso atrás, murmurando para sí mismo: ¿qué demonios es este atuendo? ¿Cómo es posible que dé más miedo que los monstruos? En voz alta, dijo: supongo que solo estoy de paso. Bueno, cuídate. Últimamente no ha habido mucha paz por aquí. Hay monstruos devoradores de hombres. Yo le respondí: ¿seguro que no eres tú el que se come a los monstruos? Zhao Kongchen miró a su alrededor, cada vez más perplejo. Esos 2 haces de luz habían emanado claramente de nosotros 2. Con el problema resuelto, ¿cómo podía ofrecer sus servicios? En ese momento, Zhao Kongchen se dio cuenta de que el monstruo en el suelo aún tenía un pulso débil. Avanzó con 2 zancadas, desenvainó su espada azul pálida, que brillaba débilmente a la luz de la luna, y la blandió directamente contra el cráneo de la criatura. Envainando la espada, Zhao Kongchen encendió tranquilamente un cigarrillo y recuperó su walkie-talkie. Las 2 figuras enmascaradas que escaparon han sido eliminadas. Que logística despeje la zona. Guardando la radio, se dispuso a presentarse, solo para encontrarme mirando con lágrimas en los ojos el cadáver del monstruo, abrumada por la tristeza. Niña, no hay por qué estar triste. Hace mucho que dejó de ser humano, balbuceó Zhao Kongchen torpemente, apresurándose a consolarme. Al instante siguiente, vio como una electricidad crepitante comenzaba a recorrer mis manos. Bueno, cálmate. ¿Por qué no te unes a nosotros? Así podrás matar a estas criaturas a diario y acostumbrarte poco a poco. Zhao Kongchen intentó aliviar el ambiente, sin darse cuenta de mi situación, aunque Lin Ye lo entendió. Al ver esto, Lin Ye suspiró. Hermano Tian, no podemos matar a personas. Zhao Kongchen se rió entre dientes. Solo he dicho que ya no son humanos. Antes de que pudiera terminar, Zhao Kongchen se desplomó en el suelo. Descargas eléctricas recorrieron su cuerpo, convulsionándolo violentamente. No estaba claro si estaba vivo o muerto. ¿Hermano Tian, sigue vivo?, preguntó Lin Ye con cautela. Aunque mi experimento ha sido un poco decepcionante. No importa, cogeremos otro más tarde. Vamos a casa a cenar.
En cuanto cruzamos la puerta, Yang Jin, nuestro portero, nos soltó su típico trío de preguntas: hermano, ¿por qué tan tarde? ¿Dónde está tu bastón? ¿Y quién es este? Lin Ye me ayudó a buscar unas zapatillas limpias mientras respondía: hemos tenido un pequeño incidente por el camino. Hemos perdido el bastón. Este es Chen Tian, ya te he hablado de él. Los ojos de Yang Jin se iluminaron. Mi hermano me ha hablado de ti, ese loco. Ah, quiero decir, compañero de fatigas, ¿verdad? ¿Buen amigo? ¿No? Yang Jin se corrigió rápidamente. Asentí alegremente y metí la mano en mi bolso. No podía venir con las manos vacías. Permíteme obsequiarte con un detalle por nuestro encuentro. La expresión de Lin Ye se ensombreció. Al fin y al cabo, mi bolsa no contenía nada más que esa bolsa de herramientas y mis 2 ojos. Protestó apresuradamente: hermano Tian, no es necesario. No hay que ser tan formal. No me des nada. ¿No es necesario? Pregunté, desconcertado. Lin Ye suspiró con impotencia. ¿Dónde está tu madre? Yang Jin respondió: mamá está trabajando en el turno de noche hoy. No volverá hasta mañana por la mañana. Lin Ye negó con la cabeza con pesar, con expresión de disculpa, y se volvió hacia mí. No sabía que tu tía no estaría aquí hoy. Siéntate un momento, voy a prepararte algo de comer. Li Joshua se limitó a hacer un gesto con la mano para restar la importancia. Al fin y al cabo, una vez que lo dirán el alta del hospital, se quedaría solo en su piso alquilado, aburrido como una ostra. Además, la peli de hoy la había dejado completamente agotado, con los párpados pesados como plomos. Olvídalo, no te molestes. Descansa un poco. ¿Tienes un sofá donde puede dormir esta noche? Agencia de Asuntos de Paz. ¿Qué tal? Viejo Zhao, ¿qué penado tan peculiar leves? When Chima no pudo evitar reírse al ver a Zhao Concheng entrar por la puerta luciendo una cresta. Chen Mayan se giró el oír el ruido, reprimiendo una carcajada. ¿Qué pasa? ¿Te lo ha hecho pasar mal el agente divino? Zhao Concheng tenía una expresión de absoluta miseria. Capitán, ¿alguna vez ha visto a un joven de 17 años derrotar a 2 hombres con cara de fantasma siniata? Chen Mayan levantó una ceja. ¿Y es tan formidable el representante divino de Michael? Zhao Concheng negó con la cabeza. No fue el representante divino. Fue ese rayo azul purpura que acompañaba al representante divino. El grupo se quedó en silencio. Imposible. A menos que ya haya alcanzado el reino del estunk, no, el reino del río. Zhao Concheng se tocó la cabeza, de donde ocasionalmente caen fragmentos de su abstracto. No sé qué reino es, pero lo hizo. Intent reclutarlo y acabe frito. Wu Shangnan se acercó y le puso una mano en el hombro. No hacía falta que dijeras eso último. Tu pelo habla por ti. Zhao Concheng, muchas gracias. Wu Shangnan continuó: ¿sabes qué ruina prohibida es? Ni idea. Por lo que yo sé, ninguna ruina coincide con su descripción. Probablemente si una nueva ruina prohibida que aún no ha sido catalogada. Chen Mayan dejó de recoger los platos al arresto. When Chima, ponte en contacto con esta persona. Según el relato de Zhao Concheng, es probable que se trate de unas ruinas prohibidas de alto riesgo. ¿Cómo es el lama? La expresión de Zhao Concheng se volvió más seria. Bueno. Hermano Xian. Chen Mayan? Capítulo 4, Hola, Televisión de la Ciudad de Tsangnan. A altas horas de la noche. Abuelo Tesla. Abuela Curie. Ya estoy aquí. Li Joshua entró en la residencia Hope Nursing Home con una bolsa de plástico negra. Los 2 ancianos estaban reunidos alrededor de la mesa de billar y se giraron para saludarlo. Oiga, director, ¿cuándo viene a abrir otras 2 puertas? Es terriblemente aburrido estar solo nosotros 2 todos los días. Li Joshua dejó la bolsa en el suelo. ¿Aburridos? Mirad lo que os he traído. Venid a verlo. Los 2 se acercaron a la bolsa, uno tras otro, y luego exclamaron al unísono. ¿Qué diablos es esto? ¿A quién lo has sacado el ojo? Exacto. Es repugnant. Li Joshua recuperó el globo ocular con indiferencia. Pertenece a una criatura externa. Pense que podría tener algún valor científico, así que lo traje para ustedes 2. Madame Curie reprimió su repulsión, tomó el globo ocular en su mano, lo miró con el seno fruncido y luego lo volvió a colocar en su sitio. Queda por ver si tiene algún valor después de una investigación más profunda. No importa. Los 3 se sentaron a charlar un rato, como antes, con los ancianos impartiendo conocimientos científicos a Li Joshua. Sin embargo, por mucho que Li Joshua hiciera el payaso durante el preciso, no conseguía animarlos. Madame Curie, en particular, tenía una expresión perpetuamente sombría. Esto lo dejó bastante desconcertado. Abuela Curie, ¿has estado triste últimamente? Madame Curie suspiró, mirando al cielo. Estoy bien, solo que, me siento un poco sola aquí.
Cuando traras a más gente con quien charlar? Le Joshua parecía preocupado. La verdad es que no tenía una idea de cómo abrir la puerta que había detrás de ellos. ¿Acaso necesitaba avanzar en su propio cultivo? Tras una larga conversación, Le Joshua salió de la residencia de ancianos y cayó en un sueño profundo. Una idea había echado raíces en su mente. Al día siguiente. Hermano Xian, vi tu primero al colegio hoy. Yo tengo que salir. Lin Chia despertó a Li Joshua antes de empezar a peinarlo. No hay prisa. Yo también voy a salir. Lin Chia se quedó paralizado. ¿A dónde? Voy a la residencia de ancianos más cercana. ¿Y tú? Yo voy al hospital psiquiátrico más cercano. Un amigo mío no está del todo bien de la cabeza. Li Joshua entrecerró los ojos y miró a su alrededor. Satisfecho al ver que no había nadie cerca, susurró, ¿ha recado tu enfermedad? He dice mi amigo. Otra vez con tus mentiras. Prácticamente crecemos juntos desde la infancia. ¿Cómo no ibas a saber que tenías amigos? Deja de finger. No hay nadie alrededor. Lin Chia puso los ojos en blanco con exasperación, se colgó la mochila al hombro y salió de la casa. Li Joshua lo siguió de cerca. ¿Nos vimos esta tarde en la puerta de la escuela? No hay problema. Los dos tomaron taxis separados y así dirigieron en direcciones diferentes. Cuando Li Joshua se bajó, vio una extensa comunidad de jubilados. Buenos días, vengo a hacer una visita. Li Joshua se acercó a la garita y lo explicó su propósito al guardia de seguridad. Inesperadamente, el guardia le hizo un gesto con la mano para que se marchara. Vite, chico. Este no es un lugar para que lo visites. ¿Sabes siquiera qué es esto? Li Joshua frunció el seno. No podía electrocutar al guardia, ¿verdad? Probablemente eso lo llevaría de vuelta al hospital. Agachado al borde de la carretera, reflexionó por un momento. Al ver una tienda cercana, se le ocurrió una idea. Entrada de la residencia de ancianos Hong Kong. Muy bien, todos. Hoy os llevaremos a todos a visitar la famosa residencia de ancianos Hong Kong de la ciudad de Songnan. Li Joshua sostenía un palo selfie con un teléfono para retransmitir en directo. Al ver que el guardia de seguridad se levantaba para bloquear el paso, volvió a hablar. Gracias al señor Wang, de Building Materials Wholesale, por este carnaval. Os mostrar el interior para que podáis estar tranquilos al enviar aquí a vuestros mayores, ¿de acuerdo? Guardia de seguridad. Oh, Dios mío. ¿Debería detenerlo? Si no lo hago, me parece que estaría incumpliendo mi ética profesional. Si lo hago, ¿podría dar una mala imagen de la residencia? Después de pensarlo mucho, el guardia dijo timidamente, esto no está permitido. Li Joshua levantó el teléfono y gritó, ¿qué? No te oigo. Tengo más de 10,000 espectadores en mi retransmisión en directo. Repite eso. El guardia de seguridad bajó la cabeza y sacó más la visera de la gorra. Está bien. Adelante, así lo dices. Muy bien, entonces. Li Joshua entró en la residencia como si no hubiera nadie más, bordeó el camino cubierto de hierba y encontró un lugar apartado para guardar su teléfono. A continuación, rebuscó en su bolso, sacó dos horquillas y se colocó una en el cuello. En ese momento, un ciudadano vio los movimientos furtivos de Li Joshua y se acercó con expresión de irritación. ¿Quién es usted? Li Joshua permaneció imperturbable y se colocó la segunda horquilla en el cuello. ¿Ciudadano? ¿Qué demonios? ¿Algún nuevo timo? ¿Esta horquilla me iba a costar decenas de miles? Inesperadamente. Al momento siguiente, Li Joshua sacó una grabadora. Hola, soy de la televisión de la ciudad de Songnan. He oído que su residencia de ancianos tiene una excelente reputación, así que me gustaría realizar una investigación in situ. El ciudadano se quedó paralizado. ¿Televisión? Nadie había mencionado que iba a venir un equipo de televisión? Pero al ver la compostura del otro. No parece un montaje. Con ese pensamiento, el ciudadano esbozó una sonrisa. Hola. Soy el ciudadano 039. ¿Dónde está su cámara? Li Joshua sonrió levemente y señaló hacia el parterre de la carretera. Hemos instalado cámaras en miniatura ali. Principalmente para que el proceso de filmación sea más auténtico, ¿entiende? Entendido. El ciudadano asintió con una mirada de medio entendimiento, con un atisbo de confusión en los ojos. Aunque no comprendía lo que Li Joshua estaba diciendo. Sabía que debía haber una razón detrás. ¿Sería posible que nos enseñara el lugar?
Si la resulta incómodo, no se preocupe, lo informar con sinceridad. Por supuesto. No hay ningún problema. Vamos. Dios mío. Informar con sinceridad? Eso sería mi fin como ciudadano jefe. El ciudadano condujo eligio Juan por un camino cubierto de hierba, rodeando el perímetro de la residencia para hacer un recorrido. Para ser justos, el paisaje era bastante agradable. Vegetación, fuentes y jardineros podando flores. La única pequeña decepción era que los jardineros eran todos hombres y mujeres mayores. Si eligio Juan estuviera al mando, tendría al menos dos criadas. Señor Lee, hemos recorrido la mayor parte del perímetro. Esto es solo el edificio 1. Paemos al más grande, el edificio 5? Eligio Juan hizo un gesto con la mano para indicar que no era necesario. No es necesario. Entremos en los terrenos interiores. Busca un lugar tranquilo para una entrevista exclusiva. Yo? Exacto. O alguien más, si lo prefiere. No hace falta. Solo yo. El ciudadano estaba tan nervioso que no sabía dónde poner las manos, prácticamente rebosante de emoción. Por aquí. Pase, por favor. Hizo un gesto respetuoso eligio Juan para que entrara mientras sacaba su teléfono y abría una ventana de chat con el nombre Mama. Mama. Tu hijo va a salir en la televisión. Tu hijo está a punto de triunfar. Capítulo 5. ¿Podrá arreglárselas sin mí? Dentro de la residencia de ancianos. Disculpe, ¿qué tipo de actividad suelen organizar para los residentes? El ciudadano respondió con tranquilidad, en realidad es bastante sencillo, entretenerlos, charlar con ellos y utilizar las instalaciones recreativas. Eligio Juan sonrió levemente. ¿Y si los residentes se sienten solos o aislados? Eso es fácil. Solo hay que llevarlos a algún lugar donde haya más gente. Eligio Juan carraspeo. Esta es una pregunta de un usuario en línea. ¿Qué pasa si una anciana no puede moverse y está confinada en casa, descansando en silencio, y sus familiares más jóvenes trabajan y no pueden hacer compañía? El ciudadano reflexionó por un momento. Era una pregunta difícil. Sin nadie alrededor, sin poder moverse. Podrías enseñarle a usar un móvil. ¿Cómo ver videos cortos o ponerse al día con antiguos compañeros de clase? Suponiendo que siguen vivos. Eligio Juan frunció los labios. Era poco probable que siguieran vivos, pero conseguir un teléfono no era descabellado. Lo que nos llevaba a la pregunta. ¿De dónde saldría el dinero? Él solo tenía un teléfono, y ese era prestado por el hospital psiquiátrico. ¿Hay alguna otra forma de alegrar a los ancianos? ¿Estás seguro de que te refieres a alegría? La expresión del ciudadano se volvió extraña. ¿Qué adjetivo tan peculiar? Bueno. Felicidad. En realidad, eso es bastante sencillo. Si puede moverse, enseñar a nadar, canta, bailar, jugar al baloncesto. Si no. Teléfonos móviles, juegos de cartas, mahjong. Pero, ¿cómo así les puede ayudar a sentir la calidez del hogar? Especialmente los ancianos que vienen del extranjero. El ciudadano volvió a fruncir el seno. ¿Por qué eran tan torpes estos televisivos? Y en el extranjero. Las tierras más allá de Gracia habían sido consumidas por las nieblas hacía mucho tiempo. ¿Dónde iban a encontrar ancianos? ¿Por qué no intentan celebrar algunas de sus fiestas? ¿Como acción de gracias o Navidad? Calle. Después de salir de la residencia de ancianos, Eligio Juan se dirigió a reunirse con Linchia. Antes de dar dos pasos, vio a un joven con una gorra, apoyado en una farola. Al ver Eligio Juan, lo guiñó un ojo. Hola, amigo. Eligio Juan se quedó paralizado, miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie más y luego saludó con la mano. No necesito ningún servicio especial, gracias. ¿Winchima? No, amigo. ¿Acaso parezco alguien que cobra por favors? ¿En qué época vivimos? Yo tampoco lo aceptaría gratis, podría ser peligroso. Maldita sí, soy un tío. Lo sé, por eso lo he rechazado. Si fueras una mujer, quizá lo habría considerado. Winchima respiró hondo dos veces para calmarse. No dejaba de repetirse a sí mismo. Solo es un niño. Es menor de edad. Los niños hablan sin malicia. Hola, soy Winchima, del Escuadrón Nocturno 136. ¿Y tú? Yo? Pues más te vel escuchar. Eligio Juan carraspeo.
Tu servidor es un paciente con graves trastornos del hospital psiquiátrico Sunshine, el estimado compañero de habitación y leal secuas de Lin Chia, el líder indiscutible de la escuela secundaria en degree 2 de la ciudad de Sangnan, el mandamos de l'IFE, poster de un dispositivo de alto voltage de 1,000,000 de voltios, el hero que derroto por si solo el demonio enmascarado, Li Jiu Xuan. Un chimo miro a su alrededor. No había tanta gente aquí, ¿verdad? Disculpe, miembro del personal, ¿puedo marcharme? 2. No importa. Sé que poses las ruinas prohibidas. ¿Te interesaría unir a una misteriosa organización para defender la gran ciudad? No me interesa. ¿Puedo marcharme? Al ver esto, Wenchima frunció el seno. Tal y como había dicho Zhaoconcheng, esto estaba resultando bastante complicado. Al ver que aparecen algunos transuntes dispersos cerca, Wenchima volvió a hablar. Hablemos de esto en otro sitio. Dica esto, Wenchima agarró a Li Jiuxuan del brazo y lo condujo hacia la sala de billar adyacente. Hola, little salted fish billiards. ¿En qué puedo ayudaros? Wenchima sacó un puñado de monedas sueltas de su bolsillo. Sala 136, 2 horas. El recepcionista miró la expresión reacia de Li Jiuxuan y la emocionada de Wenchima antes de contar en silencio las monedas. Señor, ¿le gustaría contratar los servicios personales de un instructor privado? Hey, un cargo adicional para 2 personas. Wenchima? Li Jiuxuan. No es necesario. Es necesario. Danos 2. Wenchima Caraspio. Al darse cuenta de las miradas extrañas de los clientes cercanos, bajó ligeramente la voz. No tienes la edad mínima. Oh. La pareja entró en la sala privada, uno delante y otro detrás. Li Jiuxuan, 2. En el momento en que Wenchima se dio la vuelta, vio a Li Jiuxuan mirando fijamente los pequeños paraguas que había sobre la mesa. ¿Qué estás mirando? Solo por curiosidad. Li Jiuxuan se guardó un prequit en el bolsillo con indiferencia y continuó. Wenchima, Zhaoconcheng mencionó que puedo emitir corrientes eléctricas? Sí. Y tu vacío prohibido probablemente no esté registrado. Entonces no me temes? Wenchima soltó una carcajada. El viejo Zhao es solo un tipo normal. Yo soy diferente, poseo una ruina prohibida, ruina. Pum. Li Jiuxuan suspiró mientras observaba a Wenchima retorcerse en el suelo. ¿Lo ves? Turco como una mula. ¿Una ruina prohibida? Bueno, entonces supongo que tampoco eres inmune a la electricidad. Ding-a-ling. Bajo la mirada desconcertada de la recepcionista, Li Jiuxuan salió de la sala de billar justo cuando sonó su teléfono. Xiaoqi, ubicación, Hotel Amor Couples. Xiaoqi, habitation 3966. Puerta abierta. Li Jiuxuan se quedó paralizado al ver la ubicación enviada por Lin Chia. ¿Qué demonios? No estoy enfermo edición sin blanca, ¿qué estás haciendo? Tengo hemorroids. Xiaoqi, ¿de qué estás hablando? Ese viejo raro me arrastró aquí ayer. No estoy enfermo edición sin blanca, entendido. Voy a rescatar ahora mismo. Con eso, Li Jiuxuan cogió un ladrillo de la acera, paró un taxi y se marchó a toda velocidad. En 10 minutos, Li Jiuxuan llegó a la entrada del Hotel del Amor. Hola, ¿ha venido a reservar una habitación? No, estoy buscando a alguien. La recepcionista se quedó paralizada al ver el ladrillo que levaba a la espalda. Su expresión cambió a pánico. ¿Había pelado a alguien en fragante? Me temo que no podemos dar información sobre otros huéspedes, señor. No importa. No la necesito. Ignorando sus protestas, Li Jiuxuan se dirigió al ascensor y pulsó el botón del tercer piso. La recepcionista los siguió de cerca. Señor, por favor, deje el ladrillo. Podemos hablarlo, lo entendimos. No. Usted no lo entendería. El ascensor se detuvo en el tercer piso. Sin detenerse, Li Jiuxuan corrió directamente a la habitación 3966. La dependiente frunció el seno. ¿Este lugar lo resultaba familiar? No acababa de. Bang. Estoy aquí. Lin Chia? Zhaoconcheng? Dependiente, Omega. ¿Tres hombres? Qué emocionante. Joder, tío, ¿estás loco? Zhaoconcheng saltó hacia atrás como un resort, tropezando varios pasos hacia atrás. Conoce muy bien a Li Jiuxuan. Ese tipo podía electrocutarte. ¿Why no se suponía que estaba charlando con Wenchima? Ay, Dios mío. Zhaoconcheng casi podía ver un enorme letrero de peligro flotando sobre la cabeza de Wenchima. Vaya. Te levas a la fuerza a Lin Chia y luego te atreves a insultarme?
Voy a destrozar esta oscuridad con una furia atronadora. Zhao Kongcheng. Xian Gu. No es tan grave, Xian Gu. Lin Chie se lanzo hacia delante y aterrizo justo delante de Li Jiuxuan. Se empezaba a enrolar su rezingan ahora. To do el hotel se reuniría con sus abuelas. Es un malentendido. Un malentendido. Después de ahuyentar a la camarera, Lin Chie empujó a Li Jiuxuan al interior de la habitación. Se llama Zhao Kongcheng. En realidad, tenía buenas intentions. Lin Chie se apresuró a suavizar las cosas, sonriendo a Zhao Kongcheng. Este es Li Jiuxuan, mi buen hermano. No tiene malas intentions, normalmente es excepcionalmente amable. Clang. Un ladrillo de arcilla roja cayó al suelo, dejando una pequeña aboladora en las tablas de madera. Zhao Kongcheng? Lin Chie soltó una risa incómoda antes de dar una palmada en el hombro a Li Jiuxuan. Ha sido un accident. Normalmente es muy tímido, le da miedo hablar con la gente. Loraria durante horas así aplastara accidentalmente una hormiga. Clang. Un bisturi, un manchado con la sangre del hombre con cara de fantasma, cayó de la manga de Li Jiuxuan y se clavó directamente en las tablas del suelo de madera. Zhao Kongcheng, degree. Li Jiuxuan, omega. Zhao Kongcheng trago saliva con dificultad, se obligó a sentarse tranquilamente en la cama y dio una profunda calada a su cigarrillo. Sentémonos y hablemos. Te lo dire sin rodeos, no me asusto fácilmente. Zhao Kongcheng señaló a Lin Chie. El vio a Michael. Y tú. Li Jiuxuan se quedó paralizado, miró a Zhao Kongcheng y luego habló. Yo. Vaya un bombón. Soplando humo justo delante de mí. Joven, eso no tiene gracia. Zhao Kongcheng le volvió a contar a Li Jiuxuan el asunto de las ruinas prohibidas y las ruinas divinas. Dadas las circunstancias, es muy probable que se trate de unas ruinas prohibidas de riesgo ultra alto. ¿Se te acercó un chima? Li Jiuxuan asintió. Bien. Vuelve y grabo más tarde, leva el mismo peinado que tu Zhao Kongcheng suspiró y se agarró las scenes con exasperación. Justo como sospechaba. Lo sabía. A juzgar por la fuerza destructiva de y la capacidad de hoy para electrocutar a un chima. Parece probable que las ruinas prohibidas de Li Jiuxuan sustituyan a la secuencia 031 de las ruinas prohibidas, aniquilación del rey negro. Después de todo, los pilares de reyes que desado podrían rivalizar con los pilares serafín del Arcángel Miguel. Aunque se desconoce la potencia exacta, tendremos que esperar a la evaluación de los superiores. Al no ver más problemas, Li Jiuxuan ayudó a Lin Chie a ponerse en pie y se preparó para marchas. Esperad. ¿Por qué tanta prisa? Los interceptó Zhao Kongcheng. ¿Qué es esto? ¿Me invitas a cenar? Li Jiuxuan le dio la cabeza, sintiéndose bastante hambriento. Hermano Xian, que nos unamos a la Guardia Nocturna, una organización que protege a gran ciudad de las incursiones de criaturas míticas. Como ese espectro enmascarado con el que nos encontramos anoche, a esos seres los llaman misterios. Después de hablar, Lin Chie dirigió su mirada a Li Jiuxuan, ansioso por escuchar su respuesta. Li Jiuxuan se acarició la barbilla. Bajo la mirada expectante de Zhao Kongcheng, preguntó, ¿Iros, Chie? Dijo que no se unira, pero aún así espero que ambos. Entonces yo tampoco ir. La sonrisa de Zhao Kongcheng se congeló en su rostro, momentáneamente sin palabras. ¿Por qué? Al fin y al cabo, estamos defendiendo nuestra patria. Li Jiuxuan miró a Zhao Kongcheng con extrañeza. Desde que tengo memoria, he estado recluido en un centro psiquiátrico. Solo hace unos días que me han dado el alta. Entonces, ¿por qué preguntas de Lin Chie iba ir? Li Jiuxuan se encogió de hombres. Cuando tenía 7 años, Lin Chie se convirtió en mi compañero de sala. Tenía que sujetarlo mientras orinaba, darle de comer cuando no tenía apetito y contar cuentos antes de dormir cuando no podía conciliar el sueño. Le dio una palmada en el hombro a Lin Chie. ¿Podrá arreglárselas sin mí? Capítulo 6, Director, esta sustancia es el llama radio. Hermano, te lo ruego, podrías abstener de mencionar el incidente del urinario delante de extraños la próxima vez. ¿Qué quieres decir con eso? Tú puedes hacerlo, pero yo no puedo hablar de ello. Fuera del hotel para parejas. Li Jiuxuan empujó a Lin Chie hacia la entrada. Detrás de ellos, Zhao Kongcheng intentó llamarlo para que volviera, pero vio que Li Jiuxuan se detenía. Contempló el cielo nocturno más allá de la puerta y luego miró hacia abajo, al hotel para parejas que tenía a sus pies. Parecía que el viejo Zhao estaba a punto de marcharse. Viejo Zhao, presta tu insignia para echar un vistazo. Zhao Kongcheng se quedó paralizado.
Como lo has sabido? No te metas en lo que no te importa. Y después de verla mi apetece unirme la guardia nocturna. La expresión de Zhao Kongcheng vaciló brevemente antes de responder, no. Las insignias no son para verlas a la ligera. Li Jiuxuan metió la mano con indiferencia en el bolsillo del abrigo de Lin Chie. De ali sacó un emblema grabado con dos espadas cruzadas, cuyas hojas emiten un tenue resplandor azul. Debajo del emblema había un nombre inscrito. Zhao Kongcheng. Zhao Kongcheng? ¿Cómo lo había visto? Lin Chie también se inclinó con curiosidad. ¿Cuándo había aparecido eso en su bolsillo? Li Jiuxuan le dio la vuelta al emblema. En el reverso, había una línea de pequeños caracteres grabados, junto a un diminuto interruptor. Si la noche oscura desciende, mi presentar ante todos, con la espada desenvenenada hacia el abismo, y la sangre manchara los cielos. ¿Qué espíritu? Lin Chie murmuró las palabras en silencio antes de expresar su admiración en voz alta. Zhao Kongcheng esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción, con air bastante orgulloso. Ahí lo tienes. Esta es la insignia de la Guardia Nocturna. Todos los miembros tienen una. Bastante elegante, ¿eh? Lin Chie no respondió, sino que preguntó con perplejidad, entonces, ¿por qué estaba en mi bolsillo? Click. Li Jiuxuan presionó ligeramente el pequeño interruptor. Una diminuta aguja salió disparada del lateral de la insignia. Zhao Kongcheng. No. No debes tocar eso. Li Jiuxuan lo ignoró y se acercó al mostrador para pedir un pañuelo a la dependienta. Zhao Kongcheng se apresuró a acercarse para arrebatárselo, pero Li Jiuxuan esquivó hábilmente su mano. Li Jiuxuan, no debes tocar eso. Déjame intentarlo. Con eso, Li Jiuxuan sonrió, colocó el dedo sobre la aguja y tiró con fuerza. Pop. La aguja salió enseguida. Zhao Kongcheng, Li Jiuxuan se guardó el emblema en el bolsillo con indiferencia, sosteniendo la aguja en una mano mientras la frotaba frenéticamente con el pañuelo en la otra. No. Recepcionista. Observó a Li Jiuxuan, de espaldas a ella, inclinado y frotando enérgicamente algo. Zhao Kongcheng se quedó delante de él, con aspecto totalmente nervioso, como si hubiera roto algún tesoro precioso. No. ¿No os habías divertido lo suficiente en la habitación? ¿Ahora tenías que salir y monta un espectáculo para mí? No quiero dar esta maldita clase ni un solo día más. Li Jiuxuan lo frotó dos veces con fuerza. Solo cuando apareció una tenue marca negra en la punta de la aguja guardó el pañuelo con satisfacción. Bien, aquí tienes. Zhao Kongcheng. No lors. Li Jiuxuan suspiró, cogió el emblema de nuevo y volvió a colocar con cuidado la punta de la aguja. Toma. Jojo xin. Un tesoro único. Zhao Kongcheng arrebató el emblema y bajó la cabeza para acariciarlo suavemente dos veces. Me duele el corazón. Me duele tanto. ¿Qué diferencia hay entre esto y que me traicionan delante de mis narices? Wah. Lin Chie observó al tipo duro llorando y no pudo soportarlo. Se acercó a Zhao Kongcheng. Bajo la mirada atenida de Zhao Kongcheng, lo recuperó y lo guardó en su propio bolsillo. Me gusta mucho este emblema, gracias. Sé que querías dármelo en secreto, pero como a Shin lo gusta, DJ jugar un rato con él. Lo mío es suyo. Zhao Kongcheng? Los dos os estáis aliando contra mí. Estoy perdido. Salieron del hotel. El trío se separó. Li Jiuxuan regresó a su destartalada habitación alquilada. Lo habían prestado este lugar tras su salida del hospital psiquiátrico. El hospital, al ver que era huérfano y no tenía medios para alquilar nada, lo había ofrecido refugio. Según la propia valoración de Li Jiuxuan, era peor que quedarse en el hospital. Abrió la puerta. El hetera humedad lo golpeó. Li Jiuxuan tiró con indiferencia sus libros sobre una silla, devoró unos videos instantáneos y luego se dejó caer sobre el colchón mojoso, cerrando lentamente los ojos. Residencia Ho. Caramba! Si me preguntas, estás llegando muy mal esta bola. ¿Cómo que mal? Solo días y ha entrado el ocho negro. Tú la has metido. No importa quién la metió, entró o no. En cuanto Li Jiuxuan entró, vio a dos ancianos residentes discutiendo. Vamos, vamos. Caballeros, tengo un anuncio que hacer. Los dos se miraron y luego se acercaron cojeando a Li Jiuxuan, que sacó un pañuelo de su bolsillo. Hoy, nuestra residencia celebra un evento. Quien consiga transformar esta sustancia negra en un material inofensivo será recompensado mañana con un teléfono móvil. Tesla levantó la mano en silencio. Director, ¿qué es un teléfono móvil?
Madame Curie también asintió con la cabeza, con los ojos llenos de confusión. Un teléfono móvil es un dispositivo que te hace feliz. Contiene todo tipo de noticias y curiosidades, como alguien retransmitiendo en directo como se muerde un mechero. Caramba! Que impresionante! Sí. Venid a resolver el acertijo. Madame Curie cogió rápidamente el pañuelo de papel. A Tesla también le picaban los dedos por creerlo, pero le daba demasiada vergüenza computer abiertamente. Los dos se dirigieron a sus respectivas mesas de laboratorio, se pusieron el equipo de protección y se prepararon para comenzar el experimento. Director, mantenga la distancia. Podría ser radiactivo. Li Joshua asintió con indiferencia. ¿Qué tipo de radiactividad podía emitir un dispositivo para invocar espíritus? Al momento siguiente. Un tenue resplandor verde apareció en la mano de Madame Curie. Dean, esto es el llama radio. Li Joshua, Sigma. Disculpen, voy a echar un vistazo al jardín trasero. Antes de marchar, vio a Tesla, crepitando de electricidad por todas partes. Dios mío, que auténtico semillero de talento es esta residencia de ancianos. Como la residencia de ancianos residía dentro del propio cuerpo de Li Joshua, la mayor parte de la construcción no requería más que un simple pensamiento por su parte. Después de buscar un reto, Li Joshua encontró una amplia zona abierta. Cogió un ladrillo al azar y utilizó su esquina para dibujar un marco rectangular excepcionalmente grande en el suelo. Luego colocó su mano ligeramente sobre un lado del contorno. Se oyó un claro pop. La tierra dentro del contorno se hundió, revelando una piscina de aproximadamente 12 pies de diámetro que emergía del subsuelo. La nala de agua. En cuanto pronunció esas palabras, el diseg de la piscina comenzó a gorgotear mientras salía agua clara. Li Joshua la inspeccionó. No estaba mal, no tenía leja. Siguiendo el mismo método, excavó una fuente termal junto a ella. No está bien. No puedo seguir haciendo experimentos al aire libre cada vez. Li Joshua acarició la barbilla mientras observaba a la pareja de ancianos ocupados a través del cristal. Cuando llegó por primera vez, esta residencia de ancianos era solo un escuelito. Había que construirlo todo desde cero. En aquel entonces, había colocado el equipo fuera por comodidad. Ahora parecía que tendría que habilitar algunas habitaciones separadas. No importa, ya me ocupar de eso más tarde. Mañana tengo que encontrar una forma de ganar algo de dinero o pedir prestado un teléfono móvil en algún sitio. Capítulo 7. ¿Quién recazaría sus propias cenizas resplandecientes? Segunda Escuela Secundaria. Buenos días, hermano Shin. Buenos días. ¿Te has quitado el Satan negro? Lin Chia asintió con una sonrisa. Li Joshua compartió su alegría. Tu tía y tu hermano deben de estar encantados, ¿verdad? Por supuesto. A partir de hoy, estudiar mucho y les compensar como es debido. Han sacrificado demasiado por mí, que soy un inútil. Ya. Levas insistiendo en eso desde el hospital. Li Joshua se ajustó la correa de la mochila y camino hombro con Lin Chia hacia el ala. En cuanto entraron en el ala, toda la clase se quedó en silencio. El efecto no fue menor que el de la entrada del profesor. ¿Tú eres Lin Chia? Lin Chia levantó una ceja y asintió levemente con la cabeza. Pronto, el ala volvió a estallar, y los alumnos comenzaron a discutir acaloradamente sobre la milagrosa recuperación de su vista. Lu Yuan se sentó en un rincón, con la cabeza gacha, observando atentamente la pareja. No esperaba que Lin Chia siguiera vivo. Y sus ojos se habían corrido. Li Fei, nervioso, se apresuró a acercarse a ellos. Lin Chia, Li Joshua, ¿podrían salir conmigo? Necesito hablar con ustedes. Lin Chia miró a Li Joshua y ambos asintieron al unísono. Fuera del pasillo. Li Fei se hizo la ropa, a punto de hablar, cuando una fuerza tremenda estrelló su cabeza contra la pared. Pum. Bueno, pequeño. Me preguntaba dónde encontrarte. Menudo velocista, eh? Lin Chia se quedó paralizado. Maldita sea. Solo el hermano Shin podía hacer algo así. Realmente se pone físico cuando es necesario. Pedele perdona Chia. Yo, lo siento. Es que estaba muy asustado en ese momento. Li Fei añadió en silencio en su mente. A decir verdad, ahora estaba un más aterrorizado. Al ver esto, Lin Chia no insistió en el tema. Después de separar a los dos, dijo, es normal. Es la naturaleza humana. Es completamente comprensible. Li Joshua, sin embargo, pasó su brazo por el cuello de Li Fei.
Hermano, yo también estoy aquí. Lo siento, Xian Gu. Solo palabras? ¿Tienes dinero? Dame algo de pasta. Lin Chie? Li Fe? ¿Acaso escalar justo delante de mis narices? Hermano, de Jolo. Pedir dinero empeora mucho las cosas. La expresión de Li Joshua es tenso. Parecía bastante lógico. Pero, ¿de dónde diablos iba a sacar el dinero? ¿Quizás pedir prestado algo al hospital psiquiátrico? ¿Para qué necesitas el dinero, hermano Xian? Preguntó Li Fe, desconcertado. Necesito un teléfono móvil. Y es para algo importante. Lin Chie se rascó la cabeza. ¿Para qué podría ser? ¿Para jugar con dos teléfonos? Li Fe miró a su alrededor. Tras confirmar que no había nadie cerca, susurró en tono conspirador, tengo un teléfono de repuesto. Si tienes prisa, puedes usar ese por ahora. La expresión de Li Joshua se iluminó al instante. Le dio a Li Fe una fuerte palmada en el hombro, con una expresión que decía, eres un buen chico, ¿sabes? A partir de ahora te cuidaré. Quédate conmigo. De acuerdo, hermano Xian. Sobre ese monstruo. No es culpa tuya y es perfectamente normal. Lin Chie. Que rápido cambió de tono. Eso no era lo que decías hace un momento. Cuando sonó la campana de la sesión de estudio vespertina. Li Joshua estaba examinando el teléfono de repuesto que Li Fe la había traído. Sinceramente, creo que se comprara un teléfono PHS, probablemente funcionaría mejor. Lin Chie vio que el teléfono se bloqueaba al abrir la aplicación de videos cortos y no pudo evitar reír. Cuando tengas la oportunidad de ganar algo de dinero, comprate uno nuevo. ¿Para quién es? O no lo he decidido. No sé a quién dárselo. Li Joshua jugueteó con el teléfono distraidamente, observando cómo empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. ¿Has traído paraguas? No. ¿Has salido a la lluvia sin paraguas? ¿Qué has traído en su lugar, un cuchillo? Lin Chie puso los ojos en blanco. No sabía que hoy iba a llover. Pues vuelve a casa. Los dos salieron de la escuela uno tras otro. Li Joshua se apresuró a volver a su viejo y estrecho piso, entrando en la residencia de ancianos sin siquiera para cenar. En cuanto abrió la puerta, vio a dos ancianos sentados a la mesa del comedor, susurrando entre ellos. Caballeros, ¿han resuelto el acertijo de ayer? Madame Curie se secó las manos y habló con urgencia, los dos lo hemos averiguado. ¿A quién le diste el teléfono? Li Joshua se quedó paralizado. Maldición. Solo había traído uno. Bueno. ¿Quién lo dedujo primero? Los dos a la vez. Li Joshua esbozó una sonrisa forzada. Debido a nuestros limitados fondos, el segundo teléfono tendrá que esperar un poco. La expresión de Tesla se ensombrició ligeramente. Hizo un gesto a Madame Curie. Entonces ese lo cuidará usted. Los demás primero. J.E. Madame Curie sacó una hoja de papel blanco. Estaba densamente cubierta de fórmulas científicas. Tenga, decano, permítame explicar el principio. Básicamente, se puede entender como una toxina. Basta de charla. Lo necesitamos urgentemente. Madame Curie lo lanzó una mirada. Que torpe. En pocas palabras, ambos podemos expulsar esta toxina, pero los efectos son diferentes. Sacó otra hoja de papel y escribió dos fórmulas distintas en ella. Puedo usar rayos de radio para expulsar completamente este virus del cuerpo humano. Aunque el efecto es pronunciado, es perjudicial para el organismo. En un plazo de 3 a 5 años, los dientes pueden empezar a caerse, seguido de una decadencia corporal gradual. Sin embargo, hay una ventaja en este enfoque. Li Joshua se rascó la cabeza. ¿Una ventaja? Si se somete mi tratamiento, después de la muerte, cuando lo incineran, las cenizas brillarán y irradiarán calor, un efecto bling bling adecuado. Anciana. Eso no tiene gracia. Al notar la peculiar expresión de Li Joshua, Madame Curie dio un cadezo a Tesla, que estaba ocupado comiendo arroz cocojan. Viejo amigo, ¿qué opinas? Tesla se limpió la boca y adoptó lo que él consideraba una pose elegante. Mi método es muy sencillo, controlar el voltage de alta frecuencia para concentrar las toxinas en una esquina del cuerpo y esperar a que se disipen gradualmente. El único inconveniente es la lentitud del proceso, antes de la disipación, y es probable que estés en estado vegetativo el 80% del tiempo. Pero hay una ventaja. El corazón de Li Joshua dio un vuelco. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que se avecinaba una catástrofe.
Si aceptas mi tratamiento, tendrás acceso a eso que mencionaste la última vez. ¿Cómo así la maba? Tesla se frotó la cabeza calvo y, de repente, recordó algo. Ah, sí. Un cargador portátil permanente y gratuito. Li Joshua, 6. Una propuesta más absurda que la anterior. Aún así, después de pensarlo bien, Li Joshua optó por la segunda. Después de todo, ¿quién podría rechazar un cargador portátil gratuito y permanente? Muy bien. Li Joshua abrió los ojos de golpe. Cogió su ropa y se dirigió a grandes zancadas hacia la salida. En ese momento, recibió un mensaje de Lin Chia en su teléfono. Xiao Chi, hermano Xian, hay problemas. I'm not sick detox edition, ubicación. Con la lluvia cayendo a cantaros y la ubicación remota, Li Joshua espera una eternidad sin poder parar un taxi. Recurrió a escanear una bicicleta compartida para llegar al lugar. La lluvia se hizo más intensa. Li Joshua pedaleó cada vez más rápido. En poco tiempo, la bicicleta se detuvo. Un rugido resonó en el aire. Hermano menor Lin Chia, escoltando al general Zhao Conching a casa triunfante. Capítulo 8, y dentro de 10 años, pudiera hacer rodar una bomba nuclear entre mis dedos. Hoy. Deja de hablar en mitad de la noche. Las palabras apenas habían salido de su boca. Innumerables ojos se volvieron hacia el recién legado Li Joshua. Entre ellos, figuras como Honging lo miraban con tal rancor que su furia reprimida parecía a punto de estallar. Los ojos de Lin Chia se llenaron de lágrimas mientras miraba a Li Joshua, con la voz temblorosa. Hermano Xian. El viejo Zhao se ha ido. Y una mierda se ha ido. Ignorando los intentos de los demás por contenerlo, Li Joshua se acercó rápidamente a Lin Chia. El viejo Zhao? Despierta. Le pellizcó la mejilla al viejo Zhao y luego comprobó su respiración. Una chispa de emoción brilló en sus ojos. Lin Chia? ¿Por qué demonios estás emocionado? Hermano Xian, no podemos desecharlo para experimentos. Se sacrificó para protegerme. Lo sé. ¿Acaso parezco el tipo de persona que haría eso? Detrás de ellos, la voz de Honging se acercó. ¿Así que vosotros dos sois a quienes el viejo Zhao intentaba reclutar? Li Joshua la ignora y se dirigió a Lin Chia con seriedad. Chia, tulo en el suelo. Tulo. Yo puedo curarlo. Cuando te he enganado? Un destello de luz atravesó los ojos de Lin Chia. ¿Salvarlo? Se puede salvar. Detrás de ellos, todo el escuadrón 136 se quedó en silencio. ¿Salvarlo? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Por supuesto que sí. A lo largo de la historia, nunca he oído hablar de nadie que haya sobrevivido después de activar la invocación del dios fantasma. Li Joshua se encogió de hombres. Bueno, esa es mi suerte. Puedo salvarlo. No quería seguir discutiendo prolongarlo solo haría que el viejo Zhao se volviera más turco. Lin Chia tumbó suavemente a Zhao Conching en el suelo. Li Joshua hizo un gesto con la mano a los demás. Retroceden un poco. Honging dio un paso atrás, con los ojos llenos de esperanza. Crackle. Una descarga de electricidad azul purpura brotó de la palma de Li Joshua. Viejo Zhao, es posible que sienta un ligero cosquilleo. Tenga cuidado al caminar. Las pupilas de Honging se contrajeron bruscamente. ¿Qué estás haciendo? Al instante siguiente. Una potente descarga eléctrica recorrió instantáneamente el cuerpo de Zhao Conchun. Debido a la conductividad del agua, innumerables corrientes diminutas se extendieron en un instante. Honging sintió que se lo entumecían las piernas. Una corriente eléctrica hormiguina se extendió instantáneamente desde sus pies por todo su cuerpo, dejándola incapaz de moverse. La expresión de Li Joshua era tensa. Estaba manipulando la corriente, reuniendo los parches de toxina negra y tracción del dios fantasma dentro del cuerpo del viejo Zhao, y luego concentrándolos gradualmente. Sin embargo, tal y como había afirmado Tesla, solo así podía adherir a las esquinas. No así podía adherir a los órganos. Si así pudiera, simplemente se adheriría directamente a los riñones y luego se extirparía. En cambio, solo podían confiar en el calor corporal y las corrientes de alta frecuencia para evaporarlas lentamente. Poco a poco. La corriente reunió todas las toxinas y las depositó en un rincón seguro. Solo entonces Li Joshua se secó el sudor de la frente y comprobó suavemente la respiración de su paciente. Trabajo hecho. Vosotros. Se volvió y encontró a Hongingsi, Shannon y los demás desplomados en el suelo, con las caras enrojecidas. ¿Qué pasa?
Lin chies estabilizo sobre sus piernas temblorosas y se acercó a Li Jiuxuan. ¿Podría ser que ese hayan electrocutado? Pero la electrocución no causaría ese aspecto. ¡Qué extraño! No lo sé. Soy menor de edad. Justo cuando Lin Chie terminó de hablar, su visión periférica captó el movimiento del pecho de Zhao Kongcheng. Maldita sea. Lin Chie trastabilo hacia atrás, con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Está vivo? Venid a ver. Honging se apoyó en su lanza y se arrastró con las piernas entumecidas hasta el lado de Zhao Kongcheng. Extendió una mano pálida y la colocó sobre su nariz. ¿Cómo es posible? Li Jiuxuan lu lanzó una mirada fulminante. Así que planeabas dejarnos a todos bajo la lluvia? Agencia de Asuntos de Paz. El viejo ya yacía en la cama. Su respiración era constante, pero no daba señales de despertarse. ¿En qué principio se basa esto? Preguntó Chen Muyu frunciendo el seno y mirando a Li Jiuxuan, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá. Necesito una explicación. Y es crucial para nuestro equipo, para toda la gracia. Li Jiuxuan, sin embargo, cruzó los brazos, adoptando un air de superioridad. Y es sencillo. Controlar el voltage de alta frecuencia para que circule por su cuerpo, concentrando toda la toxina invocadora de fantasmas en un solo lugar. Asegurarse de que no corroa su carne. Al observar la actitud indiferente de Li Jiuxuan, los ojos de Lin Chie brillaron con admiración. Mira. Ese es mi hermano Jiuxuan. Incluso puedes salvarlo así. Wu Shangnan preguntó entonces, ¿cuándo podría despedir? Eso no lo puedo decir. Al menos sigo vivo. Debemos esperar a que las toxinas se disipen por completo. Li Jiuxuan hizo una pausa antes de cambiar de tono. En realidad, hay otro método para salvarlo, uno que podría revivirlo inmediatamente. Los ojos de Wen Chima se iluminaron. ¿Qué método? Emplear rayos de radio de alta radiación para erradicar directamente las toxinas de su cuerpo. Sin embargo, esto limitaría su esperanza de vida a 3 o 5 años como máximo. Pero hay una ventaja. Cuando Li Jiuxuan se quedó repentinamente en silencio, incluso Lang Xian, normalmente taciturno, no pudo evitar preguntar, ¿qué ventaja? Después de su muerte, sus cenizas brillaron y irradiaron calor, de ese tipo que brilla y reluz. ¿Por qué el silencio? ¿Son todos ustedes taciturnos por naturaleza? Li Jiuxuan se rascó la cabeza, desconcertado. Wu Shangnan ignoró su comentario y dirigió su mirada a Lin Chie. ¿Eres el representante de los serafines que mencionó el viejo Zhu? Lin Chie asintió. Wu Shangnan miró entonces a Li Jiuxuan. ¿Y tú eres el otro, Li Jiuxuan, el propietario de una ruina prohibida de alto riesgo comparable a los serafines? Li Jiuxuan también asintió, demasiado indolente para dar más detalles. Wu Shangnan se sentó frente a la pareja, fijando su mirada en Lin Chie. Yamihi presentado, no voy a repetirlo. Ahora te pregunto, ¿por qué uni route a la guardia nocturna? Lin Chie señaló a Zhao Kongcheng, que seguía tumbado en la cama. Para saldar una deuda. Pero él no está muerto. Pero tampoco ha despertado. Lin Chie hizo una breve pausa antes de continuar, solo me quedar en la guardia nocturna durante 10 años. Esto no es un servicio comunitario. Si tienes la capacidad de dejar la guardia nocturna después de 10 años, nadie te lo impedirá. Pero marcharte por la vía oficial? Ni lo soons. Al ver que Lin Chie estaba de acuerdo, dirigió su mirada hacia Li Jiuxuan. ¿Y tú? ¿También te uns? Por supuesto. Lin Chie no puede arreglárselas sin mí. Con eso, Li Jiuxuan se frotó las manos con una sonrisa pícara. Si puedo montar manualmente 100 ojivas nucleares antes de que termine la década, ¿eso significa que podré Wu Shangnan? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Capítulo 9, el joven maestro Lin lucha contra el monstruo cucaracha. Bien, voy a presentar mi solicitud para unirme a los altos mandos. Li Jiuxuan, ¿cómo se llama tu ruina prohibida? Chen Muyu dejó de rellenar el formulario y miró a Li Jiuxuan. Este último se quedó ligeramente paralizado. Ruina prohibida. No había pensado en eso. Tesla tampoco lo había mencionado. Al verlo permanecer en silencio, Chen Muyu también se quedó calado. El viejo yo había mencionado que su ruina prohibida no estaba catalogada actualmente. Lo que significaba que era una ruina prohibida completamente nueva, imposible de clasificar. Normalmente, en estos casos, los superiores le ponían un nombre basándose en sus manifestations. ¿Por qué no me cuentas las habilidades de tu ruina prohibida?
Li Joshua aplaudio. Eso era fácil. Puedo descargar electricidad. Electricidad de alto voltage. Muy alta. Descargar? Muy alta? Chen muy frunció el seno. Era bastante difícil de evaluar. Después de todo, bastantes ruinas prohibidas poseen habilidades de descarga. No importa. Los superiores evaluaron más tarde las capacidades de tu ruina prohibida y le pondrán nombre. ¿Puedo poner el nombre? Por supuesto que sí. ¿Cómo te gustaría llamarla? Li Joshua reflexionó por un momento. Entonces llamamos la millones de voltios. Alin Chie se le torció la boca. Genial. De hecho, se había encontrado con alguien cuyas habilidades para poner nombres eran aún más terribles que las suyas. Chen Muyue completó rápidamente el formulario de solicitud y, mientras lo hacía, preguntó con indiferencia. ¿Ya concheng mi hadika que antes estuviste en un hospital psiquiátrico? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Li Joshua improvisó con naturalidad, 17 años. Acabó de salir este año. Al fin y al cabo, no sabía la duración exacta. Desde que viajó en el tiempo, había estado recluido en el hospital junto a Lin Chia. Una vez había echado un vistazo a escondidas a su historial médico, que confirmaba esas cifras. La mano de Chen Mayan se detuvo en seco y se volvió abruptamente hacia Wu Shangnan. Este último lo miró con los ojos muy abiertos, con un nudo en la garganta. ¿Estás sugiriendo que estabas en Sangnan hace 10 años? ¿Qué otra cosa podría ser? En tu opinión? La expresión de Chen Muyue se volvió grave. Hizo una señal a Wu Shangnan y los dos se dirigieron a un rincón apartado. Shangnan, recuerdo a las víctimas del desastre de Sangnan. No había ningún Li Joshua en la lista. Tacha recuerdo. Estoy seguro de que no lo había. Entonces, ¿por qué está tratando de acercarse a Lin Chie? Quizás no deberíamos dejar que es una a la guardia nocturna? Wu Shangnan se dio la vuelta, observó a Li Joshua llegando con Lin Chie y negó con la cabeza. Mejor no. Si aceptamos a Lin Chie pero rechazamos a Li Joshua, es probable que nos gargrencer. Shen Mayan se masajo las scenes y ascencio oreganadians. Entonces vigilalo de cerca. Me temo que podría ser un espía de Loki enviado para robar la ira de Shiva. Oh. ¿Lo ponemos a prueba? Ponlo a prueba. Chen Mayan miró rápidamente a Li Joshua, se acercó a él y se inclinó ligeramente. Lin Chie? Li Joshua? En nombre de los guardias nocturnos de Gracia, lo agradezco que se haya unido a nosotros. A partir de hoy, Gracia estará protegida por nosotros. No importa los obstáculos, todo es por Gracia. Tras dejar esto, Chen Muyue miró fijamente a Li Joshua con una mirada penetrante, sin perder ni el más mínimo destello de expresión. Li Joshua, sin embargo, se recostó con air despreocupado y soltó una librisa. No importa. Si el cielo no me hubiera dado a luz, Li Joshua, Gracia habría permanecido envuelta en una noche eterna. Destruir esta oscuridad con una furia atronadora. Chen Muyue tragó saliva. A decir verdad, no parecía fingido. Realmente parecía alguien recién salido de un pabellón psiquiátrico, del tipo que acaba de someterse a una terapia electroconvulsiva. Tras recibir su respuesta, Chen Muyue suspiró ligeramente aliviado. Entonces se dio cuenta de que Lin Chie fruncía los labios con desagrado. Capitán, ¿por qué no me de las gracias? Lo estoy dando las gracias. Lin Chie? Bien, eso solo era por el efecto ceremonial. Podíais retiraros. Y vosotros dos sois ahora miembros temporales. No se proporciona alojamiento en I manutención. ¿Qué? Lin Chie abrió mucho los ojos. ¿Dónde se suponía que iba a vivir sin alojamiento en I manutención? Se volvió hacia Li Joshua, recordando que este último tenía un piso viejo y destartalado. ¿Dónde piensas quedarte, hermano Xian? No tengo ni idea. Mi casa está a punto de ser embargada. Li Joshua se encogió de hombres. Principalmente porque, ¿quién viviría en una choza destartalada cuando se puede tener una villa? ¿De dónde había salido la villa? Honging asomo la cabeza y dijo, podíais quedaros en mi casa por ahora. Y es bastante espaciosa. Li Joshua se rió entre dientes. ¿Una villa que había aparecido de la nada? Capitán, ¿podríamos recibir un adelanto de nuestro salario? Li Joshua se acercó a Chen Mayan con expresión lastimera. ¿Para qué necesitas el salario? On eres joven, debería ser ahorrador, no gastar sin control. Li Joshua apretó los dientes. ¿A qué venía ese sermón tan anticuado? De verdad que necesito dinero. No voy a huir.
Chenmai enfrencio el seno, reflexiono un momento y luego extendio las manos. Dame tu móvil. ¿Para qué? Li Joshua lo entrego el teléfono, completamente desconcertado. Al poco tiempo, vio aparecer en la pantalla una notificación de transferencia bancaria. Transferencia bancaria recibida, 10,000 yuans. Maldita sea. ¿También pagan a los vigilantes nocturnos? ¿Es eso el salario de un mes? El alboroto, varios otros estiraron el cuello y miraron a Chun Muyue con recelo. ¿Qué era eso? Ellos solo ganaban unos pocos miles al mes. ¿Por qué él tenía 10,000? Chen Muyue extendió las manos. Es un préstamo de nightwatch que te he conseguido. Ahora ya no tendrás que preocuparte por el dinero. Lin Chia vio la electricidad crepitan que recorría el cuerpo de Li Joshuan y maldillo para sus adentros. Se apresuró a partir a Li Joshuan. Por Dios. Casi todos los presentes se habían convertido en conocidos. Está bien, es broma. Te he transferido 10,000 primero. Chia recibirá su parte más tarde. Asentar a tu familia es lo más importante, consideralo un adelanto de tu salario. Gracias, capitán eres un alma tan bondadosa. Li Joshuan demostró ser un actor consumado, parpadeando para contener las lágrimas mientras salazaba y resoplaba hasta llegar a Chen Muyue, frotándose contra él. Está bien, deja de frotarte. ¿Estás cubierto de mocos? When Chima se acercó a la pareja y les rodeó el cuello con un brazo. Vamos, dejad que preparen primero el equipo médico para el viejo yo os pondré al corriente de la situación de la guardia nocturna. Calle Hipinquio. El trio se sentó fuera de la oficina de asuntos Haping. When Chima describía con gran detalle los distintos sistemas y protocolos de la guardia nocturna. Ali Joshuan lo resultaba sumamente tedioso, así que se excusó y buscó una tienda de teléfonos móviles que aún estuviera abierta junto a la carretera. Hola, bienvenido. Li Joshuan frunció el seno y salió para echar un vistazo al letrero de la tienda. Era una tienda de teléfonos móviles, ¿no? ¿Por qué ese bienvenido sonaba tan parecido al saludo de un club? Dos teléfonos, por favor. Los más caros. Media hora más tarde. Li Joshuan regresó a la oficina de asuntos de paz con dos teléfonos móviles en la mano. Encontró a un Chima todavía ali, describiendo su viaje interior. ¿Todavía charlando? ¿No vas a volver a descansar? When Chima los sonrió a Li Joshuan. No hay prisa. ¿No has visto que Lin Chia está escuchando con atención? Li Joshuan levantó una ceja y miró a Lin Chia, que ya tenía los ojos bien cerrados. No sabía muy bien qué decir. Hoy. Despierta. Lin Chia se despertó sobresaltado. ¿Hora de comer? ¿Qué comida? ¿Hora de contar historias? No, amigo. ¿Estás loco? ¿Cómo lo sabías? When Chima bebió un sorbo de agua y carraspio. ¿Por dónde vamos? Sí. El joven maestro un lucha contra el Hierófan. Bien, era una noche sin luna, azotada por el viento. Una hora más tarde. La pareja llegó a las puertas de una lujosa mansión. Hermano Xian, estamos en el lugar correcto, ¿no? Exacto. ¿Qué estás mirando? Lin Chia miró a Li Joshuan, que estaba absorto en su teléfono. Era una novela. ¿Cómo hacer que una mujer rica se enamore de mí? Hermano Xian, envíame una copia. Después de echar un vistazo a la pantalla con Li Joshuan, Lin Chia llamó a la puerta de la villa. En el momento en que Honging abrió la puerta, se encontró con Lin Chia haciendo una pose seductora y saludándola con timidez. Buenas noches, hermana Honging. Bang. La puerta se cerró de golpe. Lin Chia? Esto no puede ser cierto? El libro decía que funcionaría. Click. La puerta se abrió de nuevo. Hermanito Chia, ¿estás aquí? Aquí estoy. Justo ahora. Caramba. Casi ni das el susto de mi vida. Honging miró hacia afuera antes de hablar misteriosamente. Justo ahora he visto a un ser misterioso disfrazado como tú. Casi lo derribó. Ya. Gracias por no quitar la vida, hermana Honging. No pasa nada, no pasa nada. Entra. ¿Dónde está Li Joshuan? Lin Chia se hizo a un lado. Pero entonces. Li Joshuan empujó a Lin Chia a un lado, apoyándose en el marco de la puerta con una mano, con una rosa blanca arrancada de quien sabe donde todavía entre los dientes. Mujer, me estabas buscando, ¿verdad? Admítelo. Me acabas de menos. Honging, hashtag. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Dejar entrar al lobo en casa? ¿No eran estos dos recién legados unos completos psicópatas?
Quizás debería llamar a la policía? Entrando en la vila. Lin Chies equado ligeramente atenido ante la escena que tenía ante sí. Tanto la decoración como el mobiliario, el interior resumaba un air de sofisticación de alta gama. Hermano Xian, aquí me siento un poco como un polito. ¿Por qué no nos quedamos en nuestro viejo y destartalado lugar? Tan pronto como Lin Chie terminó de hablar, vio así Shannon, todavía medio dormida, asomada a la barandilla del segundo piso y saludándolos con la mano. De acuerdo. Podríamos grabar una serie web en unos días. Lin Chie se quedó paralizado. ¿Qué tenía eso que ver con una serie web? El señor Lin lucha contra el monstruo cucaracha. Lin Chie no se molestó en responder. Busco a Honging, le pidió prestado papel y lápiz, y se dispuso a escribir una carta a casa. Al ver esto, Li Joshuan siguió a Honging a su habitación. Después de lavarse rápidamente, se dejó caer sobre la cama y se quedó dormido. Residencia hopeful. Abuelo Tesla, abuela Curie, ya estoy aquí. Capítulo 10, Radio en la palma de la mano? ¿Está aquí el director? ¿Se ha neutralizado el veneno? En cuanto entró, Li Joshuan oyó la amable risa de Madame Curie y se detuvo sorprendido. ¿Cómo lo has sabido? Madame Curie se rió entre dientes mientras se lavaba la dentadura postiza. No es ciencia espacial. Con tiempo, tú mismo podrías haberlo neutralizado. Supuse que debías de estar en un buen lío para venir a buscarnos. Li Joshuan se acercó y le dio un suave apretón en los hombres. Bien hecho. La abuela Curie es la mejor. Dejando a un lado tu habilidad, ese móvil que nos diste es terriblemente lento. Iba a mencionarlo. Vamos, ¿dónde está el abuelo Tesla? Miró a su alrededor, sin ver a Tesla por ninguna parte, y frunció el seno, desconcertado. Debería estar practicando sus tiros de un solo bolsillo ahora mismo. Li Joshuan no pudo evitar reír mientras sacaba dos teléfonos nuevos y gritaba. Se reparten los teléfonos. Zaz. Una figura oscura es abalanzo hacia ellos a una velocidad vertiginosa. No te dejes engañar por la apariencia normalmente decrépita de Tesla, cuando se trata de velocidad, no es más lento que un campeón de los 100 metros. Recordaba vagamente un incidente en el que Li Joshuan había organizado una carrera en el patio trasero. Con la intención de darle una lección al anciano, terminó siendo derrotado por completo. ¿Teléfonos? ¿Dónde están? ¿Dónde? Aquí tienes. Déjame mostrar algunas otras funciones. La última vez, Li Joshuan solo les había enseñado a desplazarse por videos cortos. Y era increíblemente lento. Ahora, con los nuevos teléfonos, era el momento de añadir algo de entretenimiento. Como noticias, transmisiones en directo, juegos. Todo lo último. Pero. 2 horas más tarde. Li Joshuan miró a los dos ancianos que tenía delante, perdido en sus pensamientos. Habían abierto un juego de desplazamiento lateral al estilo anime. Director, ¿podría enviarnos algo de dinero? Me gustaría recargar 648. Sí, director. Yo también quiero recargar. Li Joshuan se presionó la frente, con una leve mueca en el rostro. Quiero decar. ¿De verdad tienen que recargar? ¿Qué tal hace ustedes dos leen las noticias en su lugar? ¿Qué noticias? He estado leyendo noticias toda mi vida. ¿No puedo disfrutar en mi vejez? Exacto. Quiero recargar. Quiero gastar dinero. Li Joshuan respiró hondo y miró el saldo de su teléfono. Bueno, ¿os portarías bien, chicos? Los ojos de los dos se iluminaron y asintieron con entusiasmo. ¿Portarnos bien significa que podemos gastar dinero? Entonces nos portaremos lo mejor posible. Nos portaremos bien. No recargaremos. Se produjo un largo silencio. Li Joshuan pensó que el asunto estaba zanjado y estaba a punto de preguntarles si les apetecía darse un baño. Pero entonces. Apareció un panel virtual sobre la cabeza de Madame Curie. Marie Curie. Nivel de placer actual, 0,5%? De acuerdo. Recargar. Está bien, recargar. Li Joshuan apretó los dientes y escaneó los códigos QR de los teléfonos de ambos ancianos uno por uno. Maldita sea. De vuelta al punto de partida. Li Joshuan se habría dado una patada a sí mismo en ese mismo instante. ¿Por qué demonios tuvo que ir y comprar teléfonos tan sofisticados? Debería haberse cuidado con algo práctico, solo para ver videos cortos. Esta vez eran 648. Y se acaba dando propinas a los streamers durante sus carnavals la próxima vez. ¿Tendría que convertirse en un gran gastador entonces? ¡Qué maldita pesadilla!
Al momento siguiente, el panel situado sobre la cabeza de Madame Curie parpadeó y emitió un sonido nítido. Ding. Valor de placer de Marie Curie, 1%. Conditions de obtención de recompensa cumplidas. Se extra aleatoriamente la habilidad especial de Marie Curie. Li Joshua parpadeó. ¿Qué demonios estaba pasando? Mutar dioses, pero pagar dinero te hace más fuerte? Se volvió para mirar. El valor de placer de Tesla también había aumentado al 2%. Maldita sea. Estamos perdidos. Li Joshua exclamó con asombro, mirando la rueda giratoria que tenía delante. Tan variada como siempre. La rueda se fue ralentizando hasta detenerse. Una línea de texto pequeño apareció ante él una vez más. Elemento metálico radio. Tu cuerpo está saturado de radio, lo que te otorga inmunidad parcial al daño del elemento metálico. Puedes utilizar ciertas habilidades relacionadas con el radio y elegir SIDCs poser radiation. Tus cenizas ahora emiten un brillo luminoso. Li Joshua leo en silencio las tres descriptions. Ignoro la última, que era inútil. Se centró únicamente en las dos primeras. Habilidades parciales? Li Joshua extendió las manos con perplejidad. Una ligera agitación de energía psíquica. Una mano brilló con un verde fluorescente, y un grupo de pequeño líquido verde se acumuló en su palma. Podía sentir vagamente la inmensa energía que contenía. Maldita sea. Radio en mi palma? Si ese es el caso, entonces. Li Joshua abrió los ojos de par en par y estiró el cuello. No pasó nada. Un momento? No hay ojos láser? Madame Curie frunció el seno a su lado, observando a Li Joshua. ¿Qué diablos está haciendo este niño? ¿Por qué asoma la cabeza como una tortuga? Director, ¿está bien? Estoy bien. Estoy investigando cómo canalizar el radio de mi cuerpo hacia mis ojos para luego dispararlo con un bayo. Tesla se agarró el estómago y sacó a reír al resto. Me muero. No puedo más. Nuestro decano es un completo idiota. Li Joshua? Madame Curie se acercó a él y lo acarició suavemente la cabeza con una expresión que recordaba al cuidado de un niño con necesidades especiales. ¿Recuerdas los ojos que trajiste la última vez? Por supuesto. ¿Los ojos del hombre con cara de fantasma? Exactamente. Extraje de ellos una sustancia peculiar que podría transformar tus ojos en visión láser. Sin embargo, debido a su radioactividad, nunca he. Put. Madame Curie, Omega. Tesla, Sigma. Li Joshua acarició la cabeza, a la que le faltaba un ojo, y extendió la mano derecha con el globo ocular. Entonces hagámoslo. ¿Por qué no dices nada? ¿Quieres el otro ojo también? No hace falta. No hace falta. Madame Curie se mesó la comisura de los labios. Había pensado que tendría que hacer un trabajo ideológico con el director. Pero ahora? Todo era innecesario. Durante la siguiente hora. Li Joshua, con la cuenca del ojo abierta, acompañó a Tesla mientras llegaba a los videojuegos. Tesla estaba al borde del colapso. Gente. ¿Quién puede entender esto? Un monstruo tuerto con sangre brotando de la cuenca del ojo está llegando conmigo. Cuando Tesla vio a Madame Curie acercarse con cristalería, se abalanzó sobre ella como si fuera su salvadora. Rápido. Vuelva a colocar el globo ocular. Madame Curie se rió entre dientes. Decano, venga aquí. Deje que Tesla lo ayude. Instalarlo a la fuerza podría causar segura, ¿sabe? Tesla se rascó la cabeza. Yo tampoco sé hacer cirugía. ¿Quién ha hablado de cirugía? USA una soldadora eléctrica. Li Joshua? A altas horas de la noche. Villa Red Tassel. Li Joshua recuperó lentamente la conciencia, con la intención de buscar un espejo para comprobar si había algún cambio. En el momento en que abrió los ojos. Boom! Un láser verde jade se disparó hacia el cielo, abriendo un enorme agujero en el techo de la villa. En el cielo, otro rayo láser errático parpadeaba ahora. Maldita sea. Apágalo, apágalo. El láser se contrajo lentamente, volviendo gradualmente a la normalidad. Bang! Honging, todavía vestida con su camisón, abrió la puerta de una patada. ¿Qué demonios ha pasado? Lin Chia también llegó a la puerta de Li Joshua, con aspecto tenso, todavía empuñando la espada recta de Zhao Kongcheng. Pero entonces. Li Joshua soltó una risa incómoda. Supongo que me creerías si te dijera que alguien acaba de intentar atacarme, ¿verdad? Capítulo 11, El demonio destructor de casas. A la mañana siguiente.
Dentro de una cabana de techo bajo. Entonces, lo que estás diciendo es que mientras deseábamos con Shao-Chi, de repente salió corriendo por la puerta para alistarse? Chen muyo ese rasgo la nariz y caraspio. Si, esa es la teoría, al menos. La tía miró a la pareja que tenía delante con escepticismo. Si no hubiera visto la carta manuscrita de Lin Chia, nunca se habría tragado semejante tontería. Pero los ojos de Shao-Chi acaban de recuperarse. Me inquieta que es listo. When Shima hizo un gesto de desprecio con la mano. No pasa nada, tía. Lin Chia está bajo nuestro cuidado. ¿Qué tontería es esa? When Shima ese cuido rígido. Lo que quiero decir es que se ha alistado con nosotros. Está perfectamente salvo. Rápidamente lo entrego un número de teléfono y un sobre. Este es su número de móvil. Si desea hablar con él, puede llamarlo en cualquier momento fuera del horario de entrenamiento. El sobre contiene su subsidio de alistamiento, específicamente para los miembros de la familia. Por favor, acéptalo sin preocuparse. La tía guardó cuidadosamente el número y luego pasó los dedos por el sobre. ¿Por qué tanto dinero? Exacto, porque está lejos de casa. Fuera de la ventana. Lin Chia estaba encaramado junto a la ventana, mirando con ojos anhelantes. ¿Y bien? ¿Entramos? Li Jiuxuan se apoyó contra la pared, con los ojos brillantes de diversión. No, una vez que entre, no quiere salir nunca. Lin Chia se colocó a su lado. Hermano Xian, ¿recuerdas algo de antes de acabar en el hospital psiquiátrico? Li Jiuxuan se encogió de hombres. Era un viajero en el tiempo, ¿qué demonios podía recordar? Ni idea. Ni siquiera sé quién ni ingreso. Lin Chia suspiró. A decir verdad, después de conocerlo durante tanto tiempo, Lin Chia deseaba desesperadamente ayudarlo a desentrañar el misterio de sus orígenes. Pero ninguno de los médicos del Hospital Psiquiátrico Sunshine sabía cómo Li Jiuxuan había terminado allí, y el director había renunciado sin dejar rastro. Perdido en sus pensamientos, Chen Mai empujó la puerta y salió. Es hora de irse. Ding dong. Bienvenidos. En cuanto los cuatro entraron, vieron a una mujer mayor, de unos 50 años, gesticulando violentamente en la recepción de la agencia. No paraba de murmurar que su marido tenía una aventura. Hong, con la barbilla apoyada en la mano, escuchaba atentamente el análisis de la mujer, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Capitán. ¿Qué es esto? Trabajo, nada fuera de lo normal. No pongáis cara de que nunca hayáis visto el mundo. Chen Mayan rodeo con los brazos el cuello de Li Jiuxuan y Lin Chia, y los condujo a través de la sala de actividad subterránea hasta un campo de entrenamiento de artes marciales del tamaño de al menos 3 campos de fútbol. A partir de hoy, os someterá un programa de entrenamiento de un mes. Al fin y al cabo, si vuestro rendimiento es malo, la sesión de entrenamiento intensivo de un mes dará mala imagen al escuadrón 136. Lin Chia se rascó la cabeza mientras aceptaba la espada recta que Chen Muyu lo entregó. ¿Entrenamiento? ¿Qué tipo de entrenamiento? Chen Muyu levantó 3 dedos. Por la mañana, ejercicios con la espada conmigo. Al mediodía, práctica del control del vacío prohibido con Wen Shima. Por la tarde, entrenamiento con la lanza con Lung Xian. Dica esto, cogio 2 espadas de bambú del armero cercano. Bien, ¿quién de los dos quiere ir primero? Lin Chia agitó la espada recta que tenía en la mano, con expresión de sorpresa. Capitán, la mía es de verdad. No importa. El resultado será el mismo. Al ver esto, Lin Chia miró a Li Jiuxuan con los ojos llenos de espíritu de lucha. Hermano Xian, ¿quién vie primero? Ve tú primero. De acuerdo. Capitán, a la voy. Lin Chia levantó su espada recta y cargó rápidamente contra Chen Mai. 3 segundos después. Lin Chia yacía tendido junto a Li Jiuxuan, con la cara llena de moratones y con aspecto de estar completamente agotado. Chen Mai se pasó la mano por el pelo con un gesto grandilocuente y apuntó con su espada de bambú a Li Jiuxuan. Te toca. Li Jiuxuan asintió levemente y cogió 2 espadas de bambú del estante cercano. Oh, ¿no vas a usar espadas de verdad contra mí? ¿Podrías acabar perdiendo estrepitosamente, sabes? Li Jiuxuan sonrió levemente. No necesariamente. Chia, mira con atención. Lin Chia se puso en pie con dificultad, apoyándose en la pared y jadeando. Mirar qué? Mira como tu hermano resuelve esto por ti. Con eso, el brazo de Li Jiuxuan se lanzó hacia delante. Crackle. En un instante, ambas espadas de bambú crepitaban con electricidad.
Chispas azul violaciones se extendían por las hojas, crepitando y estalando. Chen muyue? No puedes usar las ruinas prohibidas. Capitán, ¿no has oído hablar del encantamiento? Con eso, Li Joxuan dio un paso adelante en un instante, dejando dos flores de relámpagos a su paso. Las pupilas de Chen Muyue se contrajeron mientras se apresuraba a bloquear el ataque. Al instante siguiente, se oyó un chasquido agudo. La hoja de bambú que sostenía se partió en dos. Una salvaje descarga eléctrica recorrió la fractura y se enroscó instantáneamente alrededor del brazo de Chen Muyue. Espera. Estás haciendo trampa, trampa, trampa. Pum. Chen Muyue se desplomó en el suelo, con los ojos vidriosos, y al abrir la boca expulsó una bocanada de humo negro. Hermano Xian. ¿Está bien? Lin Chi acogió hasta el lado de Li Joxuan y observó con preocupación a Chen Muyue, que estaba electrificado. Debería estar bien. ¿Llamamos a Xiaonan para que lo trate? Creo que estaría bien. 10 minutos más tarde. Si Xiaonan llegó saltando con un botiquín médico al campo de entrenamiento. Jiu Xian. Aquí. Necesito ayuda para reanimar a alguien. Si Xiaonan frunció el seno al ver a Chun Mayan cubierto de energía negra como el azabache. ¿Qué lo ha pasado al tío Chun? ¿Por qué tanta risa con un nuevo recluta? ¿Y así lo ha causado danos permanentes? Xiaonan. Si Xiaonan giró la cabeza rápidamente. Vio a Lin Chia con varias botellas de bebida en la mano. Miró hacia atrás, a la figura ennegrecida de Chen Mudi en el suelo. Su mente se aceleró y se puso de pie de un salto. Li Joxuan. ¿Me tomas por una doctora de clínica? ¿Que soy responsable de tratar a cualquiera que traigas aquí? Podría ser que este sea el Capitán Chen? Si Xiaonan resopló con desdén. Imposible. Absolutamente imposible. Chen Mayan se movió al oír el sonido y recuperó un poco de conciencia. Extendió un dedo tembloroso. Xiaonan. Vaya, vaya. Incluso has encontrado a alguien con una voz idéntica para engañarme? ¿Crees que soy un blanco fácil? Campo de pruebas de las ruinas prohibidas. Lin Chie? ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien. Wen Chi ma parpadeó. Entonces, ese tipo al que se levaron hace un momento. ¿Era Li Joxuan? Maldita sea, maravilloso. Estaba diciendo darle una buena paliza. Esta noche le dar las gracias al capitán como es debido. Wen Chi ma agitó el puño triunfalmente. Eso será satisfactorio. En ese momento, Li Joxuan asomó la cabeza por detrás de Lin Chia. ¿Qué pasa? ¿Alguien me ha llamado? Wen Chi ma. Primero hablemos de tus ruinas prohibidas, hermano Xian. Cuéntanos que pueda hacer realmente tu millón de voltios. Li Joxuan se acercó a Wen Chi ma y habló con calma, a pesar de la expresión alarmada de este último. Exactamente lo que dice. Un millón de voltios. Aunque recientemente he añadido uno nuevo. ¿Qué demonios? ¿Tratas las ruinas prohibidas como coles en el mercado? ¿Las añades cuando te apetece? Li Joxuan se encogió de hombres. Es cierto. ¿Quieres probarlo? Wen Chi ma señaló el saco de harina en la distancia. Golpea ese. No me uses para probarlo. Li Joxuan asintió y se acercó al saco de harina. Bajo las miradas atenidas de los dos, un tenue resplandor esmeralda se fusionó en su mano. En ese momento, una sensación de aprensión invadió a Wen Chi ma. Boom! Wen Chi ma exhaló una nube de humo negro y se quedó mirando el techo arrancado por la nube en forma de hongo mientras se sumía en profundas reflexiones. Capítulo 12, Un hombre, 5 reinos. Así que estás diciendo que Li Joxuan conjuró casualmente una explosión nuclear instantánea con sus propias manos? Correcto. Y esa explosión nuclear destruyó por completo nuestro laboratorio de las ruinas prohibidas. Correcto. Así que ahora Li Joxuan posee dos ruinas prohibidas simultáneamente? Maldita sea. Wu Xiangnan observó las ruinas del laboratorio y luego miró a Li Joxuan, que estaba llegando a las cartas con Honging. Murmuró, ¿dónde está el capitán? Voy a hablar con él. El capitán fue electrocutado por Li Joxuan. No ha recuperado la conciencia. ¿Quién va a preparar la cena entonces? Wen Chi ma se quedó paralizado. ¿Qué hora es y te preocupas por la cena? ¿Qué otra opción hay? ¿Por qué no vas ali y lo dejas inconsciente? Wen Chi ma encogió el cuello y permaneció en silencio. Bien, deja de dar vueltas. Llamaremos a alguien más tarde para que lo arregle. Voy a ver cómo está el capitán primero. Al ver partir a Wu Xiangnan, Wen Chi ma suspiró.
Había algo que no encajaba en absoluto en este Joshua. Sin embargo, no conseguía averiguar qué era. Así que se acercó a los tres hombres que jugaban a las cartas, con la intención de darles una charla sobre los conocimientos teóricos de las ruinas prohibidas. Pero cuando vio los ojos de Joshua, sintió que algo había terriblemente mal. Joshua, ¿qué te pasa en los ojos? Joshua se quedó paralizado. Sus ojos estaban perfectamente bien cuando se miró al espejo la noche anterior. ¿Les pasa algo? ¿Por qué me siento más alerta? Con eso, cogio un filito que había a un lado. ¿Qué quieres decir exactamente con estas nuevas ruinas prohibidas? Explícamelo con detalle. Joshua negó con la cabeza. Puedo hacerlo, pero no debí divulgarse. No quieres que arrastren a tus compañeros de equipo para desecharlos, ¿verdad? Chia asintió con simpatía. Después de todo, él también guardaba un secreto. Un secreto relacionado con el bailarín estelar nocturno. De acuerdo, pero primero debes contarme tus habilidades para que pueda organizar tu entrenamiento posterior. Honging miró con ira a Wenchima, lanzando una mirada de reproche. ¿Entrenamiento? ¿No crees que la explosión fue lo suficientemente leve? Wenchima le devolvió la mirada, con una expresión que decía: no es decisión mía. Son órdenes del capitán. A continuación, Joshua le describió a Wenchima las nuevas ruinas prohibidas. No mencionó el radio, sino que describió una peculiar sustancia radiactiva capaz de controlar esa una emisora radiación. Solo eso ya era absolutamente aterrador. Al final de la explicación de Joshua, Wenchima sentía que su cabeza había crecido varios centímetros. Tu situación, bueno, el entrenamiento está fuera de discusión. El rezingan del rayo combinado con explosiones nucleares formadas con las manos? Sinceramente, incluso la sed de la guardia nocturna tendría dificultades para entrenar. A Joshua, sin embargo, no le importaba lo más mínimo. ¿Entrenar? Realmente innecesario. Si fuera necesario, podría simplemente montar una sala detrás de la residencia de ancianos y entrenar por su cuenta. Tomamos como ejemplo la noche anterior. Aburrido hasta la sociedad, Joshua había colocado dos blancos junto a la piscina de la residencia y se había entretenido disparando unos cuantos tiros con sus ojos láser. No sabía decir si habían dado en el blanco o no. Pero así sentía genial. Y tú, Chia. ¿Qué habilidad retorcida poses? Wenchima se preparó para la sorpresa. En cambio, Chia negó con la cabeza, con un tono tenido de melancolía. A menos de 20 metros de mí, puedo sentirlo todo. Ah, sí. Wenchima dejó de tomar notas y miró a Honging. Mala suerte, esta le devolvió la sonrisa. 5 minutos más tarde. Apretándose la cabeza, donde se la había formado un bulto, Wenchima se lamentó, ¿y qué más? ¿Una visión dinámica mejorada varias veces? ¿Algo más? El poder divino de los serafines. Todos los agentes divinos lo poseen. ¿Qué más? Nada más. Tras un breve silencio, Wenchima sonrió. Sé que puedes provocar explosiones nucleares con un simple movimiento de muñeca, pero no querías causarnos problemas, ¿verdad? Chia? No puedo. De verdad, nada más. A su lado, Honging frunció el seno al oresto. No puede ser. Eres el reino divino 003, el reino mortal. Sin embargo, Joshua le dio una palmada en el hombro a Chia y le susurró: no te preocupes, amigo. Del un tiempo y te conjuraré unas cuantas bombas nucleares. Solo tienes que lanzárselas a cualquiera que te moleste. En ese momento, Xian se acercó con un rifle de francotirador. Nuevos reclutas, idea practicar el tiro. Los dos se sintieron levemente. Entraron en el campo de tiro. Xian se movió entre las armas de fuego cuidadosamente dispuestas, explicando mientras lo hacía. Las armas de fuego son de poca utilidad contra los misterios de nivel superior, pero contra los de nivel inferior son más convenientes que las armas blancas. Por lo tanto, las armas de fuego son obligatorias para los nuevos reclutas que carecen de habilidades excepcionales en el combate cuerpo a cuerpo. Dicho esto, Xian tomó dos pistolas de la pared y les entregó una a cada uno. Practicad el tiro al blanco. Quiero verlo. Chia tomó la pistola y respiró hondo. Levanta el arma. Apunta. Bang. Falaste el blanco. La expresión de Xian es ensombreció. Falaste 30 metros. Joshua, intentalo tú. Joshua se frotó las manos nerviosamente. Era la primera vez que manejaba un arma de fuego. Se colocó junto a Chia y adoptó una postura seria, apuntando al blanco.
Bang! Excellent, en el blanco. No te hagas el importante. Langshen la dio un golpe seco en la cabeza ali Joshua. Has dado en el blanco de Lin Chie. ¿Por qué ser modesto? Li Joshua miró de cerca. Efectivamente. Su propio blanco estaba completamente en blanco. Justo en el centro del blanco adyacente de Lin Chie, había aparecido un agujero circular. Lin Chie se rascó la cabeza. ¿Qué tal es decimos que cada uno ha dado en 5 anillos? Lang Xian? Clang. Li Joshua tiró su pistola. A decir verdad, tengo otro método para practicar el tiro. Sí? Cool? Li Joshua se acercó al campo de tiro con una leve sonrisa en los labios. Un rayo láser verde salió disparado de su ojo. Lang Xian, potions, Wu Xiangnan, iris humano? Estoy agotado y quieres que cocine. Según la tradición, la primera comida del nuevo recluta debe prepararla tú. Bang! Chen Muyu dio un puñetazo en la mesa y señaló hacia la puerta mientras maldicia. ¿Nuevo recluta? Tu nuevo recluta puede derrotar al capitán y luego destrozar su propia casa. Wu Xiangnan se encogió, sin atreverse a hablar, limitándose a escuchar la diatriba de Chen Muyu. No me parece alguien enviado por Loki para robar el renser de Shiva. Más bien parece que ha venido aquí para atormentarme. ¿Qué hacemos? Ella de me levantarme y cocina. Pronto. Hora de comer. Chen Mayan, envuelto de paisa cabeza en vendajes, sostenía un cuenco humante de caldo de huesos. Aquí está. El caldo de huesos está listo. Lin Chie y Li Joshua también habían terminado su clase de tiro y se acercaron junto a Lang Xian. Capitán, ¿estás bien? Li Joshua se dirigió a Chen Mayan con un tono de disculpa. Lo siento, capitán. No sabía que eras tan frágil. Lin Chie frunció los labios. Acababa de pedirle a Li Joshua que se disculpara con el capitán. ¿Era esa forma de disculparse? Chen Muyu apretó los puños, con ganas de ir y volcar el caldo de huesos. La próxima vez sin electricidad. Lo intentaremos de nuevo. No hay problema. Justo cuando Chen Muyu estaba a punto de seguir sirviendo los platos, se le ocurrió algo. Se volvió de nuevo. Y tampoco frotar las manos para provocar explosiones nucleares. Ni encantamientos. De acuerdo. Al ver su rápida aceptación, Chen Muyu sonrió con satisfacción. No está mal, el chico está madurando. Al notar la expresión agria de Lang Xian, le preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿por qué has terminado las clases tan pronto? Li Joshua ha volado el campo de tiro. Capítulo 13, el verdadero entrenamiento especial. Mío. Suéltalo. No lo hair. Es mío. En la mesa. Honging y Wu Xiangnan intentaban agarrar el mismo trozo de carne, con chispas en los ojos. Chen Mayan se frotó las scenes. Li Joshua, en un momento. En cuanto levantó la vista, vio a Li Joshua levantar sus palillos electrificados y alcanzar el trozo de carne por el que los dos se peleaban. Honging y Wu Xiangnan lo soltaron rápidamente. La carne giró en el aire antes de que Li Joshua la atrapara con firmeza. Toma, Chie, come más. Gracias, hermano Xian. No hay problema, estás siendo demasiado educado conmigo. El corazón de Chen Muyu se encogió dolorosamente. No más electricidad en la mesa. Oh. Echo un vistazo a la expresión de enfado de Li Joshua antes de continuar. Li Joshua, has valado tanto el laboratorio como la sala de entrenamiento. No se arreglarán pronto, pero el entrenamiento debe continuar. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que he dicho. Levarás a Lin Chie al campo de entrenamiento en breve y lo impartirás su entrenamiento. Nosotros observaremos y lo ofreceremos orientación. Li Joshua se quedó paralizado. ¿El entrenando a Lin Chie? ¿Qué clase de arreglo era ese? Justo cuando estaba a punto de preguntar, Chen Muyu añadió, si vuelas el campo de entrenamiento, correrás con los gastos de renovación de los 3 lugares. Maldita sea. No tengo dinero. Wu Xiangnan le lanzó una mirada y declaró con seriedad, puedes pagar en especie. Oh. Campo de artes marciales. Todos los miembros del escuadrón 136 se reunieron. Todos los hombres, excepto Li Joshua y Lin Chie, levaban los mismos trajes aislantes. Muy bien, empecemos. Lin Chie miró al grupo, vestido de forma exagerada, momentáneamente desconcertado. Solo Dios sabía lo que el capitán acababa de susurrar al hermano Xian. ¿Por qué estaban tan tensos? Seguro que no estaba planeando disparar con esos ojos láser.
Eso materia a alguien, y lo sabes. En el centro del campo. Le Joshua sonrió levemente. Chia, voy a descargar electricidad. Cor. Que? Le Joshua no dio ninguna explicación. En cambio, un rayo brilló bajo sus pies mientras se elevaba en el aire. Je. Con un trueno. Rompe la oscuridad. Lin Chia, equals oo. Le Joshua formó un gigantesco carácter en el aire. Múltiples rayos lo envolvieron y lo elevaron, mientras que la luz eléctrica se extendía por todo el campo de entrenamiento, paredes, armeros, techo. Incluso las lámparas colgantes parpadeaban de forma errática. Los rayos se fusionaron de la nada, y uno se materializó directamente sobre la cabeza de Lin Chia. Lin Chia cerró los ojos con fuerza, con los sentidos en alerta máxima. Cuando el rayo golpeó, ejecutó dos saltos consecutivos hacia atrás para esquivarlo. Inmediatamente, esquivó el segundo, y luego el tercero. Con esos sentidos, podía anticipar el momento en que caería el rayo. Pero había demasiados. Al obligarse a esquivar el tercer rayo, Lin Chia sintió que su cuerpo se ralentizaba y sus reacciones se volvían cada vez más lentas. Quienes han sido alcanzados por un rayo saben que solo hay dos opciones. O lo esquivas por completo. O recibes todo su impacto. Cuando cayó el cuarto rayo, la reacción de Lin Chia fue medio segundo demasiado lenta. Su hombro recibió el desafortunado golpe. Un hormigueo entumecido se extendió por todo su cuerpo. Inmediatamente después, sus piernas cedieron. Por el rabillo del ojo, Lin Chia vio un destello de rayo que se fusionaba directamente sobre su cabeza. En ese momento, solo un último pensamiento ocupaba su mente. Maldita sea. Capitán, ¿está bien? No lo sé. Debería estar bien, ¿no? En el suelo, Lin Chia se convulsionaba incontrolablemente, con los ojos en blanco y espuma en la boca. Chen Muyue tragó saliva con dificultad. Estaba claro que Li Joshua había mostrado una considerable moderación esa mañana. Basta. Li Joshua retiró a regañadientes la corriente de alto voltage, sin sentir satisfacción alguna. El grupo corrió hacia Lin Chia. Capitán, no tiene pulso. ¿Qué demonios? Li Joshua se rascó la cabeza con torpeza. Volverá. Es solo que on no se ha adaptado. ¿Se puede adaptar a esto, Joder? En teoría, sí. Después de un largo momento, Lin Chia recuperó lentamente la conciencia. Hermano Xian, la próxima vez, sé más suave. Ya estaba siendo suave. Sinceramente, ni siquiera eran 10,000 voltios hace un momento. Te estoy muy agradecido por haberme perdonado la vida. Chen Mayan estaba de pie cerca, con los brazos cruzados. Una indescriptible sensación de satisfacción lo invadió. Je. Pequeño cabrón. No te han dado una paliza durante el día. Pero esta noche no escaparás, ¿verdad? Je. Con ese pensamiento. Chen Muyue se acarició la barbilla cinefeeder. ¿Qué tal así? A partir de ahora, todos los miembros del Escuadrón 136 entrenan así? ¿Los demás? Capitán, si nos muertos, solo tienen que decirlo. Lo hermos nosotros mismos. Lin Chia se puso en pie con ayuda y miró al cielo nocturno más allá de la ventana. ¿Qué hora es? Wu Shangnan miró su teléfono y anunció la hora. Las 11 de la noche. Has estado inconsciente durante 4 horas. Solo estuve inconsciente 3 horas después de ver a Michael caer del tejado. Lin Chia suspiró, sintiendo que su futuro se volvía sombrío. Chen Mai aplaudió en ese momento. Bien, ahora que están despiertos, pueden retirarse. El entrenamiento de mañana seguirá este patrón. Una vez que todos dominan la fase 1, Li Joshua comenzará el entrenamiento de la fase 2. ¿Fase 2? Preguntó el grupo al unísono. Sí. Yo lo llamo. Entrenamiento de resistencia a la radiación. Puente de la Paz. Lin Chia y Li Joshua estaban uno al lado del otro. Contemplando el cielo nocturno. No pudo evitar suspirar. Fingiendo melancolía en plena noche? ¿Pidiendo perdón por devorar a alguien crudo? Lin Chia le lanzó una mirada impotente, apoyándose en la barandilla del puente mientras observaba los escasos vehículos que pasaban por debajo. Hermano Xian, ¿cuáles son tus planes de futuro? Yo. Li Joshua hizo una pausa, apoyándose en el puente junto a él mientras contemplaba el cielo nocturno. Pasar 10 años contigo en la guardia nocturna, luego ver casarut y tener hijos. Oh. Dada nuestra relación, ¿no estaría perfectamente bien que tu hijo me lamra padrino?
Lin chie ese rio entre dientes. Que? No te vas a casar? Según tu lógica, tus hijos también tendrían que llamar padrino. Que tontería. Este joven maestro es el mejor de todo el país, el mejor. ¿Qué mujer podría ser digna de mí? Ya. Hermano Xian, en todos estos años, tu actitud arrogante no ha cambiado en un ápice. Li Jiuxuan hizo un gesto con la mano, como si fuera mejor no tocar el tema. Why tú? ¿Cuáles son tus planes? Lin Chie enderezó la espalda con orgullo. Al haberme unido a la guardia nocturna, mi deber es salvaguardar la paz de Gracia. Aunque Xiao Concheng siga vivo, no romper mi juramento. Quizás acabe comandando algún escuadrón especial por diversión? En cuanto al futuro, una vez que deje la guardia nocturna, quiero pasar tiempo con mi tía Jean. Les debo demasiado. Li Jiuxuan se rio entre dientes. De acuerdo. Cuando te conviertes en capitán de ese escuadrón especial, consigue un puesto oficial menor. Déjame disfrutar un poco de la emoción de ser burócrata. Por supuesto. El puesto de capitán adjunto es tuyo. En los suns. Como dice el refrán, cuando hay trabajo, lo hace el capitán adjunto. Cuando no hay trabajo, lo hace el capitán adjunto. ¿No es eso lo que hace un secretario? Li Jiuxuan lu lanzó una mirada. ¿Cuál es la diferencia? Solo de un puesto de estratega militar. Te aconsejar en los asuntos y, cuando llegue la culpa, se la pasaremos al capitán adjunto. Ya. ¿Qué idea tan brillante? Lin Chia apoyó la barbilla en la mano, contempló las luces de neón bajo el paisaje urbano y suspiró suavemente. Hoy he hecho algunas averiguaciones. Cuando termine el campamento de entrenamiento, los nuevos vigilantes nocturnos serán reasignados. Podríamos acabar destinados en Guangzhou, Shenzhen o incluso en la capital. Sí. Li Jiuxuan le dio una palmada en el hombro para tranquilizarlo. No te preocupes, no voy a ir a ninguna parte. No olvides que te he estado ayudando desde que tenía 7 años. ¿Podríamos dejar ese tema? Está bien. Pero todo se reduce a la misma pregunta, sin mí, ¿podrías arreglártelas? Capítulo 14, Informe. Estoy enferma. Residencia Ho. Directora, ¿cómo están sus ojos? Madame Curie agitó el plato limpio que tenía en la mano y se volvió para preguntar, ¿no hay efectos secundarios, verdad? Ninguno en absoluto. Espere. ¿No sabe si hay efectos secundarios? No lo sabría. Usted es la primera persona modificada. No así realizarán ensayos clínicos previos. Li Jiuxuan suspiró. No importa. Todos son ancianos. No debería ser tan grave. Abuela Curie, ¿ha estudiado la herencia biológica y las mutaciones genéticas? Madame Curie se detuvo. ¿Por qué sacar eso ahora? Algo, pero no de forma exhaustiva. A su lado, Tesla se acercó agarrado a su teléfono, pasándose la mano por la cabeza calva. ¿Biología? ¿Me lo preguntas a mí? Sé de lo que hablo. Li Jiuxuan arqueó una ceja. ¿No te especializas en física y ingeniería mecánica? ¿También sabes de biología? Tesla juntó las manos detrás de la espalda y inclinó la cabeza con orgullo. Puede que no lo sepa todo, pero antes estuve charlando con el anciano de la habitación 3, que es biólogo. ¿La habitación 3? Las pupilas de Li Jiuxuan se contrajeron. ¿Quién está en la habitación 3? Tesla se rió entre dientes. Es alto secreto. Lo descubrirás a su debido tiempo. Yo también puedo enseñar biología, lo suficiente como para que apruebes un doctorado. Genial. Ding dong. Bienvenidos. Li Jiuxuan y Lin Chie empujaron las puertas de la agencia. Caramba. Por fin habeas llegado. Honging saltó del sofá, agarró a ambos hombres y los empujó hacia la sala interior. Lin Chie frunció el seno. ¿Qué pasa, hermana Honging? ¿Un visitante misterioso? Exacto. Uno complicado. Eso es lama complicado. Es lo mismo. En el momento en que abrieron la puerta de la sala de conferencias, apareció un rostro familiar. Li Yifei. Caramba. Hermano mayor. Li Yifei se acercó a Li Jiuxuan completamente sorprendido. Este último le saludó con un ligero puñetazo. Tercer hermano. ¿Por qué no segundo hermano? Li Jiuxuan le dio una palmada en el hombro a Lin Chie. Este es mi segundo hermano. Li Yifei asintió solemnemente y luego juntó los puños ante Lin Chie. Segundo hermano. Tercer hermano. Después de decir esto, miró a Li Yifei, que le ganaba un ojo, y luego se volvió hacia Li Jiuxuan. Hermano mayor?
Segundo hermano. Tercer hermano. Hermano mayor. Chen muyu emiro figamenti al trio que formaba su hermandad jurada. Inclinandos hacia Wushangnan, lo susurro, estás completamente seguro de que estos tres no salen directamente de un manicomio? Y es poco probable, los registros indican que la fe no tiene antecedentes de enfermedades mentales. No tiene sentido. ¿Why este chico ha venido a denunciar un delito no por ningún misterio, sino porque está teniendo un episodio? Wu Shangnan dio una palmada. No lo digas. No deberías decirlo. Si Xiaonan se levó las manos a la frente y se acercó al trío con un suspiro. Dejad de jurar hermandad. Empecemos la reunión. La mirada de Li Joshuan se agudizo. Cuarta hermana. Si Xiaonan. Hermano mayor. Cuarta hermana. Segundo hermano. Cuarta hermana. Tercer hermano. Chen Muyue. La conmoción se calmó. Li Fe resumió brevemente la secuencia de los acontecimientos. Básicamente, en el instituto en degree 2, al que anteriormente asistían Lin Xie y Li Joshuan, se había descubierto que su compañera de clase Lu Xiaoyan era un monstruo capaz de infectar y asimilar a otros. Li Fe había presenciado personalmente como Lu Xiaoyan asimilaba al jefe de disciplina. Posteriormente, el análisis del equipo 136 reveló que esta criatura poseía formidables habilidades de camuflaje, no solo podía imitar a otros, sino que también podía conversar con normalidad. Esto hacía que toda la situación fuera extremadamente complicada. Después de escuchar el relato, Wu Shangnan se subió las gafas por la nariz. Para esta misión, propongo dividirnos en dos equipos. Un grupo se infiltrará en el instituto en degree 2 para localizar la presencia central de la entidad misteriosa, mientras que el otro se dispersará cerca del instituto para buscar a otros individuos infectados. Chen Mayan asintió con la cabeza, mirando al grupo. Para la infiltración interna, Red Ing, Si Xiaonan, Lin Xie y Li Joshuan forman el equipo. Después de todo, todos encalláis en el perfil de estudiantes de instituto. Lin Xie y Li Joshuan eran antiguos alumnos del instituto en degree 2 y están más familiarizados con las instalaciones. Después de hablar, Chen Moody volvió a mirar a Li Joshuan y Lu reiteró sus instructions. No mates indiscriminadamente. Eso incluye electrocutions y explosions. Li Joshuan estaba completamente perplejo. ¿Soy yo ese tipo de persona? ¿No lo iris? Lin Xian se acercó a Lin Xie y le puso una pistola negra como el azabache en la mano. Mi puntería tiende a causar danos colaterales. El propósito de un arma no es solo matar. Miró a Li Joshuan. No lo de el arma. Li Joshuan? Veil. Todos se han confabulado contra mí. Os voy a volar a todos en pedazos. 20 minutos más tarde. Cuatro figuras con uniformes escolares se encontraban a la entrada del instituto en degree 2. Dos chicas levaban maletas, mientras que un chico cargaba con dos. Hermano Xian, ¿por qué no puedes lavar la tuya? Pesa demasiado. No la voy a lavar. Hong Tyro con destin de su uniforme. Entonces, ¿cómo vamos a entrar exactamente? Es sencillo. Li Joshuan se frotó las palmas de las manos, y entre ellas chispió la electricidad. Espera. El capitán dijo infiltration. Infiltration. Li Joshuan le dio la cabeza. Lógicamente, ese electrocutó a todo el mundo hasta dejarlos inconscientes, nadie sabrá que hemos legado. Eso cuenta como infiltration. Si Xiaonan puso los ojos en blanco. Sigo sin ser aceptable. Somos vigilantes nocturnos. Lin Xie asintió con la cabeza y tiró de Li Joshuan hacia el muro que rodeaba la escuela. Entonces, por encima del muro. Veil. Los cuatro escalaron el muro de forma ordenada. Hong y Si Xiaonan ejecutaron sus saltos con notable elegancia, bailando en el aire. Por el contrario, Lin Xie y Li Joshuan. Xie, échame una mano. Hermano Xian, ¿por qué te cuesta tanto escalar un muro? Lin Xie se quitó el uniforme escolar, lo retorció para hacer un acuerdo y se la entregó a Li Joshuan. ¿Tienes idea de lo valioso que es un mago? ¿Por qué una turrita móvil necesitaría escalar muros? ¿Pero no deberían los magos ser capaces de teletransportarse? Una palabra más y te electrocutar. Ves. Ya estás volviendo a impacientarte. Pronto. Li Joshuan se balanceó y entró. Los cuatro se dividieron en dos grupos. Hong y Si Xiaonan se encargaron de investigar el jefe de disciplina en el edificio administrativo. Li Joshuan y Lin Xie se encargaron de volver a su ala para ponerse en contacto con Lu Xiaoyan. Hermano Xian, ¿cómo le vamos a explicar al profesor que hemos desaparecido durante días?
Mientras entraban en el bloque de alas, Lin Chia preguntó, solo le fe y luyuan saben que me alist, verdad? Li Joshua se encogio de hombres. Es sencillo. Yo te dire lo que tienes que decker. 10 minutos más tarde. Toc, toc, toc. Presentándonos al servicio. Lin Chia y Li Joshua empujaron la puerta. El profesor de matemáticas ese giro sorprendido. ¿Por qué habías llegado tan tarde? ¿Dónde habías estado estos últimos días? Lin Chia se señaló a sí mismo. He tenido un problema en los ojos y he pasado unos días en el hospital. Y Li Joshua. Li Joshua salió de detrás de Lin Chia y esbozó una sonrisa amistosa. Mi enfermedad mental es agravó, así que me encerrarán durante unos días. Capítulo 15, Matones del patio del colegio. Los dos ocuparán sus asientos habituales. Lin Chia bajó la voz y se inclinó hacia él. Hermano Xian, la cosa no pinta bien. Tu expresión lo dice todo. ¿Cuántos monstruos hay en la clase? Dos, Lu Xian y Han Ruoro. Pero, a simple vista, hey, unos seis. Li Joshua asintió. Los ojos de Serafín de Lin Chia podían identificar a los infectados. La razón era simple, los órganos internos de los infectados se habían transformado en masas grotescas parasitas a la carne. Unos 10 minutos más tarde, Li Fei también llegó al ala. Como tenía una nota del médico, el profesor no le hizo más preguntas. Al ver que todos estaban presentes, Li Joshua cogió su mochila y se levantó directamente. El profesor de matemáticas frunció el seno. Señor Li Joshua, ¿qué necesita? Li Joshua se inclinó cortésmente ante el profesor. ¿Y es esto, señor? Quiero pedirles a todos que sean testigos. ¿Testigos? ¿No sabe que estamos en clase? Lo sé, pero me temo que pronto será demasiado tarde. Rascándose la cabeza, Li Joshua se acercó a Han Ruoro con expresión seria. Han Ruoro, me gustas. ¿Quieres ser mi novia? ¿Cuál? La clase estalló en un murmullo de conmoción. El profesor de matemáticas se quedó estupefacto. No. ¿Podrían mostrarme un poco de respeto? En un rincón, Luyuan apretó los puños, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué demonios está haciendo Li Joshua? ¿Por qué está haciendo esto? Han Ruoro es mía. Pero entonces. Han Ruoro parecía nerviosa. ¿Podríamos hablar de esto después de clase? No, tienes que responderme ahora, o no podré comer ni dormir bien hoy. Esto. Han Ruoro miró a su alrededor, con las mejillas ligeramente sonrojadas. A su lado, sus compañeros de clase comenzaron a abuchearla. Acepta. 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 El profesor de matemáticas golpeó su libro contra la mesa, pero no pudo detener esta farsa. Al ver que la campana estaba a punto de sonar, se recostó resignado en su silla para ver cómo se desarrollaba el espectáculo. Todos estaban en esa edad de inocencia. Era comprensible. Han Ruoro tragó saliva nerviosamente y susurró, está bien, entonces, debes tratarme bien a partir de ahora. Oh. El estruendoso rugido resonó una vez más. Solo el corazón de Lin Chia dio un vuelco. Esto es malo. Al instante siguiente, un destello plateado atravesó el aire. Put. Un bisturi afilado como una navaja corta la garganta de Han Ruoro, haciendo que brotara sangre negra como el azabache. El escritorio que tenían delante parecía empapado en aceite. Han Ruoro se agarró la garganta, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Li Joshua se limpió la sangre oscura de la cara y la olisqueó. Realmente es repugnant. Una chica soltó un grito desgarrador, lo que provocó un efecto de estampida en el ala. Los estudiantes chillaron y se apresuraron hacia la salida. Pero en el momento en que tocaron las manillas de las puertas, una sensación de hormigueo se disparó instantáneamente desde sus brazos directamente a sus cerebros. Se estremecieron dos veces antes de caer de espaldas al suelo. Lin Chia? Hermano Xian. Luyuan estaba petrificado, con los pies pegados al suelo, totalmente incapaz de moverse. La mirada de Li Joshua sobre Han Ruoro despertó en él una nueva repulsión. Levantó la mano. Un gol. La cabeza separada del cuerpo. La hermosa cabeza cayó al suelo con un golpe sordo. En un instante, el chaos del ala se congeló. Li Joshua. ¿Qué has hecho? El profesor de matemáticas se puso en pie tambaleandos, agarrando su libro de texto con manos temblorosas, como si lo ofreciera una frágil sensación de seguridad. Ignorando por completo al profesor, Li Joshua se acercó a Lu Xian, con el bisturi corriendo sangre negra. Xiaoyan, debo confesar que tú me gustas bastante. ¿Por qué no eres mi novia?
Lu Xiaoyan? Me ignoras? No me respetas? Rugido. Lu Xiaoyan retrocedió apresuradamente cuando una cabeza explotó y se convirtió en una monstruosa criatura serpentina. A decker verdad, me gustaba más tu forma anterior. Li Jiuxuan lanzó el bisturi con indiferencia. La joya, dejando un rastro de chispas eléctricas, se clavó directamente en su cráneo. Al instante, la cabeza de serpiente demoníaca de Lu Xiaoyan explotó como un globo, salpicando sangre negra y fragmentos en todas direcciones. Li Jiuxuan observó su obra con satisfacción y luego miró a Lu Yuan, que estaba en un rincón, a punto de orinarse encima. Esto podría considerarse salvar la vida indirectamente, ¿no? ¿Qué puedo decir? En el fondo soy un santo. Monstruo. Hey, un monstruo. La misma chica chilona volvió a gritar, perforando los tímpanos de Li Jiuxuan. Con un movimiento de su dedo, un rayo electrostático atrajo el bisturi de vuelta a su mano. Se dirigió con determinación hacia la chica que gritaba. Hermano Xian. Lin Chie se puso en pie rápidamente. Matar a dos demonios serpiente no era gran cosa, un poco de arrogancia era perdonable. Pero si la matas. Volveríamos directamente al hospital. Li Jiuxuan, con el brazo firmemente agarrado por Lin Chie, seguía enfadado. Volvió a hacer un movimiento con el bisturi. Pum. La joya se clavó en la pared detrás de la chica, a menos de una pulgada de su cabeza. Calate. No me gusta todo este ruido. Li Jiuxuan dijo fríamente, volviéndose hacia Lin Chie. Muy bien, entonces vamos a matar al demonio serpiente. En ese momento, sonó la campana que indicaba el final de la clase. Hermano Xian, es hora de la ceremonia de izamiento de la bandera. Lin Chie se levantó, con la mirada llena de preocupación. ¿Qué debían hacer? Dajolo. Una vez que salgamos, solder las puertas y ventanas del ala. Lin Chie asintió, se disculpó con los demás y luego sacó a Li Jiuxuan del ala. Vamos al patio para el izamiento de la bandera? Desde allí puedo observar mejor. VE2. Yo tengo otros planes. Li Jiuxuan se secó la cara con una toalla que sacó de quien sabe donde, se cambió de ropa en el baño y se separó de Lin Chie por el momento. Fuera del pasillo. Una ruidosa multitud de estudiantes se dirigía hacia la escalera. Li Jiuxuan se apartó de la multitud y localizó a un joven con gafas en medio de la aglomeración. Hoy. El joven miró sorprendido a Li Jiuxuan, que había aparecido de la nada. ¿Quién eres? ¿Eres en Xingyu? Sí. Vamos. ¿Estás arrestada? ¿En Xingyu? Li Jiuxuan la agarró del brazo y se abrió paso entre la multitud en dirección contraria a la corriente. Pronto, la pareja llegó a la azati de la escuela. ¿Quién eres? En Xingyu agarró con fuerza un bisturi, con mirada hostil. Vs, otra vez te precipitas. Li Jiuxuan hizo un elegante gesto con la mano. Hola, permitim presentarme. Soy Li Jiuxuan. Todos me llaman. Dr. Li. Doctor? Pareces de mi edad. El conocimiento no tiene edad. Tú, por ejemplo. ¿Qué has estado investigando últimamente? En Xingyu entrecerró los ojos. Estoy estudiando genética biológica y mutaciones genéticas, además de realizar algunas investigaciones médicas clínicas. Li Jiuxuan aplaudió. ¡Qué coincidencia! Yo también. Al momento siguiente, Li Jiuxuan sacó una hoja de papel cubierta de intrincadas fórmulas matemáticas. En cuanto en Xingyu eco un vistazo al contenido, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Esto es realmente. El lugar abado el papel, con expresión agitada. ¿Lo dijiste tú mismo? Por supuesto. ¿Acaso te mentiría? Olvidando cualquier peligro, en Xingyu sacó una hoja de papel de su pecho y comenzó a resolver las ecuaciones. Li Jiuxuan cruzó los brazos y observó a en Xingyu, con los ojos muy abiertos, con satisfacción. Muy bien. Llamó a este papel el dispositivo de captura de en Xingyu. Capítulo 16, la debilidad de la carne y la sangre. ¿No me reconoces? No importa. Una vez que hayas estudiado el contenido de este papel, encontrarás la manera de reconocerme tú mismo. Todas esas horas que pasé escuchando al abuelo Tesla relatar su glorioso pasado no habían sido en vano. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo llegaste a estas conclusions? Después de unos 10 minutos, en Xingyu detuvo sus movimientos y miró a Li Jiuxuan con los ojos brillantes de fervor. ¿Puedo realizar estudios de disección parcial en ti? Te prometo que te volveré a monta después. Eso no es posible, pero te mostrar algo bastante divertido. Li Jiuxuan pasó el brazo por el cuello de en Xingyu.
Al inclinarse ligeramente hacia delante, pudieran ver a los estudiantes ya reunidos en el patio. Apuesto a que puedo hacer que se les pongan los pelos de punta. En Xing USA quedo paralizada. ¿Cuál es la apuesta? Si pierda, deberás volver a explicarme todo esto de la biología desde el principio. No hay problema. Si pierda, te convertirás en mi ayudante. ¿Qué te parece? Trato hecho. Li Joshua sonrió levemente mientras una corriente delgada, apenas perceptible, aparecía en su mano. Rápidamente se deslizó por la pared del tejado, formando una vasta red eléctrica instantánea al llegar al suelo que envolvía completamente el recinto escolar. Entonces, casi simultáneamente, los estudiantes del patio se estremecieron. Una leve sensación de hormigueo se disparó desde las plantas de los pies hasta el cuero cabelludo. Se está levantando. En Xingyu abrió los ojos con incredulidad. Era cierto. Independientemente de su sexo, el pelo de todos los estudiantes se erizó al mismo tiempo, apuntando hacia el cielo en una escena cómicamente absurda. Este inexplicable fenómeno científico capturó al instante la atención de Xingyu. Hermano mayor. Li Joshua sonrió levemente. No te precipites. No ha terminado. Con eso, unos chispazos eléctricos bailaron en el aire. Li Joshua extendió la mano y chasqueó ligeramente los dedos. Uno a uno, los estudiantes que estaban en el patio comenzaron a retorcerse violentamente, electrocutados, y se desplomaron en el suelo. Hermano mayor, insáname. Una mirada de pura admiración brilló en los ojos de Xingyu. Este era un verdadero dios entre los hombres. Muy bien, aprendes rápido. A partir de hoy, serás mi quinto hermano menor. En Xingyu se quedó paralizado. ¿Tantos hermanos mayores y menores? Entonces, ¿quién son el segundo, el tercero y el cuarto hermano? Li Joshua señaló a Lin Chie, que estaba completamente desconcertado entre los abanderados. Ese es el segundo hermano. Con eso, Li Joshua se giró hacia un lado y se apoyó contra la pared. El tercer hermano morirá en breve. La cuarta hermana debería estar en la residencia de chicas. Una vez que el tercer hermano muera, tú te convertirás en el cuarto hermano. La mente de Xingyu se apresuró a procesar las conexiones familiares. ¿Ser tu hermano menor es tan peligroso? ¿Morir así sin más? ¿Sin protección? Es manageable. Tien que morir. Lin Chie, debes localizar a la madre del monstruo. Ya han comenzado a infiltrarse en el mundo exterior. Shenmai salió de un piso alquilado cerca de la escuela secundaria en degree 2, con sangre gotendo de su espada. Lin Chie? ¿Has oído eso? Respond. Shenmu oyó vagamente una olida de ruido caótico a través de su auricular. Lin Chie se agarró al mástil de la bandera, mirando el caos que se desarrollaba en el patio, casi desmayándose por la conmoción. Capitán, hermano Xian. ¿Qué pasa con Li Joshua? La voz de Chan Mu se tensó. El hermano Xian desplegó una red eléctrica sobre la escuela, casi la mitad de los estudiantes han sido electrocutados. Li Jiu Xian. El auricular casi dejó sordo a Lin Chie, lo que le hizo echar la cabeza hacia atrás alarmado. ¿Qué pasa, capitán? Cambio. ¿Te atreves a preguntarme qué pasa? Mira lo que has hecho. El tono de Chun Mu era áspero. La voz de Wu Shengnan apareció en el auricular al mismo tiempo, con un tono igualmente reprocator. Has ido demasiado lejos con esto, y es bastante ostentoso. Li Joshua habló con total indiferencia. Verás, debido a su fisiología única, los monstruos pueden soportar mucha menos corriente eléctrica que los humanos. Para decirlo claramente, todos los que están sentados en el campo de deportes en este momento son monstruos. En ese momento, el silencio en los auriculares era ensordecedor. Duró casi 10 segundos. Luego se oyó un golpe sordo por parte de Chen Mayan. Bien hecho, Li Joshua. Lin Chie? Wu Shangnan? Inmediatamente después, Chen Mayan se apresuró a retractarse, sabía que Li Joshua, de nuestro equipo 136, no actuaría de forma imprudente. Lin Chie, la próxima vez que calumnie a Li Joshua, espera que te descuenten el sueldo. Espera, amigo. Yo. Lin Chie estaba a punto de maldecir cuando la voz de Li Joshua lo interrumpió. Solo un recordatorio, la entidad madre del monstruo no está en el patio. Lin Chie, preparat para evacuar a los estudiantes. La voz de Chen Mayan volvió a crepitar a través del auricular. ¿Tu vala eléctrica puede cubrir todo el recinto escolar? Capitán, soy Li Joshua, miembro de su equipo. Lo sé. No soy una tortuga de tu pozo de los deseos. De acuerdo, entendido. ¿Por qué no has dicho cambio?
Chen Mayan, hashtag. Basta de charla. Wu Shangnan ha identificado a esta criatura, proviene de una leyenda rural llamada el demonio serpiente nanda. La extraña carne que hay en su interior, como menciono chia, es probablemente semilla de serpiente. Utilizan esta semilla para transformar a sus speeds en descendientes y controlar sus acciones. En el patio, los monstruos tendidos en el suelo intercambiaron miradas. En ese instante, se dieron cuenta de que eran el objetivo. Que así. Rugido. Una tras otra, las cabezas de los estudiantes explotaron de repente, transformándose en rostros monstruosos y horribles. Ah! Monstruos. Linchia entre cero los ojos. Maldición. Todas sus armas seguían en el ala, no las había recuperado. Frunciendo el seno, un destello dorado atravesó sus ojos. Justo entonces, sintió un golpecito en el hombro. ¿Quién está ahí? Yo. Le fe encogió el cuello y lo entregó la caja negra a Linchia. Vi corrientes eléctricas electrocutando a gente en el patio. Me pareció raro, así que te traje esto. Linchia se detuvo. ¿Cómo sabías que era electricidad? No dejaban de retorcerse. Parecía probable. Muy bien. Ayuda a evacuar a los estudiantes. Yo me encargo de los monstruos. Dica esto, Linchia desenvainó su espada recta. Mientras soltaba hacia los gritos, activó el micrófono. Lang Xian, brot de monstruos. Preparat para activar el vacío sin límites. 5 segundos después, un escudo de luz verde jade se elevó en el aire. Linchia? ¿Qué demonios? ¿Qué color tan inusual? Le se dirigió rápidamente a la plataforma de izada de la bandera y lo arrebató el micrófono al profesor. Atención, todos. Tengo un anuncio que hacer. ¿Qué, son? En Xingyu y Li Joxuan Esteban de Pai en la Azadi, el primero señalando con asombro hacia el patio de recreo. Demonios serpiente nanda. Monstruos que devoran a los humanos y los asimilan. Una chispa de emoción pasó por los ojos de Xingyu. Entonces, ¿qué pasa con vosotros? Li Joxuan es estiro perezosamento y lo levo escaleras abajo mientras lo explicaba, somos vigilantes nocturnos. Estamos aquí para cazar a estas bestias. ¿Quién hubiera pensado que este mundo alberga cosas que van más allá de la ciencia? ¿Por qué nunca ha habido informes al respecto? ¿Por qué una vez que esto termine, parte tus recuerdos serán borrados? En Xingyu frunció el seno. Para él, borrar este recuerdo sería más doloroso que la muerte misma. Mirando la figura de Li Joxuan que se alejaba, finalmente habló. ¿Podríamos evitar el borrado? Oh. ¿Podría unirme a vosotros? Li Joxuan se encogió de hombres. Unirut no es factible por ahora, pero hay una forma de evitar el borrado de la memoria. No solo eso, puedo dejarud lavart una cabeza de monstruo para diseccionarla. ¿Por qué me ayudas? ¿Crees que llamarme hermano mayor era en vano? Llegará un momento en el que podrás devolverme el favor. En cuanto entraron en el bloque de alas, Li Joxuan vio a un puñado de estudiantes que habían huido al interior. Entre ellos había varios demonios serpiente que habían provocado el caos para trepar. Li Joxuan puso una mano en el hombro de Xingyu y esbozó una sonrisa diabólicamente encantadora. Pequeño un. ¿Has oído alguna vez el viejo dica, la carne es débil y frágil? ¿Ascensión mecánica? Li Joxuan miró de reojo a un hermano menor que parecía bastante entendido. Mira con atención. ¿Mirar qué? Esta vista será bastante impresionante. Con eso, Li Joxuan abrió mucho los ojos. El resplandor verde esmeralda se volvió un más deslumbrante, y un rayo láser salió disparado de sus ojos. ¡Boom! El demonio serpiente que trepaba por la pared explotó en una nube de sangre. Todo el bloque de enseñanza fue atravesado por el láser, dejando un agujero del tamaño de un hombre. Al segundo siguiente, las maldiciones de Cold Shin resonaron a través del walkie-talkie. Li Joxuan. Has atravesado el dominio del vacío sin límites. Capítulo 17, Li Joxuan debe tener sus razones. Bien, entonces vayamos al campo de deportes y ayudamos a Linchia. En Xingyu miró con curiosidad a los ojos de Li Joxuan. ¿Acabas de disparar un rayo láser? Así es. ¿Estás familiarizada con el radio? Por supuesto. Después de todo, soy estudiante de ciencias. Li Joxuan esbozó una sonrisa misteriosa, se metió la mano en la cuenca del ojo y se sacó todo el globo ocular. En Xingyu. Toma, échale un vistazo. Puedes disparar rayos de luz mediante proyección psíquica, sin necesidad de energía psíquica.
Enxingu examino el globo ocular con sumo cuidado, como se hubiera descubierto un tesoro precioso. ¿Se puede ver con él? Por supuesto. Esta es la tecnología que transforma la vida. Enxingu traigo saliva. Si no tuviera miedo de que lo dirán una paliza, lo encantaría sacar su propio globo ocular y ponerse. ¡Qué genialidad! Hermano, ¿me prestas tu globo ocular unos días? Quiero estudiarlo. Ni lo soons. Para que lo usaría site lo diera? Pero puedo darte una emoción. Li Juan dijo que enxingu agarrara el globo ocular, con la pupila mirando hacia un desafortunado demonio serpiente que se encontraba en el patio de recreo, fuera de la ventana. Ahora, imagina dispararlo en tu mente. Enxingu asincio emocionada, mientras con la otra mano retorce nerviosamente el dobladillo de su falda. Los pensamientos se agolpaban en su mente. Todo el globo ocular brillaba con un color verde esmeralda. Boom! El rayo de radio se transformó en un láser, que estalló en un instante y abrió otro enorme agujero en el edificio de enseñanza. Enxingu se quedó mirando el enorme agujero, sin aliento, con las mejillas sonrojadas. Así que. La cima de la ciencia es el rayo de la muerte. El arte, es. Bob Esponja. En ese mismo momento. Las maldiciones de Lang Xian resonaron por segunda vez en el auricular. Li Juan. ¿Te has vuelto loco con las explosions, bastardo? Mira, te estás impacientando otra vez. ¿No sabes lo que significa tolerancia a los errores de visualización? Deja que el cuerpo principal rebote un poco. La voz de Lin Chi siguió inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Hermano Xian, ¿sabes dónde está el cuerpo principal? Por supuesto. Todos, seguid mis instructions. Reunidos en el patio. Dormitorio de las chicas. Una lamarada de color rosa broto de una lanza, golpeando a un demonio serpiente y destrozando todas las ventanas del dormitorio. Caramba! La hermana Honying es genial. No grites tanto. Xiaonan también es bastante impresionante. Honying se colgó la lanza al hombro y le revolvió el pelo así Xiaonan con cariño. El dormitorio de las chicas está despejado. Tener a Li Juan cerca es una gran ventaja. Ha atrapado a la mayoría de los demonios serpiente en el patio. Si Xiaonan asincio con la cabeza. Creo que su fuerza vie más allá del reino de la linterna. Una vez le pregunta al capitán sobre el Awaimi dijo que se tratara de una lucha a vida o muerte con Li Juan, sus posibilidades de ganar serían prácticamente nulas. Honging arqueó una ceja. ¿El capitán tenía tan buena opinión de Li Juan? No era poca cosa. Justo cuando los dos charlaban, una voz arrogante resonó en sus auriculares. Todo el personal, sigan mis órdenes. Reúnanse en el campo de deportes. He localizado a la entidad madre. Las dos chicas se quedaron paralizadas y intercambiaron una mirada de sorpresa antes de que Honging hablara primero. ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Li Juan respondió. Por favor, pequeña. Señora, venga primero al patio, gracias. Honging apretó los puños y luego rodeó con el brazo los hombres de si Xiaonan. Me ha insultado. ¿Sabes de quién está hablando? Si Xiaonan se rascó la cabeza. No tengo ni idea. Entonces, ¿por qué no lo preguntaste? Porque si lo preguntaba, me llamaría mi querida amor. Vamos, vámonos. Si no puede dar una explicación adecuada, lo apuñalar hasta matarlo. Las dos chicas salieron del dormitorio femenino, una delante y otra detrás. Nada más marchas, una serpiente demoníaca cruzó rápidamente el balcón de la planta. Asomó la cabeza al pasillo, miró a izquierda y derecha, y luego movió la nariz para olfatear el aire. Entonces, toda la serpiente se quedó paralizada. Algo no está bien. ¿Dónde están? El anfitrión dijo que estaban en el dormitorio de las chicas. ¿He venido hasta aquí para nada? El demonio serpiente se rascó la cabeza desconcertado antes de deslizarse de nuevo por la ventana. Hermano Xian, ¿qué está pasando? Lin Chi miró a Li Juan, que había acercado una pequeña silla y se había sentado a su lado, y le preguntó confundido, ¿y quién es este? Este es Enxingu. Tu quinto hermano menor. Hola, Lin Chi. Hola, segundo hermano. Lin Chi. Enxingu? Te conozco. Liafe, que seguía dirigiendo a los estudiantes hacia el auditorio desde el estrado, oyó el nombre de Enxingu y se apresuró a acercarse, agacándose. ¿Eres tú ese prodigio aclamado como el talento de la década de la ciudad de Sangnan, Enxingu? Soy yo, pero no soy rival para el hermano Xian. Él es el verdadero genio. Li Fe se quedó paralizado.
Por supuesto. La fuerza con la que había golpeado su propia cabeza contra la pared en aquel entonces. Era la marca de un prodigio nato. En ese momento, dos figuras esbeltas paran corriendo. Li Joshua, estamos aquí. Dices que has encontrado el cuerpo principal? Correcto. ¿Dónde está? Al ver que la mayor parte del grupo había legado, Li Joshua asintió. Li Ife. Present. ¿Qué pasa, hermano Xian? Baja. Li Ife. Al contemplar la red de cables eléctricos que se entrecruzaban en el patio de recreo bajo sus pies, una intensa ola de renuencia lo invadió. ¿De qué me serviría bajar? ¿Tendría que ayudar a evacuar a los estudiantes, no? Ante este comentario, no solo Lin Xie, sino incluso Honging sintieron que algo no cuadraba. Según toda lógica, Li Joshua no actuaría de forma tan extraña. Aunque era bastante peculiar por naturaleza. Esas órdenes gratuitas eran realmente poco habituales. Así pues, Honging entrecerró los ojos, se encogió de hombres y tenía una larga lanza en la mano. Al suelo. Hermana Honging, seguro que no necesitamos sacar espadas y lanzas. A través del auricular. La voz de Chen Muyu sonaba peculiar. ¿Qué? ¿Estás sugiriendo que Li Ife es la verdadera forma del demonio serpiente? Wu Shengnan habló con considerable sorpresa, seguro que no? ¿Nos ha engañado a todos? When Chima soltó una frase clásica con total desconcierto. ¿Qué demonios? Solo Lang Xian permaneció en silencio, activando discretamente la mira infrarroja de su rifle de francotirador. Li Ife tragó saliva con dificultad, mirando fijamente la lanza que tenía delante y el punto rojo en su frente. Bajar, está bien. Con las manos en alto, avanzó paso a paso hacia el borde del podio. Lo que debería haber sido un trayecto de apenas unos segundos se prolongó agonizantemente hasta un minuto completo. En el instante en que llegó al borde, sus ojos se transformaron abruptamente en un par de pupilas verticales demoníacas. Apoyando firmemente los pies en el borde, sin impulso hacia adelante con un solo movimiento fluido. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una silueta oscura que se dirigía a toda velocidad hacia el auditorio. Capítulo 18, ¿Qué regines? ¿No eran solo dos demonios serpiente desarmados? El auditorio. Ahí es donde están los estudiantes evacuados por Li Ife. Las pupilas de Lin Xie se contrajeron bruscamente. Ya había quedado la noche. Empoderado por el bailarín estelar nocturno, Lin Xie se movió a una velocidad asombrosa, acortando la distancia en un instante. Honging y si Xiaonan no se quedaron atrás, besando los talones a Lin Xie. En ese momento, el entorno de Li Joshua se volvió notablemente más silencioso. A su lado, en Xingyu se rascó la cabeza. ¿Cómo lo has descubierto, hermano mayor? Te lo explicar más tarde. Vamos primero a ver qué pasa. En Xingyu miró las figuras que se elegiban de los tres antes de volverse para observar el paso tranquilo de Li Joshua. Hablando de eso, todos corren tan rápido, pero tú no pareces en un poco nervioso. No es que no me preocupe. ¿Tienes idea de lo valioso que es un mego? Es una plataforma de artillería móvil, ¿entiendes? Li Joshua adoptó un air de profundo misterio mientras respondía de forma críptica. En Xingyu se limitó a rascarse la cabeza de nuevo. ¿No pueden los magos usar blink? Tú llegaste muy bien con un mago con blink, ¿no? El gran salón. Lin Xie. Seguro que no quieres que estos estudiantes moren conmigo. En ese momento, las manos de Li Ife se habían transformado en afiladas garras, presionando las gargantas de dos estudiantes. Sus ojos ardían de furia. Todos esos años de esfuerzo minucioso. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron descubrirlo? Li Joshua. Te mereces morir. Lin Xie extendió apresuradamente las manos en señal de apaciguamiento. Comate. Solo comate. Libera primero a los regines. A su lado, Honging y si Xiaonan se mantenían preparados para el comate. ¿Qué los libera? Y una mierda. O me dejas marchar o moriremos todos juntos. Lin Xie suspiró. Lo que quiero decir es que, si no liberas el regen, cuando llegue el hermano Xian, podría acabar contigo y con el regen. Ya. ¿Crees que me voy a tragar tus tonterías? Vosotros, los vigilantes nocturnos, os enorgulecias de vuestra justicia, ¿no? Aunque venga Li Joshua, no importará. Bang. La puerta quedó reducida a estilas. ¿Qué está pasando? Dejadme ver qué ocurre. En el momento en que Li Ife vio a Li Joshua, sus piernas se doblaron visiblemente. No puede ser. Qué mala suerte. Absolutamente mala suerte.
Ya había hecho sus deberes, solo el líder del escuadrón estaba en el reino del río. El resto estaban por debajo del río. La mayoría estaban en el reino del estanque. Esos dos novatos apenas estaban en el reino de la linterna. Y entonces, lo que él creía que era una victoria segura. Este le Joshua acababa de aparecer. Toda la vala eléctrica alrededor del patio de recreo. Iris humano, maldita sea? Y que demonios era ese adorador láser verde? Si esa cosa me hubiera dado, probablemente solo me habría cuidado la cabeza. ¿Dónde está mi tercer hermano? Lin Chia señaló al jefe, que no estaba muy lejos. Esta ali, aunque tiene dos rehines. Le Joshua se quedó paralizado. ¿Qué rehines? Solo son dos demonios serpiente desarmados, ¿no? Le jefe? Rehines? Al ver al menos en Le Joshua, los dos rehines tragarán saliva y girarán la cabeza para mirar al jefe. Hermano mayor demonio serpiente, ¿tienes armas? Quizás. ¿Deberíamos luchar? Afortunadamente, Lin Chia conservó una pizca de compasión y rápidamente contuvo a Le Joshua. Mientras tanto, Le jefe respiró hondo. Miró a Le Joshua, luego a Hong Ying y a los demás que estaban a su lado. Tomó una decisión que desafiaba las enseñanzas ancestrales. Hermano, perdona la vida del tercer hermano, Por favor. Lin Chia? No, tío. Eso no es lo que acabas de decir, maldito idiota. Lin Chia miró al jefe con asombro, y la mirada de este último transmitía un claro destino. El significado de sus ojos era inequívoco. ¿No entiendes lo que significa el pasado es el pasado, el presente es el presente? Pero Le Joshua se quedó de pie con las manos en los bolsillos. A decir verdad, lo que propones no es del todo descabellado. Hermano mayor. Le jefe estaba a punto de llorar. Mira. Sigo siendo mi hermano mayor. Segundo hermano? Bah. Mi hermano mayor. El mejor bajo el cielo. Muy bien, comete. Primero, libera a esos dos demonios serpiente desarmados. Le jefe se secó las lágrimas. ¿De verdad no me matarás? Por supuesto que no. ¿Por qué iba a matarte? Y tampoco dejarás que el segundo hermano, la cuarta hermana o el quinto hermano me maten. Los movimientos de Le Joshua se congelaron en el aire. Tercer hermano, eso no tiene sentido. En ese instante. Todo el salón quedó en silencio. Las lágrimas de Le jefe cesaron. Sus ojos se llenaron de una leve determinación de morir mientras luchaba, sinceramente, realmente quería ser una buena persona. Smack. Un fuerte aplauso resonó en los auriculares de todos. Inmediatamente seguido por el rugido de Chun Muyue. Está fingiendo. Sigo fingiendo. Le Joshua. Acaba con él. Lin Chia se quedó paralizado y luego se inclinó hacia el oído de Le Joshua. ¿Por qué está tan furioso el capitán? No tengo ni idea. Quizás, la humiliación de un padre engañado por su propio hijo. Podría ser. Lin Chia sintió con la cabeza, al tiempo que vislumbraba un fugaz destello eléctrico en las yemas de los dedos de Le Joshua. Muy bien, Le jefe. ¿Afirmas que querías ser una buena persona? ¿Pero no te das cuenta de lo que has hecho? Todo era mentira. Solo una fachada que me puse. Le jefe lloró, lamentando a sus penurias. Como criatura médica, había luchado desde abajo, empezando desde lo más bajo, como una bestia de carga. Lin Chia y Hong Ying se transformaron al instante en consejeros de la agencia, ofreciendo un sincero consuelo. Hasta que. ZZZZT. La electricidad recorrió las piernas de Le jefe. Le jefe? Maldita sea, amigo. Eso no es justo. Crack. Las piernas de Le jefe se doblaron, haciendo caer hacia atrás. Los dos rehines se lanzaron hacia adelante en un instante, siendo atrapados con seguridad por Lin Chia y Hong Ying. Ante Le jefe una jola de rayos azul purpura se incendió. Xian Gu. Quieto. Lin Chia dejó a los rehines en el suelo y le hizo un gesto de aprobación a Le Joshua desde una distancia segura. No llames la atención. Sin embargo, Le jefe estaba lejos de estar contento. Apretando los dientes, miró con cena a Le Joshua. ¿Por qué? Sigo sin entender cómo me has visto. ¿Solo porque no he pasado la regla eléctrica? Le Joshua mantuvo las manos en los bolsillos. En Chingu calculó el momento perfecto, cogió un taburete que había al lado y lo colocó firmemente debajo de Le Joshua. Lin Chia no se quedó atrás, sacó rápidamente su teléfono y puso la música de un anime de detectives. Es sencillo. Primero. Tu baja por enfermedad era falsa.
Después de presentar la escena del crimen anoche, como conseguiste esa baja? Es tan falsa como un castillo de naipes. Le efe ascencio. Continúa. Segundo. De verdad creas que no te había visto cuando ibas del bloque de enseñanza a entregar armos a Lin Chie? Lin Chie se volvió, desconcertado. ¿Qué quieres decir? De camino a entregar las armas, evito cuidadosamente mi vela eléctrica todo el tiempo. ¿Qué persona decente haría eso? Es tan falso como un castillo de naipes. Lin Chie arqueó una ceja. Había estado intimidando al demonio serpiente y no se había dado cuenta. Le efe se rió entre dientes. Continúa. Y luego qué? Entonces, ¿qué te estoy explicando? Lin Chie. Present. Acaba con él. Capítulo 19, Superficial. Segundo hermano. Sigo siendo mi buen segundo hermano, ¿verdad? Le hice traigo saliva cuando Lin Chie se acercó con la espada en alto. Al verlo acercarse, le hice agarro el borde de la jola eléctrica, preparándose para abrirla a la fuerza. Entonces, una corriente eléctrica azul purpura recorrió instantáneamente todo el cuerpo de la fe. El olo acre de la carne quemada flotó hacia ellos. Lin Chie? Maldita si, no se habrá electrocutado hasta morir, ¿verdad? ¿Qué haces ahí parado? Mételo ahora o morirá. Li Jiuxuan también estaba entrando en pánico. ¿Qué diablos estás mirando? Ya no quieres un ciudadano, ¿verdad? Si no fuera porque mi residencia no acepta cuidadores, lo habría hecho pedazos. Al oír la voz, Lin Chie asintió con firmeza y levantó la mano para golpear. Clang. La espada recta se deslizó de nuevo en su vaina. La enorme cabeza de la serpiente cayó al suelo con un golpe sordo. Mis disculpas, le fe. Nos vimos en el hospital. Honging se acercó, frotándose las manos. Hermano Chie, ¿por qué no me dejaste encargarme de él? Un solo disparo mío lo habría enviado volando por los aires. Lin Chie frunció los labios. No era necesario. Era mi compañero de clase. Y es mejor que yo mismo me encargue de él. Si Xiaonan frunció los labios. Qué lógica tan extraña. Honging pulsó su auricular. Hola, hola. Ling Xian, inicia sesión ahora. Deja de hacer el tonto. ¿Qué hago el tonto? Soy increíble. ¿Esto lo llamas hacer el tonto? ¿De verdad has conseguido dejar todo eso de un tirán? Li Jiuxuan me ha cabreado. Ha atravesado mi vacío sin límites dos veces. ¿Sabes cuánta sangre hay que derramar para activar esa maldita cosa? He tenido que repararlo dos veces, Joder. Mientras tanto, Li Jiuxuan se quitó el auricular en silencio. Había demasiado ruido. Toda esa charla inútil a través del auricular. Tendría que presentar un informe en la sede y decirle ese grillo lo que pensaba. Hermano Xian? ¿Qué pasa? Lin Chie miró a Li Jiuxuan confundido, mientras este levantaba la cabeza de demonio serpiente de Li Fe por el cuello con una mano. Estoy realizando un experimento. No hay nada de malo en ello, ¿verdad? Honging frunció el seno. Li Jiuxuan, según el protocolo. Espera. Li Jiuxuan levantó una mano en un gesto de rechazo y luego se colocó delante de Honging, entrelazando suavemente sus dedos entre el cabello de ella. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Las mejillas de Honging se enrollaron, pero entonces se oyó un claro clic. ¿Le habían apagado el auricular? A continuación vino si Xiaonan. Después de desactivar su auricular, Li Jiuxuan se volvió hacia Lin Chie. Lin Chie, sin embargo, era bastante consciente de sí misma. Entonces, capitán, ahora no puede ornos, ¿verdad? Honging asintió con la cabeza, completamente desconcertada. Bien. Muy bien. A partir de ahora, mis reglas son las reglas. Honging? Si Xiaonan? Click. Por suerte. Ling Xian entró, levando el objeto prohibido, susurro de sueños. ¿Qué demonios estáis haciendo aquí? Smack. Ling Xian se convulsionó y se desplomó en el suelo. Li Jiuxuan levantó la cabeza de demonio serpiente de Li Fe. ¿Entendido? Entendido. El trío respondió al unísono. Excellent. Lino de espíritu. Con eso, Li Jiuxuan agarró un xingyu por el cuello a la vista de todos y se dirigió a grandes zancadas hacia la salida. Lin Chie, ¿a dónde se leva a tu quinto hermano? En idea, pero probablemente ahora sí el cuarto hermano. A su lado, si Xiaonan se quedó paralizada. Entonces ahora soy la tercera hermana? Correcto. Hermano mayor, ¿qué es esto? Li Jiuxuan y en xingyu se quedaron en la puerta de la escuela. Bien, retrocede un poco.
Li Joshua Tyro de Enxingyu Hatia atras mientras un rayo láser salía disparado de sus ojos. Boom! El vacío sin límites se abrió una vez más. Sigu moviéndot. Evita a la gente por el camino. Dica esto, Li Joshua levantó la cabeza del demonio serpiente con una mano mientras sacaba un bisturi con la otra. Con un rápido gol, la cabeza quedó partida en dos. Tuco una mitad y oco gira la otra. Estudiala bien. Esperaré a que regreses cuando la domines. Una chispa de emoción brilló en los ojos de Enxingyu. Era la primera vez que alguien había sido tan amable con ella. En la escuela. Los profesores y compañeros que mostraban amabilidad siempre tenían segundas intentions. O bien esperaban buenas notas para aumentar su salario. O bien esperaban ayuda para copiar en los exámenes. Pero el hermano mayor no pedía nada a cambio. Esto era lo que significaba congeniar al instante. Esta era una verdadera conexión instantánea. Hermano mayor. Cuarto hermano. Segundos las lágrimas, Enxingyu anotó el número de Li Joshua antes de salir por las puertas de la escuela, mirando atrás cada pocos pasos. Hermano mayor. ¿Volveremos a vernos, hermano mayor? Sí, cuarto hermano. Mientras estudis con diligencia, volveremos a vernos tarde o temprano. Hermano mayor. Cuarto hermano. 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 A mitad de camino, Enxingyu volvió corriendo. Hermano mayor, tus apuntes de biología. Li Joshua puso los ojos en blanco, esperando que apareciera el capitán, y le lanzó el cuaderno a los brazos. Al ver desaparecer a Enxingyu, Li Joshua asintió con satisfacción. Hermano Xian, ¿es ha ido? ¿Cómo es que te has colado? Lin Chia es en cogio de hombres. Long Xian está despierto. Te está insultando. Vamos. Voy a ver qué pasa. El gran salón. Estoy harto. Voy a matar a Li Joshua. Lo voy a matar. Click. La puerta se abrió. Lang Xian quedó en silencio en cuanto veo a Li Joshua, tan dócil como un recluta novato. ¿Y bien? Xian? ¿Qué pasa? Nada, nada. Solo. He tenido una pesadilla. Mientras, Dream Whisper, sonaba sin cesar por toda la escuela. Lin Chia y Li Joshua se habían sentado en un banco del parque. Hermano Xian, no deberías haber dejado ir a Enxingyu. Si lo cuenta todo, causará pánico. Li Joshua se limitó a restar la importancia. Confía en mí, no tendrá tiempo de sembrar el pánico. Ahora mismo, probablemente esté deseccionando la cabeza de ese demonio serpiente. Al ver que el hermano Xian estaba tan seguro, Lin Chia no insistió más. ¿De qué estáis hablando vosotros dos? Incluyen en la conversación. Chen Mayan bajo de la furgoneta negra y se frotó las manos mientras se acercaba a ellos. Nada importante. Solo pensaba en cómo conseguir los datos de contacto de los otros escuadrones de Nightwatch. Lin Chia se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir, hermano Xian? Bueno, para felicitar a nuestro capitán, por supuesto. Por como casi lo engana un misterioso joven de 17 años para reclutarlo como vigilante nocturno. Chen Muyu ese tenso. Lógicamente hablando, el demonio serpiente nanda es bastante antiguo. Existe desde hace mucho tiempo. ¿Y Chen Muyu se habría dado una patada a sí mismo. ¿Para qué demonios había venido? Sus ojos se movieron rápidamente y luego se dirigió a Li Joshua. Bien, dado tu excelente desempeño de hoy, he decidido otorgar el premio al empleado del año de la agencia cuando regresemos. ¿Qué te parece? Empleado del año. ¿Viene con una bonificación? Chen Muyu se levantó de un salto y gritó. ¡Qué superficial! Tan joven y obsesionado con el dinero. Estos son experiencias y lecciones de vida. En serios, creo que vender tu información al equipo vecino sería más rentable. Capítulo 20, ¿te apetece un experimento agradable? Residencia hopeful. Abuela. Empieza la peli en equipo, ven rápido. ¿Qué prisa hay? ¿Quieres que me muera? Espera a que termine de limpiar el búfalo azul. Nuestro medio te está insultando. ¿Qué? Vamos, dil que abra el micrófono. En cuanto Li Joshua regresó a la residencia de ancianos, oyó las armoniosas voces de los dos ancianos y no pudo evitar suspirar ante lo encantador que era. ¿Ha vuelto el director? ¡Qué oportuno! ¿Podría solucionarnos lo de la verificación del nombre real? Tengo 60 y tantos o 70 y tantos años, y siguen diciendo que soy menor de edad. Li Joshua se rascó la nariz y esbozó una sonrisa incómoda. Yo también soy menor de edad.
Madame Curie lo lanzo una mirada fulminante. Que tonteria. Niño menor de edad. Director, y una mierda. Bah. Tesla, sin embargo, tenía buena vista. Vio la mochila que le Joshua lavaba en la mano y serio. ¿Qué cosas divertidas ha traído el director esta vez? Nada divertido, solo media cabeza. Le Joshua abrió la cremallera de la bolsa, revelando la inquietante y siniestra cabeza de medio demonio serpiente que había dentro. Los dos ancianos dieron un paso atrás. Madame Curie habló con una expresión peculiar. Decano, las modificaciones oculares válidas pueden dejarut ciego. Pero modificar una cabeza? Podrías perder la vida fácilmente. No la estoy modificando. Solo la he traído para que la estudiáis. Es un espécimen raro. A ver si os serve para vuestros experimentos. Está bien, lo echar un vistazo más tarde. Ven a ayudarme a reprender a este medio primero. El muy cabrón tiene una lengua afilada y no puedo seguir el ritmo con sus insultos. 10 días después. Ding dong. Bienvenido. Le Joshua entró en la agencia con el seno fruncido. Este bienvenido empezaba a sonar más como el saludo de un club. El sistema de sonido debía de ser el de la tienda de móviles de al lado, ¿no? Ya estáis aquí. El capitán os llama a la oficina. Hongning estaba sentada en el sofá de la agencia, acariciando a un gato blanco que había encontrado en algún sitio. Si Shannon miraba con nostalgia al felino, con muchas ganas de acariciarlo, pero claramente temerosa de que pudiera morderla. Los dos se sintieron y se dirigieron al laboratorio de ruinas y el campo de tiro. Ambos espacios habían sido completamente renovados, y incluso se les había aplicado una capa de pintura resistente a la radiación. Las paredes ahora estaban revestidas con gruesas placas de acero, aunque eso probablemente no supondría una gran diferencia. Capitán, mi amado? Los dos se aperturaron en la oficina y encontraron a Chen Muyu estudiando un documento. El campamento de entrenamiento para los nuevos reclutas comienza en unos días. Según la tradición, debería ser en Shangjing. Preparar los materiales para ustedes durante este periodo. Luego que Honying los leva comprar algunos artículos de primera necesidad. Los gastos tendrán que cubrirlos ustedes mismos. Lin Chie ese estremicio. ¿De dónde sacaría el dinero? Capitán, ¿no nos lo reembolsará nuestro escuadrón? ¿Reembolsar? Chen Mayan levantó una ceja y sacó una lista de precios que tenía a un lado. Toma, mira cuánto gastó tu querido hermano mayor. Lin Chia cogió la lista de precios. Estaba repleta de precios de materials de construcción. Placa de acero refinado extra gruesa X50, 5000 lámina. Recubrimiento o prueba de radiación X100, 200 lata. Lin Chia la revisó de arriba abajo. Miró de reojo a Li Joshua, que parecía totalmente indiferente. Un suspiro de resignación se lo escapó por dentro. En total, se acercaba a los 27 o 28 mil. No era de extrañar que el capitán no aprobara los fondos. Esta agencia apenas obtenía beneficios tal y como estaba, y aún así tenían que comprar regularmente munitions y equipo a la sede central. A su lado, Li Joshua se acomodó en el sofá, cruzando las piernas con air despreocupado. Chen Muyu abrió mucho los ojos. ¿Te atreves a sentarte ahí? ¿Te descontar este dinero de tu sueldo? Sin inmutarse, Li Joshua sacó su teléfono y reprodujo una grabación de unos días antes. La voz de Chen Muyu resonó en el audio. Señor, nuestro escuadrón 136 hectares sido atacado por los demonios serpiente de Nanda. Sí. Los que pueden tragarse y asimilar a los humanos. Mira las fotos que le he enviado, la devastación es total. Los edificios y todo lo demás están destruidos. Necesitamos suministros y apoyo financiero de verdad. De lo contrario, quizás tengamos que volver a casa. ¿Medio millón? Eso servirá. Es más que suficiente. A la espera de sus instructions. Chen Mayan. Su expresión severa cambió al instante. Hermano Xian. Capitán, no me lames así. ¿Qué marido tengo yo? No seas así. Somos todos buenos hermanos. Ve a comprar ropa. Ponlo en mi cuenta. Al salir de la oficina, Li Joshua llamó a un chimo y lang Xian desde la habitación contigua. Bien, invitemos a la hermana Honying a ir de compras con nosotros. Hoy invita el capitán. Esa noche. Lin Chia y Li Joshua regresaron a la villa, uno arrastrando una maleta rosa de Hello Kitty y el otro una de Peppa Pig. Hermano Xian, ¿no nos dijo el capitán que compramos ropa de abrigo? ¿Por qué has comprado ropa de verano?
Ligio Xuan dijo la maleta junto a la puerta, ese dijo caer en el sofá y encendió la televisión. ¿Te apetece postre? Apuesto a que este campo de entrenamiento es en Sangnan. Lin Chie ese ánimo ante la sugerencia. Acepto. Si ganas. Admitir que eres muy perspicaz. Trato hecho. Alvaro Lin Chie desaparecer en la casa, Ligio Xuan sacaruco en el sofá y cerró lentamente los ojos. Abuela Curie. Abuelo Tesla. Reunión. En cuanto regresó a la residencia de ancianos, Ligio Xuan corrió hacia la mesa de té del salón y gritó a pleno pulmón, das prisa, todos. En un abrir y cerrar de ojos, la pareja de ancianos se acercó corriendo como el viento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vosotros dos. ¿Os apetece salir un rato? La pareja se quedó paralizada. ¿Salir? ¿Qué significaba eso? Tenemos un campamento de entrenamiento dentro de un par de días. Os levar a dar un paseo para que tomes un poco de aire fresco. ¿Qué os parece? Ligio Xuan entrecerró ligeramente los ojos, como un zorro a punto de llevar a cabo un plan con éxito. Después de todo, los niveles de felicidad de la pareja de ancianos habían estado aumentando muy lentamente últimamente. Tesla estaba en un mero 3%. Madame Curie solo estaba en un 2%. ¿Quién podía culparlos? La residencia de ancianos era muy monótona. Todos los días o jugaban el billar o hacían cola juntos. No había absolutamente ninguna actividad recreativa. Mejor provocar esta oportunidad y enviarlos a tomar aire fresco. Quizás eso les animara un poco. Y tal vez hacer algo bastante interesante por el camino. Como. Abuelo Tesla, recuerdo que la última vez mencionaste ese experimento con bobinas eléctricas de alta potencia. He estado bastante ocupado, pero ahora parece el momento perfecto para llevarlo a cabo. Tesla se quedó paralizado al resto y se frotó las manos nerviosamente. ¿Y es eso aceptable? Por supuesto. Con todos los nuevos reclutas que llegan para entrenarse, puedes presentarte como instructor y llevar a cabo el experimento de entrenamiento. Después de decir esto, no pudo resistirse a mirar a la emocionada Madame Curie a su lado. Abuelo Curie también podría probar su teoría de la difusión de la radiación. Madame Curie asintió con altivez al resto. Muy bien, her acto de presencia a reganadientes. No es por ti, sino por el bien de la gran ciencia. Bien, bien, bien. Tesla y Madame Curie intercambiaron una mirada significativa. Al fin y al cabo, solo se trataba de acompañar a los niños. ¿Qué más daba el lugar? Podían realizar un experimento a gran escala mientras estaban allí. Mira. Qué contento parecía el decano. Capítulo 21, la abuela me llama para cenar. A la mañana siguiente. Todos los miembros del equipo 136 se reunieron en la entrada de la estación de tren. Solo faltaba una persona. Caramba! ¿Dónde está Ligio Xuan? Lin Chie negó con la cabeza. Ni idea. El hermano Xian me dejó una nota esta mañana y desapareció. ¿Qué decía? Lin Chie sacó una pequeña nota del bolsillo de su chaqueta. En ella había una línea garabateada con letra torcida. Chie, ¿te gustan las sorpresas? Chen me estaba de pie con las manos en las caderas y el pecho agitado. ¿Sorpresa? Esto es adorador. El tren está a punto de salir. Se ha ido. El boleto cuesta una fortuna, lo sabes. Chie, su primero. No retrases la salida. Lo esperaremos en la entrada. Chen me jugueteó con su teléfono, marcando insistentemente el número de Ligio Xuan. Pero no hubo respuesta. Lin Chie negó con la cabeza, con el rostro nublado por la preocupación. En cada tiempo antes de que comience el embarque. Yo también esperaré un poco más. En ese momento, Chen Muyue recibió una nueva llamada en su teléfono. Respondió y de inmediato comenzó a despotricar. Maldita sea. ¿Dónde diablos has estado? ¿Tienes idea de el jefe, J. Poco después, Chen Muyue colgó. Bien, el campamento de entrenamiento de este año se ha trasladado a Sangnan. ¿Qué? Los demás preguntaron confundidos. Era un cambio bastante inusual. Chen Muyue miró a Lin Chie y continuó, ¿por qué me miras? Vea que te devuelven el dinero del boleto. Me ha costado una fortuna. ¿Y ever si puedes devolver también la ropa que compraste? Lin Chie? Por las colinas y muy lejos, hay un grupo de pitufos. Son alegres y listos. Lin Chie miró su teléfono. Identificador de llamada, hermano Xian. Chen Muyue lo arrebató el teléfono. Hoy. Vuelve aquí y cancela esos boletos.
El campamento de entrenamiento de este ano se ha trasladado at Sangnan. Donde demonios has estado? Al otro lado, Li Joshua hablo con tono tranquilo, vías. Te estás alterando otra vez. De la chie que coja la lamada. 039 Campo de entrenamiento para reclutas. Base subterránea. Instructor Yuan, ¿no es un poco desperdiciar talento lamarnos para el entrenamiento de reclutas? Siete figuras yacen esparcidas por el sofá de la base, 5 hombres y 2 mujeres, cada uno con una máscara colgada de la cintura. Whirlpool, sueda tu language. Pero capitán, por fin tenemos unos días libres. Yuan gang repartió 7 listas entre ellos. Revisad los datos de los reclutas y comprenderás por qué os hemos llamado para mantener el orden. El grupo examinó los documentos con atención. Moonghost frunció el seno. El joven maestro del grupo Wangxing Bailey? Esa familia Bailey famosa por ser el museo de objetos prohibidos? Yuan gang asincio. Correcto. Has dado en el clavo. Mientras tanto, Tianping señaló los 3 nombres que aparecen debajo. Y 3 poseedores de ruinas prohibidas de riesgo ultra alto. Uno de ellos incluso clasificado entre los 50 primeros? Yuan gang volvió a asentar. Mira más abajo. Wang Mian silbo con fuerza. Agent Divino 003? ¿Qué de dad? Código 003, Arcángel Miguel. Wang Mian asincio. No me extraña que nos hayas convocado. No, esa no es la parte crucial, dijo Yuan gang agitando rápidamente la mano. Mira más abajo. Inmediatamente, la voz temblorosa de Xuanhua resonó. Instructor Yuan, ¿podría explicar la situación con respecto a este póster de la secuencia prohibida sin clasificar cuyo nombre es parece tanto el mío? Todos los demás también mirarán hacia abajo. Debajo del nombre de Lin Chia, apareció el nombre de Li Joshua. Nombre, Li Joshua. Ruina prohibida, millones de voltios secuencia no clasificada. Habilidad, capaz de liberar descargas eléctricas que superan el millón de voltios. Emite radiación radioletal a nivel nuclear con extrema toxicidad. Puede generar manualmente explosions a nivel nuclear sin sufrir lesions. Instructor Yuan, ¿podría explicarnos esta situación de la bomba nuclear humana? Wang Mian se obligó a mantener la compostura, reprimiendo cualquier atisbo de mueca. Yuan gang se rió con ganas. Has dado en el clavo. Eso es precisamente lo que es, una bomba nuclear humana. Así que nos ha convocado para enfrentarnos a armas nucleares? La expresión de Uzumaki se torció. Eco un vistazo a Yuan gang para confirmar que no estaba mirando y desvió la mirada hacia la puerta cercana. Quizás, Huer? Wang Mian se habría dado una bofetada. Maldita sea. Estaba listo para llevar al escuadrón, enmascarado, de vacaciones. Entonces oyó al instructor Yuan mencionar algo de diversión, pensó que no importaba a donde fueran y aceptó. Bueno, eso fue todo. Había aceptado demasiado pronto. Toc, toc, toc. Justo en ese momento. Una serie de golpes secos interrumpió los pensamientos de todos. Adelante. Fuera de la puerta, se acercó un hombre de mediana edad parecido a un instructor. Instructor Yuan, ha llegado el primer recluta. Ah, sí? ¿Tan pronto? ¿Cómo es el llama? Yuan gang cogió su taza de té con enters y dio un pequeño sorbo. Dice que es el llama Li Joshua. Put. El té y las hojas salpicaron directamente la cara del hombre de mediana edad. ¿Quién? Los enmascarados. Oh. ¿Cómo ha podido llegar tan pronto? Por el amor de Dios, ni siquiera se ha asegurado en la parcela para el entierro. El instructor de mediana edad se limpió las hojas de té de la cara y habló con resignación. Dice que es el llama Li Joshua y ha pedido específicamente verlo usted. Verm? La expresión de Yuan gang se volvió extraña. ¿Qué ha dicho? El instructor de mediana edad tragó saliva nerviosamente. El ha dicho. Hermano gang. Aquí estoy. Antes de que el instructor pudiera terminar, la puerta se abrió de nuevo. Un joven entró con air arrogant, sin inmutarse en absoluto por los instructors que lo apuntaban con rifles a la cabeza. Hoy. Aquí estoy. Yuan gang? ¿Qué? Li Joshua parpadeó y miró al atenido escuadrón enmascarado que estaba cerca. Ah. Vosotros también estáis aquí. Qué oportuno. Gang, ¿te apetece hablar de un trato? Yuan gang miró con terror a los instructors que tenía detrás. Los instructors comprendieron al instante lo que eso significaba. ¿Por qué no disparaban?
Uno de los instructores retiró torquement la mano, dejando el descubierto una estela de electricidad azul purpura en el dedo que había estado en el gatillo. No era que no estuvieran disparando. Era que no podían. Yuan Gang respiró hondo. ¿Cuál es el trato? Ayudar con el entrenamiento de los nuevos reclutas. Una vez que termine, déjame volver al escuadrón 136. KTE Paris? Yuan Gang? Eso es todo? Sí. ¿Qué más? Maldita sí. ¿De verdad vale la pena todo este alboroto? Dámelo directamente. Podría haberlo solucionado con los superiores. Pero con tanta gente mirando. Yuan Gang no tuvo más remedio que hablar. No es posible. Van contra del protocolo. Ya hemos contratado a miembros del escuadrón especial, enmascarado, para el entrenamiento. Después de dejar esto, desvió la mirada hacia Wang Mian, que estaba cerca. Pero veo a los miembros del escuadrón, enmascarados, acercando sigilosamente a la puerta. Como se sintiera la mirada de Yuan Gang, Xuanhua se dio la vuelta y esbozó una sonrisa incómoda. Ejij, mi abuela nos llama para cenar. El instructor Yuan no sería tan irreasonable, ¿verdad? Capítulo 22, por fin soy libre. 039 Campo de entrenamiento de reclutas. Campo de entrenamiento. Li Jiuxuan estaba de pie con las manos a la espalda, observando a los miembros del escuadrón, enmascarado, que tenía delante. Entonces, instructor Yuan, me está diciendo que se aguanto un minuto sin ser derrotado, sin que los suprimen sus niveles de cultivo, ¿puedo convertirme en instructor? Correcto. Li Jiuxuan asintió. Esto debería ser pan comido, ¿no? Deshacerse de ellos en un minuto podría ser un poco más complicado. Y le pido a mi maestro que sea el instructor mientras yo solo observo. Yuan Gang frunció los labios. Siempre que puedas aguantar, podrías traer a tu propia madre, por no hablar de tu maestro. Li Jiuxuan hizo una pausa y luego se rió entre dientes. Soy huérfano. Yuan Gang levantó la mano y se dio una fuerte bofetada en la cara. Maldita sí, me lo merezco. Li Jiuxuan hizo un gesto de indiferencia con la mano. Si alguno de vosotros no puede aguantar, puede rendirse individualmente. Yo pararé y no os hacer daño. Xuanhua resopló con desdén. En hablar. Solo fingimos temert, de verdad creas que podrías enfrentar a los 7? Muy bien, cuenta atrás de un minuto. ¿Preparados? Ya. En cuanto comenzó la cuenta atrás. Los pies de Li Jiuxuan chispiban con electricidad mientras se lanzaba hacia atrás a una velocidad que dejó atenidos a todos. Maldita sí. Tianping. Sí, capitán. Tianping empujó ambas manos hacia abajo y los 7 sintieron al instante que sus cuerpos se volvían ligeros. Moonghost, tú eres el más rápido. Interceptalo primero. Entendido. Las palabras de Moonghost apenas salieron de sus labios cuando su forma se disolvió en un rayo de luz, desapareciendo rápidamente. Mientras tanto, los pies de Li Jiuxuan crepitaban con reyes mientras corría a toda velocidad durante decenas de kilómetros. En un abrir y cerrar de ojos, una espada corta se materializó ante él. Joven, eres demasiado novato. Los ojos de Li Jiuxuan brillaron. Los reyes bailaban salvajemente mientras esquivaba la espada, con una sonrisa burlona en los labios. Si no fuera joven, ¿por qué me llamarían joven? Con eso, sus ojos láser dispararon a toda potencia. Era la primera vez que Li Jiuxuan liberaba todo el potencial de sus ojos láser. El haz verde y circular abarcaba ahora casi todo el ancho de su rostro. Sintiendo la abrumadora intención asesina que lo envolvía, las pupilas de Moonghost se contrajeron bruscamente. Su cuerpo se transformó en un rayo de luz de luna, observando impotente como el láser lo atravesaba. Un escalofrío lo recorrió la espalda. Si eso lo hubiera golpeado, ¿cuidaría siquiera un cuerpo? Sabiendo que no podía resistir el láser de frente, Moonghost se sacudió el rayo que le perseguía y corrió hacia la distancia. Al momento siguiente, una sensación de entumecimiento lo recorrió los pies. Una llama azul purpura de rayos se materializó al instante. Moonghost? ¿Cuándo ha pasado esto? Golpeó la llama con su espada corta, solo para descubrir que era completamente impenetrable. Piron, las corrientes surgieron a través de la joya, enviando un leve cosquilleo a través de su cuerpo. Moonghost estaba atenido. Con su nivel de cultivo, no podía romper una simple llama de rayos del reino linterna. ¿Estaba haciendo trampa este tipo? Estás muerto. Los labios de Li Jiuxuan se curvaron en una sonrisa maliciosa mientras innumerables chorros de líquido verde fosforescente se fusionaban desde su pecho.
En un abrir y cerrar de ojos, lo envolvieron en una carcasa similar a un misil. Al instante, el misil se lanzó directamente hacia la jola como un caballo despacado. Te voy a volar por los aires, Joder. Las pupilas de Ugu se contrajeron bruscamente. B. Mi rindo. Zaz. El misil se disipó. El resto del escuadrón mascara legotard. Wang Nian frunció el seno al ver Ugu encerrado en la jola eléctrica. Tan pronto? Whirlwind JDO en busca de air. Core. ¿Por qué no cores? Li Jiuxuan sonrió con indiferencia. A decir verdad, la velocidad es mi atributo más débil. Wang Nian frunció el seno. Ataca. Buzz. Prueba esto, bastardo. Rose saltó en el air, su martillo rosa expandiéndose rápidamente. A su lado, Xuanhua juntó ligeramente las manos, y unos vientos azotadores giraron a su alrededor mientras un vortice purpura se formaba rápidamente. Tianping empujó hacia abajo con la palma de la mano, y una fuerza gravitatoria invisible se abajo instantáneamente sobre Li Jiuxuan. Wang Nian estabilizó el yuan con una mano, con una leve sonrisa en los labios. Li Jiuxuan, se acabó. Clang. Una onda se propagó por los ojos de Wang Nian. Las ruinas del tiempo se desplegaron en un instante. El hora de la espada de nivel klein se extendió desde el filo de la espada. Boom. Li Jiuxuan salió volando más de 10 metros, dando varias vueltas en el air. Se acabó. Ahora entrena con diligencia. Wang Nian sonrió levemente y enfundó la espada negra. Cuando el polvo se sentó, Li Jiuxuan se arrodilló sobre una rodilla, con un hilo de sangre brotando de la comisura de sus labios. Ya. Así que eso es lo que pasa. Li Jiuxuan soltó una risa amarga. Maldita sea. El guion no decía eso. A estas alturas, Wang Mian debería estar en el reino del mar, ¿no? El guion me ha traicionado. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Wang Nian se giró sorprendido, solo para presenciar la escena más horrible de su vida. Li Jiuxuan se puso en pie tambaleandos. Su port ahora parecía muy diferente al de antes. Gracias, muchacho. La voz de Li Jiuxuan resonó, más fría que nunca. Más desprovista de emoción. Mientras Wang Mian reflexionaba sobre el significado de esas palabras. En un instante. Un trueno rugió desde los cielos. La presión creciente repelió instantáneamente todos los presentes. Li Jiuxuan se protegió la cara con una mano, y ambos ojos cambiaron de color simultáneamente. Su ojo izquierdo se volvió tan negro como el abismo. El derecho, blanco puro como la luz sagrada. J.E. Doce pilares de luz, cada uno de un tono diferente, brillaron simultáneamente a su lado, atravesando los cielos para proyectar 12 patrones distintos dentro de las nubes. Yo, por fin. Ya. Una inexplicable sensación de pavor brotó en el corazón de Wang Nian. ¿Qué pasa? Por fin soy libre. Ya. En ese mismo instante. A cientos de kilómetros de Songnan. Sobre el embravecido río Yangtze, un antiguo carriage avanzaba lentamente. En su interior, un anciano se sirvió tranquilamente una taza de té humante y dio un suave sorbo. Via, que buenas hojas de té. Clink. En el momento en que la taza tocó la mesa, se rompió violentamente. La expresión del anciano cambió. At Songnan. Fuera del carriage. Un niño vestido con túnicas de lino grueso respondió respetuosamente, sí, maestro. Cuartel General de la Guardia Nocturna. Un hombre de mediana edad estaba de pie junto a una pantalla gigante, sosteniendo un pequeño pintero. Entonces, ¿quién puede decirme hacia donde debe dirigirse la Guardia Nocturna? Debajo del escenario, un joven levantó el brazo. Comandante Yifan, deberíamos empezar a seleccionar el quinto escuadrón especial. Incorrecto. Totalmente incorrecto. Yifan dio un sorbo a su vaso de agua y continuó. Lo que debemos hacer a continuación es. Su voz se apagó de repente. Yifan se dirigió directamente a la ventana y se quedó mirando fijamente en una dirección. Comandante Yifan, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer a continuación? Y una mierda. Ver Guan ha terminado su reclusión. Ciudad de Shijin. Cocina casera del tío tercero. Un joven camarero estaba sentado en un rincón, absorto en una novela. Zhou Ping. Tomate y huevos salteados. Listo para server. De acuerdo. Zhou Ping colocó con cuidado la novela en el borde de la mesa, se apresuró a ir al mostrador, cogió el plato y se dispuso a entregárselo al cliente. No había dado en dos pasos. Los dedos de Zhou Ping temblaron. Crash.
El plato de porcelana azul y blanco se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos. En ese mismo instante, una moto eléctrica se detuvo frente al restaurante. Un joven vestido con un uniforme de Meituan Delivery saludó con la mano hacia el restaurante. Joping, tenemos un problema. Subit. Capítulo 23, Lino de Energía. Residencia Ho. En ese preciso momento. Aparte de la primera y la segunda puerta. Los 10 puertas restantes se abrieron simultáneamente. Sin embargo, nadie salió. Solo se oyen voces que se repiten una tras otra. ¿Quién vigila al director? Yo no, estoy en la sexta puerta. Yo estoy en la octava puerta. ¿Quién está en la primera y la segunda puerta? Son Tesla y Curie. Al escuchar el clamor de los gritos, Madame Curie no sintió más que un dolor de cabeza punzante. Sinceramente, quizá deberíais quedaros dentro a partir de ahora. Tesla estaba totalmente de acuerdo, aunque no era el momento para tales reflexiones. Vamos, Curie. Esto es culpa nuestra. Está bien, está bien. Base subterránea. Más de 20 instructores estaban temblando, castañeteando los dientes y con la voz temblorosa. ESAES. Li Jiuxuan. Una mirada de pánico cruzó los ojos de Yuan Gang. Movios. Rescatadlo. Pero hermano Yuan, no podemos luchar contra él. Lucharemos aunque no podemos ganar. Sin embargo, los ojos del instructor Hong se iluminaron. Mirad. Hay dos figuras fusionandos junto a Li Jiuxuan. Los instructores se volvieron para mirar. Dentro de la arena, la enorme mano de Li Jiuxuan sujetaba con fuerza el cuello de Wang Mian, levantándolo del suelo. Una prisión invisible obligó a todo el escuadrón, enmascarado, a arrodillarse, incapaces incluso de hablar. Bien hecho, muchacho. Las ruinas del tiempo se agitaron alrededor de Wang Mian, pero resultaron completamente inútiles. Deja tus tonterías de manipulación del tiempo. Hace tiempo que trascendí los tres reinos y existo más allá de los 5 elementos. Esos trucos no tienen ningún poder sobre mí. Li Jiuxuan esbozó una sonrisa sanguinaria y arrojó a Wang Mian al suelo. Como recompensa, he decidido, considerad 5 minutos más para saborear las delicias de este mundo. Con eso, Li Jiuxuan simplemente extendió una mano. Rose, atada por la fuerza opresiva, sintió que su cuerpo se volvía ligero mientras era lanzada hacia atrás. Al instante siguiente, su pálido cuello, parecido al jade, fue agarrado por la mano de Li Jiuxuan. El miedo lino a sus ojos. Hola. ¿Por qué estás tan asustada? ¿Te apetece jugar a un pequeño juego? Xianwei miró fijamente a Li Jiuxuan, apretando los dientes con fuerza, negándose a hablar. Lo tomó como un sí, entonces? Li Jiuxuan se rió suavemente, y de su ser, junto con la rosa que sostenía, destrozó el espacio al situarse frente a Tianping, que estaba arrodillado en el suelo, medio inclinado. Una mano formó un agujero negro en miniatura. Veo que sois un escuadrón. Debéis de ser muy amigos, ¿verdad? Tengo la intención de implantar este agujero negro dentro de vosotros. Dentro de 30 segundos, detonará y acabará con la vida de todos los presentes. Pero aquí está el gyro, ese Parisius, el agujero negro se disipará. ¿Qué opináis? ¿Vuestros compañeros de confianza os matarían? Los ojos de Tianping se hincharon de furia, pero bajo esta prisión abrumadora, no pudo hacer nada más que escuchar en silencio el susurro del diablo. Dos figuras ancianas se materializaron lentamente detrás de Li Jiuxuan. Dean, es hora de que regreses. Li Jiuxuan torció los labios en una mueca. Vieja bruja, ¿has terminado? Los ancianos permanecieron en silencio, golpeando ligeramente el suelo con sus bastones. Ondas de energía invisible se extendieron desde el centro. En ese instante, el aura opresiva que se cernía sobre los enmascarados desapareció. En ese instante, se versió por completo en el cuerpo de Li Jiuxuan. Sus ojos, antes linos de malicia, se aclararon lentamente. ¿Por qué debo regresar? Soy el dueño de este cuerpo. ¿Por qué? Yo soy Li Jiuxuan. No, eso no es cierto, yo no soy Li Jiuxuan. Soy el decano. Ahora lo entiendo, me temáis. Ya. Wang Mian se puso en pie con dificultad, con un brillo venenoso en los ojos. No toleraría que algo así existiera dentro de la gran ciudad. Recogió el yuan quedo y se abalanzó sobre Li Jiuxuan, que estaba arrodillado en el suelo. Boom. En pleno vuelo, Wang Mian fue repelido por un rayo. ¿Por qué? ¿Por qué lo proteges? Tesla lu lanzó una mirada compleja. Si lo matas, todos moriréis. Con eso, Tesla golpeó con su bastón.
Alo lijos, doce reis de luz descendieron simultáneamente, transformandos en reis de luz que atravesaron diferentes partes del cuerpo de Li Juan desde varios ángulos. Cuando los doce reis se dissiparon, Li Juan puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo. En ese momento, Yuan Gang se acercó, acompañado de numerosos instructores armados con armas de fuego. Lo agradecimos profundamente su intervención. ¿Podríamos solicitar su custodia? Yuan Gang se inclinó respetuosamente ante la pareja. ¿Podríamos preguntar quién son ustedes? No detectó ninguna hora divina, por lo que no se atrevió a sacar conclusiones precipitadas. Tesla y Madame Curie lo ignoraron, intercambiando una mirada antes de que esta última hablara con voz débil. Viejo Deng, prestanos algo de poder. En cuanto pronunció esas palabras, algo parecido a las ruinas del tiempo surgió del cuerpo de Madame Curie. En ese instante, los ojos de todos los presentes, excepto los de Tesla, se volvieron de un color gris pálido. Al segundo siguiente, todo volvió a la calma. Li Juan ganó? Los ojos de Yuan Gang volvieron a la normalidad mientras miraba fijamente a las figuras quedadas. Algo parecía extraño. Miró al instructor jefe detrás de él. Todos los rostros brillaban de emoción. Por supuesto que ganó. Ese chico estuvo brillante hace un momento. Exacto. Un rezingan del tamaño de un piso entero. Dios mío. El futuro es brillante. El futuro es brillante. Menos mal que Wang Mian uso retrociso en el tiempo. De lo contrario, Los enmascarados también se pusieron en pie apresuradamente, cada uno con una expresión peculiar. Li Juan ganó? Según el instructor, debería haber sido una batalla feroz. ¿Por qué no sentían ningún dolor? Después de reflexionar un rato, solo pudieron atribuirlo a la fuerza bruta del capitán. Uzumaki Koryo Haishia Wang Mian y la Susuro, capitán, acabas de usar la inversión del tiempo? ¿Qué ha pasado? Cuéntanoslo. Wang Mian miró a Li Juan, inconsciente en el suelo, con una expresión compleja. Yo, acabo de usar la inversión del tiempo? En ese momento, Li Juan abrió los ojos, completamente desconcertado. ¿Había ganado? No acababa de lanzar un rezingan, seguido de un lodo compuesto de rayos y radiación, solo para que Wang Mian lo contrarrestara con un time reversal? Mientras reflexionaba, una gran mano le dio una palmada en el hombro a Li Juan. Bien hecho, muchacho. Ha estado esplendido. ¿En serios? Li Juan se rascó la cabeza con torpeza, encontrándose con la sonrisa de Yuan Gang. ¿Eso significa que ahora puedo convertirme en instructor? Por supuesto. Wang Mian, que estaba cerca, se había devanado los sesos durante mucho tiempo, incluso intentando contactar con su deidad. Pero, claramente, su deidad no estaba dispuesta a reconocerlo. Se acercó a Li Juan y le tendió la mano derecha. Bienvenido al equipo de instructors. Para el próximo campamento de entrenamiento, espero que podamos trabajar juntos por el desarrollo de los nuevos reclutas. Li Juan se dio una palmada en el pecho y declaró sin dudar, por supuesto. Siempre esforzándonos. Pero el entrenamiento de los nuevos reclutas debería seguir dejándolo en manos de mi maestro. ¿Maestro? Yuan Gang se detuvo a pensar. Este muchacho ya parecía lo suficientemente formidable. Entonces su maestro. Caramba! Mejor no pensa en ello. Excelente. Lino de espíritu. Deja que tu maestro se encargue entonces. Yuan Gang dio un grito alegre antes de añadir, a continuación, tenemos que dar una apertura lo suficientemente espectacular como para darles un pequeño susto a estos reclutas. Capítulo 24, sugiero que apliquemos un beneficio. Terreno accidentado y embarrado. Lin Chia avanzaba con dificultad bajo el sol abrasador, arrastrando dos maletas detrás de él. ¿Por qué el hermano Xian no leva su propio equipaje? Estoy impresionado. Apenas había terminado su queja cuando Lin Chia vio aparecer en el horizonte un vehículo todoterreno militar camuflado. Cherido. El jeep se detuvo derrapando ante Lin Chia, levantando una nube de polvo. En su interior, tres instructors con uniformes de camuflaje blandían rifles, con sus bocaches negras apuntando a la cabeza de Lin Chia. ¿Quién anda ahí? ¿Lin Chia? ¿No se suponía que esto era un entrenamiento para reclutas? ¿Por qué parecen tan aterrorizados? Soy un recluta. ¿Tú también eres un recluta? El instructor frunció el seno y escrutó la expresión aparentemente inofensiva de Lin Chia con ojos cautelosos. Ese loco tenía la misma mirada. Luego irrumpió en solitario en la base subterránea y se enfrentó al escuadrón de fuerzas especiales. ¿Estás aquí para entrenar?
No estaras causando problemas, verdad? Yo, no. Me llamo Lin Chie. Tus documentos. Lin Chie rebusco frenéticamente en su pecho, con el corazón encogido. ¿Dónde están tus documentos? Un momento. Sonrió torpmente y bajo la cabeza para abrir su equipage. Un minuto después. También abrió el equipage de Li Joshuan. Gotas de sudor del tamaño de guisantes rodaban por su frente. Maldita sea. ¿Dónde demonios están mis documentos? Los metí en mi ropa anoche. A medida que se prolongaba la demora, la mirada del instructor se volvía cada vez más hostil. Una mano ya descansaba sobre el gatillo. Zzzzzzz. En ese momento, una ráfaga de estática crepitó en el auricular del instructor. Al momento siguiente, el instructor enfundó su arma y examinó al joven que tenía delante. ¿Estás seguro de que te llamas Lin Chie? Sí. Sub al vehículo. Base subterránea. Yuan Gang apagó el intercomunicator y colocó las credentials de Lin Chie sobre la mesa, junto a las de Li Joshuan. Caramba. El hombre no ha legado, pero sus credentials ya están aquí. Y es una suerte para Lin Chie tener un compañero tan leal. Yuan Gang miró al grupo que susurraba en la distancia y preguntó, ¿Qué tal? ¿Qué tal ha estado mi phrase inicial? Wang Mian Asincio. Creo que servirá. Los demás asintieron en señal de acuerdo, excepto Xuanhua, cuyo rostro se torció con angustia. Capitán, tengo miedo a las alturas. Wang Mian lo ignoró por completo y se volvió hacia Li Joshuan. ¿Y tú? ¿Te unsa nosotros? Li Joshuan negó con la cabeza. Tengo mi propia entrada. Más elegante que la vuestra. Los demás, muy bien, elaboremos un plan de entrenamiento. Li Joshuan, ¿dónde está tu maestro? Esperen un momento, los traer. Li Joshuan salió al exterior. 5 segundos después. Li Joshuan abrió la puerta, acompañado por un anciano y una anciana que llevaban máscaras. Mis maestros están aquí. Yuan Gang? Para ser sincero. Creo que tu viaje ha sido un poco superfluo. Permitan presentarlos. Este es el abuelo Tesla, que maneja más de 1,000,000 de voltios de electricidad de alto voltage. Y esta es la abuela Curie, ella modificó mis ojos láser. La pareja de ancianos esbozó una leve sonrisa y saludó el grupo reunido. El abuelo Tesla no era otro que Nikola Tesla. La abuela Li era Marie Curie. Las máscaras incluidas. Todo esto fue un arreglo deliberado de Li Joshuan. Después de todo, en el mundo asesino de dioses, la niebla había erosionado desde hacía mucho tiempo todas las naciones más allá de la Gran Cia. Si dos extranjeros aparecen de repente, probablemente se enfrentaría a un interrogatorio. Era mejor ocultar sus identidades, no era como se estuvieran ocultando sus habilidades, así que poco importaba. Yuan Gang se levantó y les estrechó la mano respetuosamente. Bienvenidos para ayudar con el entrenamiento de los nuevos reclutas. En nombre de la Guardia Nocturna, les agradezco a ambos por venir. Los dos ancianos estrecharon la mano por turno. No es ninguna molestia, solo es jugar con los jóvenes. ¿Algún plan? Por supuesto que sí. Yuan Gang sacó un programa de entrenamiento. En él se detallan todos los ejercicios desde el comienzo del campamento de entrenamiento. Wang Nian y los demás se reunieron a su alrededor y comenzaron a discutir el régimen de entrenamiento. El primer ejercicio consiste en que el escuadrón especial, enmascarado, reprima el reino Jean para sofocar a cualquier alborotador que desobedezca las órdenes. Li Joshuan ayudará desde dentro. ¿Alguna sugerencia, ancianos? Tesla estudió los detalles del entrenamiento especial, frunciendo ligeramente el seno. Se inclinó hacia Li Joshuan y le susurró, ¿qué implica exactamente reprimir el reino Jean? Li Joshuan carraspio. No mates a nadie. Entendido. Yuan Gang? ¿Qué es exactamente lo que entiendes? Pero entonces. Madame Curie negó con la cabeza. Imposible. Con Li Joshuan involucrado, los reclutas no tienen ninguna posibilidad. Yuan Gang se rascó la cabeza desconcertado. Pero aplastarlos es precisamente el objetivo. No. Lo que quiero decir es que primero hay que darles un atisbo de esperanza y luego sumirlos en la desesperación más absoluta. Yuan Gang levantó una ceja. Caramba. La anciana parecía extrañamente amable. Pero su corazón era tan retorcido? Primero dar esperanza y luego entregar desesperación? Interesante. ¿Cuál es tu brillante plan? Tesla levantó la mano. Tengo una idea genial. Podríamos considerarlos algunas mejoras.
Que demonios? Habeas venido aquí a jugar? Estos reclutas pueden obtener algunas de mis habilidades y las de la abuela durante 3 minutos. Al resto, moon ghost casi tropieza y cca. Recuerdo vagamente lo desesperado que se había sentido en el momento en que el rayo mortal lo atravesó. Ayuan gang también se le crispó la boca. SOES, demasiada esperanza, no? No. Modifiquemos las reglas. Primero esto, luego aquello. Yuan gang escucho en silencio, reflexionando por un momento. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Este plan podría funcionar? De acuerdo. Así que para la segunda y tercera fase del entrenamiento. Madame Curie hizo un gesto con la mano. Primero la primera fase. Yo me encargo de la segunda. La tercera fase se le queda el viejote. No hay problema. Hola. Me llamo Bailey Tumming. Podíais llamarme Tumming, o simplemente Puffy. Soy un chico normal de una familia normal. Espero que podamos ser amigos durante el próximo año. Por favor, ciudad de mí. Linchia miró fijamente el chico regordito que tenía delante, cuyas muñecas izquierda y derecha estaban rodeadas por filas de relojes. Sacudió la cabeza, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Entendido. El hijo tonto del casero. Hola, Bailey. Puffy, soy Linchia. Hermano Chie. Te he traído algunas especialidades de mi ciudad natal. Espero que no te importe. Bali pang termino de hablar y saco una caja tras otra de detrás de su espalda, metiéndoselas en las manos a Linchia. Linchia pasó su sentido espiritual por encima de ellas. Su expresión se volvió extraña al instante. Tu ciudad natal. ¿Produce Rolex? No, gracias. No me gusta aceptar regalos. Tómalos. No valen mucho. Linchia frunció el seno. Justo cuando estaba a punto de decir algo. De repente se le ocurrió una idea. Al hermano Xian le gustaba bastante el dinero, ¿no? Quizás. ¿Podría quedarse con uno para él? Solo me quedar con uno. Me quedar con uno para mi amigo, tú puedes quedar con el resto. No hay problema. Levade otro, así tú y tu amigo podíais llevar uno cada uno. De verdad, no hace falta. Quédatelos por ahora. Si más adelante necesito uno, volveré a por él. Bailey pang asintió con la cabeza, con air bastante molesto. Bueno, está bien, entonces. Linchia miró con tristeza las dos maletas que había en su habitación. Hermano Xian. ¿Dónde demonios estás? Capítulo 25. ¿Quién demonios me ha robado la batería? 039 Campo de entrenamiento de reclutas. Un carriage se detuvo silenciosamente en un rincón oscuro. En su interior. Un anciano y un joven se miraron con asombro. Anciano, ¿qué haces aquí? ¿No me reconoces? ¿Debería reconocerte? Li Jiuxuan sorbió el té que tenía delante y soltó un suspiro de satisfacción. ¿Qué actor eres? No, soy el maestro Chen. Ah. Li Jiuxuan respondió con indiferencia y luego comenzó a rebuscar en el pequeño cajón que tenía delante. El maestro Chen parecía desconcertado. ¿Qué estás buscando? Tus hojas de té son bastante buenas. Me llevará algunas para beber. Dica esto, Li Jiuxuan sacó un paquete de hojas de té del cajón y se lo guardó silenciosamente en el bolsillo. Maestro Chen? Yo. La cumbre de la humanidad. Maestro Chen. Why? ¿Vas a matarme? El maestro Chen entrecerró los ojos. Puede que los demás no se dieran cuenta, pero él lo sabía muy bien. Todo lo que había dentro de este carriage era una proyección mental manifestada desde su vacío prohibido. Según toda lógica, sin su permiso, nadie podía abrir nada dentro. Sin embargo, este joven lo había conseguido. Y inexplicablemente, sentía una leve presión que emanaba de él. ¿Cuál era el origen de este muchacho? El maestro Chen permaneció en silencio durante un largo rato antes de preguntar, ¿qué ocurrió en el campo de entrenamiento hace 2 días? No lo sé. Li Jiuxuan se rascó la cabeza con inocencia. El maestro Chen continuó, 3 poderes rivals de los dioses descendieron sobre el campo de entrenamiento. ¿Solo tú y el escuadrón especial enmascarado os enfrentasteis a ellos ese día? No lo sé. Bang. El maestro Chen dio un puñetazo en la mesa de palazandro que tenía delante. Si no hablas, los próximos visitantes serán las otras élites humanas. No serán tan indulgentes como yo. Li Jiuxuan se encogió de hombres. Entonces pedele a Lu Wuwei que me traiga un té con leche. Chia creció en la pobreza y nunca lo ha probado. Dejaré que lo probe.
Li Joshua saco dos perquitos más de hojas de té del armario y se levantó para abrir la puerta del carriage. El maestro Chen resuplo con frialdad y una barrera invisible seo instantáneamente la entrada. Viejo, eso no es muy deportivo. Entonces din que ha pasado o te quedarás aquí haciendo compañía. Snap. Li Joshua empujó con todas sus fuerzas, revelando dos figuras sombrías de ancianos encorvados detrás de él. La puerta del carriage se abrió de par en par. Maestro Chen, pues nos vamos. Gracias por las hojas de té. En el momento en que salió del carriage, Li Joshua oyó dos pedidos. Un scooter eléctrico se acercaba de frente. En el asiento delantero había un joven vestido con un uniforme de Meituan Delivery. En el asiento trasero había otro joven, con la cabeza gacha, agarrando una caja negra. Alto. Li Joshua frunció el seno y se apresuró a detener el scooter. Los dos jóvenes se quedaron paralizados. Li Joshua habló con severidad. Los patinetes eléctricos no pueden llevar pasajeros. ¿No lo sabes? Lu Wei? Yo? ¿Qué yo? 200 yuans de multa. ¿Y dónde está tu casco? No lo tengo. ¿Qué no lo tienes? Otros 200. Al ver la expresión de total desconcierto del otro, Li Joshua sacudió la cabeza con un toque de decepción. No tiene sentido. Es un completo simplón. Dirigiendo su atención a Zhoping, sentado en la parte trasera, continuó. ¿Te gusta leer novelas? Toma, te enviar algunas buenas. Deja de leer esas tonterías de wuxia, la fantasia está de moda ahora. Li Joshua recuperó varias novelas de fantasia que había descargado por aburrimiento en su teléfono y se las entregó a Zhoping. Echales un vistazo. Si te gustan, te las enviar. Zhoping las miró con recelo durante un momento antes de que sus ojos se iluminaran. Esto es. Sword Path? Por supuesto. Entonces. ¿Podrías enviármela? Si no, no importa. Claro. Toma, déjame escanear tu código QR. Y así, sin más. Los dos se añadieron como amigos de forma inexplicable. Lu Wei fue testigo de toda la escena. Por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. Yo. Chi. El pináculo de la humanidad, yo. Multado? Al ver que la figura de Li Joshua se alejaba cada vez más, Lu Wei detuvo su patinete eléctrico, se acercó al carriage y llamó a la puerta. Larget. Un grito furioso y envojecido salió del interior del carriage. Lu Wei frunció los labios. ¿Qué demonios? Solo estoy llamando a la puerta. No es como si te estuviera robando a tu esposa. Maestro Chen, soy yo, Lu Wei. Entra. Lu Wei llevó a Zhoping al interior del carriage. Al observar a Zhoping, que estaba sentado leyendo con expresión ausente, Lu Wei respiró hondo. Maestro, ese chico de antes. ¿Qué ha pasado? Lo único que sé es que me ha quitado 5 paquetes de té. ¿Tienes idea de cuánto me ha costado eso? Lu Wei se relajó al instante al oresto. Menos mal. Solo lo había multado. Aunque, pensándolo bien, ¿qué tenía que robar exactamente? Maestro, este chico tiene algo extraño. Lo sé. Pero sin pruebas. Acabo de ver dos figuras oscuras detrás de él. Su poder supera al mío. El maestro suspiró y tomó un sorbo de té. ¿Dónde está y fan? Nos ordeno que viniéramos primero, para evaluar la postura de la otra parte. El maestro asintió y pasó una carpeta por la mesa. Según Yuan Gang, las palpitaciones de hace unos días probablemente se desencadenaron durante su enfrentamiento con el escuadrón enmascarado. Pero he interrogado a todo el mundo y nadie recuerda lo que pasó realmente. Es casi como si sus recuerdos hubieran sido alterados. Lu Wei frunció el seno mientras oyaba el expediente que tenía delante. Así que sugieres que el chico es mentalmente inestable? El hospital declaró que se había recuperado por completo. No me lo creo. El maestro Chen suspiró. ¿No te lo crees? Yo tampoco. Los tres discutieron sobre la existencia de Li Joshua durante media hora aproximadamente. Por supuesto, Zhoping llevaba mucho tiempo absorto en el contenido de su novela fantástica, leyendo en silencio sin decir una palabra. De todos modos, si pasa algo, lucha contra ello. Deja el trabajo intelectual y la deducción a los inteligentes. La decisión final fue observar los alrededores del campo de entrenamiento durante 2 días. Solo partirían una vez que estuvieran seguros de que era seguro. Después de todo, aunque quisieran arrestarlo ahora, no tenían pruebas que lo respaldaran.
Alejandos del carriage, luwue suspiro con resignación. Este día ha sido completamente absurdo. Yo ping, podrías dejar eso? Pero es tan fascinante. Estoy realmente asombrado. Luwue se frotó las scenes, se acercó al scooter eléctrico, introdujo la lave y giro el contacto. Hizo una pausa y volvió a girarlo. El scooter permaneció inmóvil. 3 minutos más tarde. ¿Quién demonios me ha robado la batería? Ligio Xuan oyó el grito furioso desde lejos y frunció ligeramente el seno. ¿Eso es todo? Y se autoproclamó la cumbre de la humanidad. Gritar así a plena luz del día. ¡Qué falta de modales! Desbloqueó silenciosamente su teléfono y abrió una ventana de chat con el nombre Hermano Wang, el de los patines eléctricos. ¿Está ahí el Hermano Wang? ¿Compras baterías? Estrenar. Capítulo 26, Mi Rey, admito que siento envidia. Durante los 2 días siguientes, Lin Chia no volvió a ver a Ligio Xuan, y recibió ninguna llamada telefónica. Sin embargo, Lin Chia pulía la maleta de Peppa Pig hasta dejarla impecable. Cada vez que la limpiaba, no podía evitar cuidarse para sus adentros. Hermano Xian. ¿No temes oler mal después de 3 días sin cambiar de ropa? Tras 2 días de interacción, también había adquirido un conocimiento inicial de Bailey Pang Pang. El tipo no era en absoluto el típico playboy arrogant y mamado, sino más bien un muchacho regordito y notablemente modesto, decidido a hacerse pasar por de una familia normal. No era malo en esencia, pero sí un poco torpe. De vez en cuando, bajaba corriendo las escaleras para repartir especialidades locales a otros reclutas que asisten al campamento de entrenamiento. Por suerte. Hoy. El instructor Hong se acercó furioso con varios sargentos instructors, irradiando amenaza. ¿Qué demonios están haciendo? ¿Creen que esto es un mercado? Bailey Pang Pang agachó la cabeza, se pegó silenciosamente al suelo y murmuró entre dientes. No me vis, no me vis. El instructor Hong Lu lanzó una mirada fulminante. A las 2 de la tarde. Todos a reunirse en el campo de entrenamiento. Al ver alejarse al instructor Hong, Bailey Pang Pang dio un suspiro de alivio. Menos mal que me escondí rápido. Por la tarde. Lin Chia se cambió al uniforme en la estación de suministros antes de llegar al campo de entrenamiento para esperar en silencio. Mientras tanto, Bailey Pang Pang se mesaba el dobladillo de la camisa mientras oteaba los alrededores. Hermano Chia, ¿qué estás buscando? Alguien. Ese tal Ligio Xuan del que hablaste? No habrá desertado para evitar el campo de entrenamiento, ¿verdad? Lin Chia frunció el seno. Imposible. El no desertaría en aunque tú lo hicieras. Oh, no te enfades, solo estaba bromando. Chorrito. Un chorrito agudo del micrófono atravesó el aire desde la plataforma de artes marciales. Reclutas firmes. Yuan Gang golpeó el micrófono. A su lado había un anciano y una anciana con mascaras. Sé que sois prodigios de todo el país, pero seguís siendo reclutas novatos. Incluso en el Reino Klein, seguís siendo reclutas novatos. Vigilas nocturnos novatos que arrastraron a sus compañeros hacia abajo. Yuan Gang hizo una pausa, observando los rostros furiosos debajo del escenario, con una leve sonrisa en los labios. ¿Estáis insatisfechos? ¿Crees que, al enfrentaros a verdaderos maestros, incluso a aquellos de igual rango, no aguantaríais en un solo movimiento? Muchos reclutas respiraban con dificultad mientras lo miraban con desafío. Un joven, con el uniforme desabrocado y la gorra puesta al revés, dio un paso al frente. No lo creo. Yuan Gang levantó una ceja. Recluta, ¿cómo te llamas? Shin Xingzhu. En lo alto de los nuevos cielos. Un helicóptero flotaba inmóvil en el cielo. Capitán. ¿De verdad vamos a saltar? Así es. Xuanhua tragó saliva con dificultad, mirando los edificios que ahora no eran más que hormigas. Dio un paso atrás. ¿Qué tal ese voy con Ligio Xuan? Su entrada es bastante elegante. Xuanhua señaló a Ligio Xuan, que estaba llegando con su teléfono detrás de él, con voz lina de súplica. En hablar. Te electrocutarías. No pasa nada. Es mejor que estrellarut y morir. Tianping le dio una palmada en el hombro a Xuanhua. ¿No confías en mí? Confiaba en ti hasta que me atesta ese avión. Bib. La voz de Yuan Gang crepitó en el walkie-talkie. Bojad ahi. Wang Mian se colocó la máscara con el carácter Wang sobre la cara y luego saludó con la mano. Es hora de irse, Ligio Xuan. Te esperaremos. Y con eso. Zuz, zuz, zuz.
Sis figuras saltaran del avión sucesivamente. Solo Xuanhua permaneció a bordo, todavía animándose a sí mismo. Vamos, Xuanhua. Tú puedes hacerlo. Se animó a sí mismo y, de repente, sintió un escalofrío en el cuello. Hoy, hermano Xian? Hola, baja ya. Li Xuan le dio una patada directa en la parte posterior de las piernas a Xuanhua. Ahaha. Li Xuan. Que Joden, cabrón. En el campo de entrenamiento. Mirad. Alguien está cayendo de las nubes. Uno por uno, los nuevos reclutas estirarán el cuello hacia el cielo. Las orejas de Lin Chie se moverán. Ese ruido le resultaba familiar. ¿Algo sobre el padre de alguien? Tesla estaba de pie junto a Yuan Gang, curvando ligeramente los labios. Maldita sea, este joven. Realmente sabe cómo jugar con fuego. A medida que el suelo se acercaba, los reclutas pudieron distinguir su atuendo. ¿Es el escuadrón enmascarado? ¿Qué? ¿Te refieres al escuadrón especial, máscara? En medio de los gritos colectivos. Un hombre que lavaba una máscara celestial extendió ambas manos y apretó suavemente. El peso de los siete desapareció al instante y flotaron hacia el suelo tan ligeros como plumas. En el momento en que tocaron el suelo, Xuanhua sintió que le falaban las piernas y sus rodillas se doblaron instintivamente. Sin embargo, una leve corriente eléctrica lo obligó a mantener las piernas rígidamente rectas. En consecuencia, el impulso le llevó hacia adelante. Todo su cuerpo se lanzó de cabeza. Buenos días a todos. Somos el escuadrón enmascarado. Pum. Whirlpool se estrelló de cara contra la plataforma de entrenamiento, aterrizando rígido como una tabla. Tesla suspiró, ajustándose la máscara en la cara. No se queda en su sitio. Maldita sea, no se queda en su sitio. Whirlpool se puso en pie a toda prisa y se inclinó ante los reclutas reunidos. El año nuevo está a punto de llegar. Dejadme que os salud primero a todos. Reclutas. King Mask, hashtag. Yuan Gang. Mirad. Las nubes siguen moviéndose. Un recluta señaló al cielo con los ojos muy abiertos. Todos miraron hacia arriba. En los cielos. Las nubes pristinas se agitaban violentamente. De repente, las nubes se abrieron, revelando una colosal cabeza de dragón formada por rayos azul violacios. La cabeza del dragón miró a izquierda y derecha antes de salir de entre las nubes. Bajo la mirada de todos, un colosal dragón de trueno que llenaba todo el cielo se materializó ante ellos. Wang Nian respiró hondo, con envidia en sus ojos. Si no fuera por el riesgo de electrocución. Él también quería intentarlo. Jodidamente brillante. Su majestad admite abiertamente su envidia. Los ojos de Yuan Gang también se abrieron con asombro. Esto. Li Xuan solo había mencionado que su entrada estaba relacionada con la técnica, Milan de Volcios, de las ruinas prohibidas. Pero. No había dicho que sería tan espectacular. ¿Por qué no había grabado un video de este momento? Rugido. El dragón del trueno lanzó un rugido ensordecedor, cuyo estruendo hizo que todos los reclutas retrocedieran 3 pasos tambaleandos. Al momento siguiente, el dragón fijó su mirada en la plataforma de artes marciales y se lanzó en picado. En el aire solo quedó un destello de luz azul púrpura. Los reclutas que estaban en el campo entraron en pánico. Mirad. El dragón está bailando. Rápido. Retirada. ¿Qué demonios es esa cosa? Boom. El dragón del trueno golpeó el centro del campo de entrenamiento, aterrizando ante los miembros del escuadrón, enmascarado. Innumerables rayos frenéticos se extendieron instantáneamente por el campo. El polvo se era molino y columnas de rayos se dispararon hacia el cielo. Solo Lin Chia permaneció temblando, mirando fijamente la columna de rayos, con la voz temblorosa por la emoción. Eso es. Cuando el polvo se asentó. Cuando los rayos se desvanecieron. En el centro del campo de entrenamiento apareció un apuesto joven, con las manos metidas en los bolsillos y una sonrisa pícara en los labios. Hola a todos. Me llamo Li Xuan. Capítulo 27, comienza el juego. ¿Quién es Li Xuan? Ni idea. Otro miembro del escuadrón especial, tal vez? Nunca había oído hablar de él, pero es bastante guapo. Debajo del escenario. Un joven sentado en un rincón, con los ojos cerrados mientras descansaba, agarrando una espada, se despertó de repente. Miró fijamente el joven que emergía del humo y murmuró, Li Xuan. En el escenario. Li Xuan tomó el micrófono de Yuan Gang y carraspeó.
Hoy que algunos de ustedes no están convencidos, así que he venido a jugar un juego con todos ustedes. Las reglas son sencillas. Cuando termino de hablar, Tesla y Madame Curie se acercaron a Li Joshua. Antes de las 9 de esta noche, los miembros del escuadrón especial, enmascarado, que hay detrás de mí solo utilizarán el poder del reino de la linterna. Quien quiera de vosotros que derrota cualquiera de ellos antes de las 9 de esta noche, los 239 reclutas aseguran antes de tiempo. Al resonar estas palabras, los rostros de los reclutas se enrollarán de emoción y sus ojos brillarán con intención de comer. Li Joshua aplaudió en el escenario. Los dos ancianos a su lado señalaron al aire. Ondas de energías distintas se dispersaron por el aire, ligando a todos los rincones del campo de entrenamiento. Para evitar que seas demasiado inútiles, aparecerán varios potenciadores en la arena. Duran 3 minutos. Quien consiga un potenciador obtendrá un poder inmenso. Li Joshua chasqueó los dedos y dos burbujas transparentes se materializaron ante los ojos de todos. Una tenía una marca en forma de rayo. La otra contenía un símbolo en forma de radiación. Estas son las mejores. Aplastadlas para activarlas. Caramba! Al hablar de estas mejores, los reclutas se pusieron nerviosos. 239 contra 7. ¿Qué había que temer? No os emocionáis demasiado todavía. Durante este juego, los dos veteranos que están a mi lado establecerán una intrincada red en todo el campamento. Si la tocáis, también seríais eliminados. ¿Una red de trampas? Al esto, Lin Chia sintió una punzada de inquietud. Instintivamente, comenzó a escudriñar su entorno. ¿Qué estás buscando, hermano Chia? Preguntó Bailey Pang Pang rascándose la cabeza, con curiosidad en su voz. Yo? ¿Dónde podría esconderme hasta las 9? ¿Qué? ¿En serios? ¿Eres tan tímido? Somos 239, ¿sabes? Adelante, entonces. Te estar observando. Wang Nian's adelanto con otros 4 miembros, con los brazos cruzados mientras observaban a todos los reclutas. No necesitaremos 7 para ocuparnos de vosotros. 5 de nosotros serán suficientes. 239 contra 5? Un recluta saltó hacia adelante, levantó la mano y gritó. Instructor. ¿Cuándo empieza? Tianping miró al recluta, levantó la mano derecha y lo señaló desde lejos. El recluta que había preguntado pareció recibir un fuerte gol, escupiendo sangre mientras volaba hacia atrás. Ahora. El juego comienza. Tesla dio un paso adelante. Ante la multitud reunida, un rayo surgió de sus manos cuando las golpeó contra el suelo. Desde debajo de sus pies, rayos azul purpura se extendieron rápidamente por todo el campo de entrenamiento. Los rayos se entrelazaron, formando una red eléctrica que envolvió todo el recinto. Donde quiera que hubiera una persona dentro de su alcance, la red disparaba automáticamente una cadena de rayos, atando la firmament hasta que quedaba electrificada sin posibilidad de resistencia. Mientras tanto, Madame Curie conjuró un charco de líquido verde fluorescente en su mano izquierda y otro de líquido blanco plateado en la derecha. Con un enérgico movimiento de ambas manos. Todo el cielo quedó instantáneamente envuelto por estos dos colores. Rayos de luz esmeralda y platita brotaron de los cielos, apuntando a los reclutas que se encontraban debajo y eliminándolos uno por uno. Whirlwind observó el caos que se desató entre los reclutas, con una mueca en la comisura de los labios. Joder, tío, ¿eso que tienes ahí es una red del cielo y la tierra? Bueno, ¿qué esperabas? Viendo esto, parece que no nos necesitan en absoluto. ¿Te apetece jugar a las cartas? Li Joshua lu lanzó una mirada fulminante. ¿A las cartas? Salad fuera y casa de los reclutas. Una vez que obtengan sus mejores, será cuando entréis vosotros. Tianping le dio la cabeza. ¿Y tú? Yo? Me voy a registrar los datos experimentales. Hermano Chia, ¿por qué no entramos juntos? Voy a buscar armas. Si quieres morir, no me arrastres contigo. Lin Chia gritó mientras corría. ¿Sin armas? ¿Con qué piensas luchar? Las palabras apenas salieron de su boca cuando Lin Chia se quedó paralizado. Un latigo de rayos había brotado del suelo, azotándolo. Agacate. Lin Chia esquivó el golpe y, al mismo tiempo, empujó a Bailey Pang Pang a un lado. Solo entonces ambos lograron evadir por poco el latigo de rayos. Tan pronto como Bailey Pang Pang recuperó el equilibrio, un rayo verde fluorescente atravesó el cielo y se abalanzó sobre él. Boom! Lin Chia retrocedió rápidamente, desesperado por evitar el contacto con ese resplandor verde tan familiar. Conoce muy bien esa cosa.
En el Escuadrón 136, había sido golpeado por esa misma cosa durante casi un mes. Maldita sea. ¿Qué diablos es esto? Cuando el polvo hacía acento, Bailey Pang Pang frenció el seno, formando un escudo de luz dorada a su alrededor. Pero, visiblemente, aparecieron pequeñas grietas en la parte superior del escudo dorado. ¿Esta cosa realmente ha destrozado mi, Yao Guang? ¿Me estás diciendo que esto es el reino de la linterna? Al ver que se formaba el segundo latigo de reyes, Lin Chia agarró a Bailey Pang Pang, que aún estaba aturdido, y corrió hacia el almacén lejano. Mientras corría, vio una elegante silueta volando hacia ellos. Chorrido. Bailey Pang Pang sacó casualmente un pájaro mecánico y atrapó suavemente a la figura en el aire. Hola, preciosa. La figura aterrizó cubierta de polvo. Gracias. De nada me llamo Bailey Tumming, aunque puedes llamarme Bailey Pang Pang. Solo soy un chico normal de una familia normal. Lin Chia le dio un golpe seco en la cabeza. ¿Todavía charlando? Viene el láser. En la plataforma de entrenamiento. Whirlpool observó a los reclutas y tendidos bajo la plataforma, con una expresión peculiar. Maldita sea, ni siquiera habían empezado a luchar y se habían electrocutado al un montón. ¿Qué sentido tenía luchar ahora? Rápido, envía a algunos reclutas a recoger los potenciadores, o me voy al comedor a comer. Tian Ping le dio una palmada en el hombro. Preferiría que no los encontraran. ¿Por qué dices eso? Tian Ping señaló hacia el cielo y la red eléctrica. ¿Lo has olvidado? Esos potenciadores fueron otorgados por esos dos ancianos. Son los maestros de Li Xuan. Los ojos de Xuanhua brillaron de par en par al instante. Claro. Si ese es el caso. ¿No lo hace aún más difícil? Basta de charla. Planifiquemos nuestra táctica. Seguro que ahora se dirigen al arsenal. Yugue, bloquea la puerta primero. Nosotros los flanquearemos desde fuera. Entendido, capitán. Esta bala eléctrica no nos atacará, ¿verdad? Wang Mian negó con la cabeza y señaló la máscara que le cubría el rostro. Mientras le vimos las máscaras, no nos detectaron. En ese momento, Xuanhua desvió la mirada hacia una esquina y arqueó las cejas. Capitán, este potenciador. No recuerdo que nos hayan dicho que no podemos usarlo. Tienes razón, no había ninguna restricción al respecto. Entonces, tengo una idea. Capítulo 28. Esto no cuenta para tu expediente, ¿verdad? Director, ¿son estas personas a las que se refería como poseedores de una constitución especial? Tesla y Madame Curie, cada uno con un pequeño cuaderno en la mano, estaban de pie en una plataforma elevada, tomando notas diligentemente. Correcto. Cada uno posee una forma distinta de supresión de ruinas y, en consecuencia, su voltaje máximo tolerable varía. Madame Curie asintió. Es cierto, pero aún así tenemos que comprobar su resistencia a la radiación. Ten cuidado con la exposición a la radiación. En realidad son bastante frágiles. No los mates. Madame Curie acarició amablemente la cabeza de Li Xuan, ofreciendo una mirada tranquilizadora. Li Xuan miró al cielo y preguntó con curiosidad. Abuela Curie, ¿qué es esa energía blanco platita? Se llama polonio. En comparación con el radio, es menos radiactivo. Un solo golpe no les causará demasiado daño. Li Xuan no pudo evitar aplaudir en silencio a la abuela Curie en su mente. Ved eso es lo que se llama un alma hermosa con un corazón bondadoso. Base subterránea del campo de entrenamiento. Numerosos instructores se reunieron alrededor de una pantalla. Hoy, hermano Yuan, ¿de verdad está bien que esos dos ancianos hagan esto? Yuan Gang suspiró profundamente. Hasta ahora, parece que va bien. El instructor Hong señaló a los reclutas en la pantalla, golpeados simultáneamente por dos rayos desde arriba. Se retorcen en el suelo, agarrándose el pecho con expresiones contorsionadas, claramente agonizando. ¿Estás seguro? Sí. Li Xuan me aseguró que no habría víctimas mortales ni daños permanentes. Por ahora, confiar en él. Otro instructor encendió un cigarrillo y dio una calada profunda. ¿Y es miente? Entonces lo levaremos ante un tribunal militar y o dimitir en desgracia. Yuan Gang lo arrebató el cigarrillo de la boca. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No se fuma en la base subterránea. Dica esto, el mismo dio una calada a la baquila. Mirad. El escuadrón enmascarado está a punto de encontrarse con un agente divino. ¿Dónde? Déjame echar un vistazo. Almacén de armas. Un gran grupo de reclutas se reunió aquí para recoger sus armas.
Lin Chia selecciono una espada recta de Siri. Cuando su energía psíquica barrio o la multitud, ese detuvo sorprendido. Una katana? Es una elección poco habitual. Extendió una mano hacia la mujer recientemente rescatada por Bailey Pang Pang, hablando con calma. Hola, Lin Chia. ¿Cómo te llamas? Soy Mali. En cuanto al arma que uso. ¿Eso es asunto tuyo? Lin Chia entrecerró ligeramente los ojos, recordando como Mali había destrozado por la fuerza la puerta de hierro del almacén momentos antes. Volvió a hablar, ruinas prohibidas de riesgo ultra alto? Mali asintió. ¿Tú también? No. Al resto, Mali dio la vuelta para marchar sin más enters, pero entonces oyó la voz de Lin Chia detrás de ella una vez más. Soy un agente divino. Sus pasos se detuvieron abruptamente y abrió los ojos con sorpresa. ¿Eres un agente divino? Tan auténtico como París. Mali dudó antes de hablar lentamente. Secuencia 076 de las ruinas prohibidas, vibración multiversal. Capaz de controlar la frecuencia vibratoria de los objetos. En ese momento, Bailey Pang Pang se acercó y extendió su mano regordeta y carnosa. Hola, señorita Mali. Antes tenía prisa, así que permítame volver a presentarme. Mi nombre es. Antes de que pudiera terminar, Lin Chia arqueó las cejas. Boom. Todo el almacén quedó destrozado por una colosal corriente eléctrica. Gj. Os he encontrado. Un hombre con una máscara celestial flotaba ahora en el cielo, con una bola de electricidad en cada mano. La sensación de ser un bombardero. Es realmente esplendida. Crackle. Una aterradora energía eléctrica se fusionó lentamente en un rayo, azotando a las tres figuras dentro del almacén. Las pupilas de Lin Chia se contrajeron bruscamente mientras esquivaba el little rayo, completamente adherido. No. También podíais recoger potenciadores. ¿Por qué no vamos a poder? Clang. Lin Chia se giró rápidamente para atacar. Desde el vacío detrás de él, una espada corta apareció borrosa. La espada recta de Lin Chia paró la daga, revelando a un hombre que lavaba una máscara con forma de luna creciente. ¿Puedes verme? Por suerte. Moonghost sonrió levemente. Pronto se te acabará la suerte. Cuando las palabras se desvanecieron, Moonghost volvió a desaparecer, dejando solo un grito tras de sí. Tian Ping. Desperol. Es un representante divino. Su hora coincide con la del capitán. Lin Chia? Boom. 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 Lin Chia salió volando por los aires debido a la explosión. Apenas recuperó el equilibrio en el aire, esquivó un ataque de la red eléctrica. Maldita sea. ¿Ya no hay ningún lugar seguro? Hermano Chia. Estoy aquí para ayudarte. Bailey Pang Pang soltó un extraño grito, sacó una escoba de su bolsillo y la balanceó con todas sus fuerzas. Al instante, un aterrador torbellino barrió las armas esparcidas por el almacén y las lanzó hacia Tianping, que estaba en el aire. Es un juego de niños. Tianping se rió entre dientes con air siniestro y formó un extraño gesto con ambas manos. Una imponente barrera de rayas, tan grande como un piso, se materializó rápidamente. Yugu se agachó inmediatamente detrás de la barrera, protegiéndose de las espadas voladoras. Una joya tras otra golpeó la barrera, como agujas cayendo al agua. Ni siquiera se formó una onda antes de que cayeran en pecado. Sin embargo, Tianping se negó a renunciar a esta oportunidad. Su mano izquierda parpadeó, la esfera de rayas desapareció y fue sustituida por una fuerza gravitatoria invisible. Conversión del campo de fuerza. Las armas que caen se detuvieron abruptamente en el aire, temblaron violentamente dos veces y luego giraron lentamente, apuntando ahora directamente a Lin Chia y sus compañeros que huían hacia el sur. Vamos. Zaz. Lin Chia, que joya, sintió la intención asesina detrás de él y giró la cabeza rápidamente. Gordo. Mira el desastre que has montado. Los labios de Bailey Pang Pang se crisparon ligeramente con indignación, pero permaneció en silencio. Mientras las escalas celestiales se preparaban para perseguirlo, un vortiz purpura se materializó a su lado. Wang Nian, el vortiz y Chanwei llegaron tarde. Deja de perseguirlos. Mientras tu beneficio persista, elimina primero a los reclutas restantes. No importa que se escapen un par. Tianping se rió entre dientes. ¿Eliminarlos? Es muy sencillo. Apreteos todos. Bajo la mirada de todos, Tianping juntó las manos. Unos rayos brotaron de su cuerpo. Destruir la oscuridad con truenos. Jajajaja. Jajajaja. Crack.
La energía atronadora volvió a surgir de repente en toda la armería, explotando con un rugido ensordecedor. La Torre. Director, ¿es realmente seguro que juega así? Madame Curie frunció el seno, señalando a Tianping, que seguía descargando electricidad en el aire. Si los reclutas lo matan, eso no contará para su expediente, ¿verdad? No debería. Entonces, está bien. Li Jiuxuan reflexionó por un momento, mirando las balanzas antes de centrar su atención en el folleto que tenía en la mano. En silencio, añadió una línea. Los poseedores de ruinas que no son million volt y adquieren el poder del rayo corren el riesgo de sufrir daños cerebrales. Úsalo con precaución. Capítulo 29. ¿Confías en mí? No puede ser. ¿Esa majora es tan poderosa? ¿Puedo tener una para jugar la próxima vez? Whirlpool miró la expresión de felicidad de Tianping, con voz tenida de envidia. Rose le dio una palmada en el hombro con autoridad. Puedo volar. Si tú pudieras volar, también tendrías una. Wang Mian miró en dirección a donde había huido Linchia, a punto de hablar, cuando un rugido ensordecedor estalló desde el bloque de dormitorios. Una columna de luz, verde esmeralda entretejida con blanco plateado, se disparó hacia el cielo. Alguien en los dormitorios ha recibido un beneficio. Wang Mian frunció el seno. No era precisamente un buen presagio. Capitán, no iremos a los dormitorios, ¿verdad? ¿Estás loco? La majora solo dura 3 minutos. Iremos cuando se haya desvanecido. Wang Mian miró a Xuanhua como si fuera un pequeño tesoro, luego se acercó en silencio y se dejó caer sobre un tocando árbol. ¿Qué tal si pensemos en que comeremos esta noche? En ese momento, se acercó un escuadrón de nuevos reclutas. Oh, ¿un regalo entregado en nuestra puerta? Xuanhua se crujió el cuello y los tabillos, listo para saltar. Pero los reclutas esbozaron brillantes sonrisas y sacaron una esfera transparente de sus pechos. Xuanhua. Una luz azul seguidora estalló hacia el cielo. Xuanhua trastabilló hacia atrás. Capitán. ¿Quizás deberíamos correr? Edificio de dormitorios. Hermano Shun. Ni siento fatal. Dengwei se agarró el pecho y se retorció en el suelo, agonizando por la intensa asfixia y el ardiente ardor que sentía en su interior. ¿Qué demonios ha pasado? Un nuevo recluta junto a Dengwei frunció el seno y habló. Antes, cuando estábamos fuera con los reyes, Dengwei fue golpeado accidentalmente por 2 reyes simultáneamente. Así es como terminó así. Shin Qingju apretó los dientes. ¿Qué tal así, admits la derrota y lo levas a que lo curen? No. On puedo aguantar. Aguanta una mierda. En ese momento, un destello de luz iridiscente parpadeó en un rincón lejano. ¿Qué es eso? Shin Qingju entrecerró los ojos en la penumbra. En el hueco sombrío, parecía flotar un orb translúcido. Es un potenciador. Mirad todos. Shin Qingju dio un paso adelante y sostuvo el orb ante él para examinarlo más de cerca. En su interior había una marca con forma de símbolo radiactivo. Si los rayos son la red de la Tierra, entonces esta radiación debe ser la red del cielo. Tras dejar esto, Shin Qingju se acercó rápidamente a Dengwei. Toma, coge el potenciador. Hermano Shun. Esto, Ejim. Dengwei tosió 2 veces, luchando por levantarse del suelo. Cógelo. Úsalo para ayudarnos a ganar el juego. Basta de charla. Yo, Shin Qingju, sigo siendo inigualable en el campo de entrenamiento sin este potenciador. Usarlo podría aliviar tu dolor. Hermano Shun, yo no. Shin Qingju entrecerró los ojos. Usas el potenciador o ya no me sigues. Dengwei se quedó paralizado al oresto, con los ojos parpadeando. Lentamente, extendió la mano, tomó el orb de majora y lo aplastó suavemente. Boom! Una luz blanco-verde se disparó hacia el cielo, con su pilar atravesando los cielos. A medida que el pilar se disipaba gradualmente, la voz encantada de Dengwei resonó simultáneamente. Hermano Shun. Yo. Estoy correcto. Shin Qingju asintió con la cabeza, con una mirada de lo sabía en su rostro. Lo sabía. ¿Cómo te sientes ahora? Dengwei apretó el puño bajo la mirada esperanzada de todos. Me siento, increíblemente poderoso. Ahora no debería ser ningún problema enfrentarme solo al escuadrón, enmascarado. Shin Qingju lo interrumpió apresuradamente. Probablemente si una ilusión, un repentino aumento de poder que te hace sentir invencible. Pero esta majora no durará. Sugiero que algunos de vosotros os quedéis aquí. Yo llevaré a Dengwei a cazar a cualquier miembro, enmascarado, rezagado mientras dure.
Los demás reclutas intercambiaron miradas y asintieron al unisono. Escuchad al hermano Shen. Bien. Seguiremos al hermano Shen. Hermano Shen, ¿sabes dónde están? Shin Qingju agudizo la mirada mientras miraba por la ventana. Esa dirección conduce al almacén de armas. Hermano Shen, hay alguien abajo. Un recluta entrecerró los ojos para mirar abajo antes de volverse hacia Shin Qingju. Son otros reclutas. Han venido a unirse a nosotros. Ah, sí. Vamos a ver. En cuanto Shin Qingju llegó a la planta baja, oyó a un chico gordo gritarle a otro delgado. Chia, ¿qué hacemos aquí? ¿No dijeron que el escuadrón enmascarado podría atacar? ¿Estás tonto? ¿No has visto esa columna de luz disparándose hacia el cielo? Algunos reclutas han sido potenciados aquí. El escuadrón enmascarado no llegará aquí a primera hora. Así que estamos aquí para unirnos a ellos y esquivar esta red eléctrica bajo nuestros pies. Lin Chia le dio una palmada en el hombro a Bailey Pang Pang, con aspecto completamente exasperado. En ese momento, vieron a Shin Qingju acercándose con Dengwei. Buenos días. No es momento para charlar. Entrad y mantend la posición. Ni lo levo para que el escuadrón enmascarado probe su propia medicina. Shin Qingju no dijo nada más, paso junto al trío y se alejó rápidamente. Esperad. No estamos aquí para vigilar la posición. Vamos con vosotros. La mayoría del escuadrón enmascarado ya debería estar activa. Shin Qingju se detuvo. ¿Ellos también tienen potenciadores? Así es. Permítame presentarme, Lin Chia, agente divino arcángel. Lin Chia se colocó delante de Shin Qingju y se presentó brevemente. Salvo sorpresas, el escuadrón enmascarado debería estar esperando en la armería a que se agote su potenciador. Correr allí ahora sería totalmente inútil. Shin Qingju esquivó una red eléctrica que la atacaba por el costado y preguntó, entonces, ¿qué hacemos? Lin Chia sonrió levemente y señaló a Dengwei, que brillaba con una luz sobrenatural. A decir verdad, sé bastante sobre este artilugio. ¿Te arriesgarías conmigo? Crash. Rose blandió su martillo con fuerza, lanzando por los aires a un recluta. Incapaz de maniobrar libremente en pleno vuelo, el recluta fue golpeado de lino por un rayo procedente de la capa de nubes y cayó inconsciente al suelo. A su lado, Balance presionó ambas manos hacia abajo. Numerosos reclutas quedaron instantáneamente clavados por la gravedad en la red eléctrica, convulsionando uno tras otro. Capitán. Su poder está a punto de expirar. Mungos disolvió su cuerpo en la luz de la luna, evadiendo un rayo. El recluta potenciado ese marquito visiblemente. Había sobreesforzado su energía psíquica. Sin embargo, seguía sin poder derrotar al enmascarado. Una profunda sensación de futilidad brotó de su corazón. Efectivamente. El instructor tenía razón. Incluso con la formidable fuerza de Jinchu, no eran más que insectos ligeramente más grandes ante los verdaderos maestros. Clang. La mano de Wang Mian agarró la empuñadura negra de su cintura y desenvainó la espada con un ligero movimiento. Una aterradora energía brotó de la yuan, llenando el cielo de destellos de acero. Crack. La espada negra volvió a su vaina. Con eso, otro escuadrón de reclutas fue completamente aniquilado. Ese Buffy es una locura. Mungos se secó el sudor de la frente, con la voz ligeramente temblorosa. No tienes mi idea. Si hubiera sido un momento más lento, me habrían salado y servido. Sin embargo, nadie lo respondió. ¿Qué pasa? ¿Por qué no habláis? ¿Sois taciturnos por naturaleza? Tianping señaló hacia el cielo. Mirad eso. Yugue se volvió para mirar. Y ali. Por encima de los cielos. Missiles de energía, una marana de blanco y verde, cada uno dejando una larga estela destructiva, cercaban el air, dirigiéndose directamente hacia ellos. Yugue. Capítulo 30, déjame intentarlo. Base subterránea. Maldita sea. ¿Qué demonios es eso? ¿Una bomba nuclear? El instructor Hong se puso de pie de un salto, listo para salir corriendo a salvarlos. Te estás alterando otra vez. Yuan Gang Kogyo con calma la taza de té que tenía delante y dio un sorbo tranquilamente. No creerás en serios que Li Joshuan haría algo tan estúpido, ¿verdad? El instructor Hong reflexionó. Ese día. Li Joshuan irrumpió en el campo de entrenamiento sin ayuda de nadie. Sin prestar atención a las docenas de rifles apuntando, abrió con indiferencia la puerta principal de la base subterránea. Eso. ¿No era simplemente una estupidez? Yuan Gang pareció oír sus pensamientos y lo lanzó una mirada fulminante.
Eso se llama confianza, maldito idiota. Maldita sea. Mirad, muchachos. ¿Qué es eso? Un sistema de defensa aérea? Los instructores se volvieron hacia la pantalla ante el alboroto. En la pantalla. Missiles de energía cercaban el cielo. Rayos láser, densos como la lluvia, disparaban desde el aire, fallando su objetivo en los misiles entrants. Su frecuencia de disparo era exactamente la opuesta a la descarga lanzada contra los reclutas anteriormente. Cada disparo destruía un misil, enviándolo al cielo para convertirse en una nube en forma de hongo. Mientras tanto, los enmascarados se recostaron en sus asientos, admirando el espectáculo de fuegos artificiales. Maldita sea. Capitán, ¿esto es obra de Joshua? Es posible. Además de su instructor, él es el único aquí capaz de manipular esta red celestial. Xinhua se palmeó el pecho agitado y exhaló un suspiro de alivio. Pense que tendríamos que soportar el impacto. Maldita sea. ¿Has visto la potencia del misil? ¿Es algo que un humano podría lograr? La mirada de Wang Mian se agudizó gradualmente, fijándose en la distancia. A juzgar por el ángulo de lanzamiento, fueron los nuevos reclutas del bloque de dormitorios. Como dice el refrán, la alegría de uno es la tristeza de otro. El grupo del bloque de dormitorios, incluido Lin Chia, estaba lejos de estar encantado. ¿Qué era eso? ¿Un sistema de interceptación aérea? Lin Chia se elevó la mano a la frente. ¿Podría decir que no tengo ni idea? No importa. La mayoría está a punto de expirar. ¿Vienes con nosotros? Shin Shinju le dio una palmada consoladora en el hombro a Lin Chia. Después de todo, nadie podía haber previsto que esto sucediera. Lin Chia negó con la cabeza. Aún es temprano. Vamos a buscar el beneficio. Quizás tengamos una pizca de esperanza. De acuerdo, yo me voy primero. Todavía hay muchos reclutas esperando que los suelta. Los dos intercambiaron una sonrisa cómplice. En ese momento, un sonido desgarrador rasgó el aire. Bueno, se acabó la búsqueda. Así que pensaban que podían aniquilarnos, Las pupilas de Lin Chia se contrajeron bruscamente. ¿Cómo habían llegado tan rápido? RIP. En el aire, unos vórtices purpura se abrieron en el vacío, de los que emergieron 5 figuras. ¿No es hora de mi actuación? El vórtice dio un paso adelante, observando a las figuras dentro de la arena. Una esfera transparente se materializó en su mano. Wang Mian se quedó paralizado. ¿De dónde has sacado eso? Acabó de arrebatárselo. ¿Te apetece jugar, eh? Wang Mian suspiró, encontrando la mirada lastimera del vórtice. Está bien, entonces. Crujido. Li Joshua? ¿Qué estás haciendo? Estamos en entrenamiento intensivo. ¿Por qué vienes aquí? Li Joshua miró desconcertado a Chaoyuan, que subía por la escalera desvencijada. Frunció el seno. Vuelve a tu sitio o te electrocutar. Pero Chaoyuan se estabilizó y se inclinó respetuosamente ante Li Joshua. Hola. Me llamo Chaoyuan. Tú eres mi benefactor. ¿Estás loco, amigo? Li Joshua se quedó estupefacto. ¿No es supone que tú eres el benefactor de Lin Chia? ¿Qué demonios? Afirmando aleatoriamente un parentesco? Chaoyuan agitó apresuradamente las manos. No. Es solo que la intención asesina sobre mí era demasiado fuerte, así que vine a la montaña yo para recitar sutras y meditar durante 7 años. El maestro Golden Cicada me dijo que durante este campamento de entrenamiento en Sangnan, podría encontrarme con 2 benefactores que podrían ayudarme a purgar la sangre derramada de mi alma. Tú eres uno de ellos. La expresión de Li Joshua se volvió extraña. ¿Ha revelado mi número de identificación? No exactamente, pero casi. Ni recito un paseo. ¿Cuál era? Chaoyuan juntó las palmas de las manos y habló con profunda reverencia. La madera acompañan al bosque, los 8 espíritus se suman a uno, por encima de los cielos místicos, la explosión nuclear divina. Por un momento. Li Joshua se quedó en silencio. Los 2 ancianos a su lado también se quedaron en silencio. Finalmente, Tesla no pudo contenerse más. ¿Estás seguro de que esto es lo que dijo el maestro? ¿No es algo que has imaginado? Seguro. La boca de Li Joshua se crispó. ¿No había otra línea? Algo sobre 2 maderas se mantienen firmes, 8 espíritus pierden 10 años de anochecer, salvan a los mortals? Así que eres tú. Eres mi benefactor. Incluso sabes lo que dijo el maestro. Li Joshua. Que boca tan inútil.
El otro benefactor es Lin Chie. Ahora mismo está en un tiroteo en el edificio de dormitorios. Chayuan siguió la dirección del dedo de Li Jiuxuan, y en destello de luz atravesó sus ojos. ¿Ayudar o no ayudar? Estas dos están en bandos opuestos. Lin Chie salva al mundo mortal, suena como un santo, sin duda capaz de salvarme. Pero Li Jiuxuan puede destruir a los dioses, por el amor de Dios. Suena bastante impresionante. La duda persiste. Li Jiuxuan cruzó los brazos. En cierto sentido, yo también soy un nuevo recluta. Si ganas, podré terminar el campamento de entrenamiento antes. ¿Qué? ¿Tú también eres un nuevo recluta? Exacto. Los labios de Chao Yuan se curvaron en una sonrisa. Entendido. Irá a ayudar ahora mismo. Cuando Chao Yuan se dio la vuelta para marchas, Li Jiuxuan lo detuvo apresuradamente. Espera. Te considera un logro, esto cuenta como descubrir un NPC oculto. ¿Qué significa eso? El recluta Chao Yuan ha localizado un NPC oculto y recibirá bendiciones especiales durante una hora. Todos los equipos de instructors, preparense. La voz de Li Jiuxuan retumbó a través del altavoz, resonando en todos los rincones del campo de entrenamiento. Yuan Gang se quedó paralizado. Miró el micrófono que tenía delante y luego observó a su alrededor. Maldita sea. Los fantasmas están resurgiendo. Hermano Yuan está oscureciendo. A los reclutas no les queda mucho tiempo. Li Jiuxuan va a ayudarlos? No lo creo. Lu explique lo que está en juego en este entrenamiento. El instructor Yuan se rascó la cabeza. ¿Qué está en juego? Yuan Gang Lu lanzó una mirada fulminante. Después de este entrenamiento, se enfrentaron directamente al misterio. Terminarlo prematuramente convertiría a Li Jiuxuan en un traitor para toda la guardia nocturna. Dentro de la arena. Todos los que oyeron esta voz se quedaron paralizados por un momento. ¿NPC oculto? ¿Qué significa eso? Wang Mian, en particular, estaba intrigado. ¿Qué está pasando? Li Jiuxuan nunca mencionó nada sobre esta etapa. Pero entonces, Tian Ping le dio una palmada en el hombro a Wang Mian. Capitán, no lo de vueltas. Li Jiuxuan debe tener sus razones para hacer esto. ¿Realmente nos haría daño? Wang Mian reflexionó por un momento. Era cierto. Además, una recompensa oculta? En el peor de los casos, solo sería una majora. Tal y como estaban las cosas, Xuanhua todavía tenía una majora bajo la manga. No era gran cosa. Snap. En medio de sus deliberations, los canones de los rifles comenzaron a asomar por las ventanas del dormitorio. El plan original era atraer al enemigo al interior. Pero ahora, las circunstancias lo impedían claramente. Si los reclutas abandonaban la planta, se enfrentarían a implacables ataques con redes eléctricas. Eso parecía bastante contraproducente. Era mejor utilizar el edificio del dormitorio como cobertura. La expresión de Wang Mian se volvió grave. Xuanhua, preparat. En ese mismo instante. Thud, thud, thud. A lo lejos. Un joven empuñando una espada avanzaba paso a paso hacia el grupo. Una sonrisa tonta se dibujaba en sus labios. El altavoz de Li Jiuxuan volvió a resonar en todo el campo de entrenamiento. Queda una hora para que termine el juego. La red celestial se activará a plena capacidad. Tiemblan, reclutas. Capítulo 31, Mi hablo de ti. Activation total? El eco de Li Jiuxuan se desvaneció gradualmente. Solo quedó la multitud desconcertada, paralizada en su sitio. Esto no tiene sentido. ¿A qué estamos esperando? Whirlpool se rascó la cabeza y preguntó, la activación total no puede hacernos daño, ¿verdad? Rosa se quedó de pie con las manos en las caderas, con tono de saberlo todo. ¿Qué sabes tú? El capitán quiere ver qué trucos se guarda Li Jiuxuan bajo la manga para que podamos coordinar nuestra respuesta. Wang Mian se giró y miró a Rose con una mirada penetrante. Se dio una palmadita en su generoso pecho. Lo vi, capitán? Soy la que mejor lo entiende, ¿no? Wang Mian frunció ligeramente los labios y murmuró, antes pise accidentalmente la bala eléctrica. Se me ha entumecido la pierna. Hermano Shen. Mira. La tímida voz de Deng Wei resonó entre la multitud, con un dedo apuntando hacia el cielo. Xin Xingju levantó la vista al oír el sonido, solo para ver, en medio de dos manchas de nubes de diferentes colores. Un fénix de fuego que se materializaba lentamente, compuesto de blanco plateado y verde fluorescente. Lin Chie maldijo su suerte en su interior, a punto de actuar cuando un crujido llegó a sus oídos.
Al instante, unos reyes salieron disparados del suelo, rodeando a todos los miembros de las facciones de Wang Nian y Lin Xie. La jola entrelazada de truenos excluía el edificio de dormitorios que había detrás de ellos. Shin Qingju frunció el seno y hizo un ligero gesto con la mano. Dentro del edificio de dormitorios. Las armas de fuego apoyadas contra las ventanas abrieron fuego simultáneamente. Lenguas de fuego se derramaron, cada una de ellas sin excepción golpeando la jola de reyes. Cuando cesaron los disparos, aparte del suelo cubierto de casquillos usados, no quedó ni un solo rastro en la jola. Maldita sea. Zaz. El grito de un phoenix atravesó los cielos. Dos tornados de colores contrastantes barrieron el aire, esquivando con precisión la jola de reyes antes de envolver el edificio de dormitorios. No. Las pupilas de Shin Qingju se contrajeron violentamente. Un estruendoso boom. Resonó. Giró la cabeza con rigidez. El edificio de dormitorios yacía en ruinas. ¿Quién llamó a Lin Xie? Chao Yuan se acercó tranquilamente desde el borde de la jola, con aspecto bastante tonto. Todos los presentes se quedaron paralizados por la sorpresa. ¿Qué diablos está tramando este tipo? ¿Reconciliar los lazos familiares? Está a punto de decar, soy un niño de una de las familias de tus parientes y me han enviado para pedir trabajo? Lin Xie estaba completamente desconcertado. Aun así, saludó con la mano a Chao Yuan, que vestía como un nuevo recluta. Sí. ¿Y tú eres? Oh, soy Chao Yuan. Tú eres mi benefactor. Espera. La expresión de Lin Xie se congeló. Chao Yuan? ¿Eres Chao Yuan? ¿El hermano Xian te acaba de dar algo valioso? Sí, sí. Me ha enviado para ayudarte. Justo lo que pensaba. A Lin Xie se lo llenaron los ojos de lágrimas. El hermano Xian no me ha olvidado. Sigo queriendo ayudarme. Rápido. Yo solo. Chao Yuan se rascó la cabeza. Ten cuidado, vosotros. Lin Xie se quedó paralizado. ¿Que tengamos cuidado? ¿El regalo del hermano Xian causa daño en el área? No exactamente. Es solo que mis ruinas prohibidas son bastante peculiares, y lo que el hermano Xian me dio antes es aún más absurdo. Al resto, incluso Bailey Pang Pang hizo un gesto con la mano para restar la importancia. ¿Podría ser más absurdo que ese phoenix de fuego en el cielo? No importa, pronto lo veréis por vosotros mismos. Chao Yuan dio un paso adelante, acercándose al escuadrón enmascarado paso a paso, y se inclinó ante el grupo. Mis disculpas por las molestias. Wang Mian? Pero mirad. Chao Yuan se mantuvo erguido como un palo. Una mano descansaba sobre la empuñadura de su espada. Wang Nian retrocedió un paso sin mostrarlo, con su propia mano descansando de forma similar sobre Yuan. Una poderosa inquietud surgió desde lo más profundo de su ser. Clang. La espada salió de su vaina. Una energía negra y asesina se disparó hacia el cielo. Lenguas de fuego negro se extendieron desde la piel de Chao Yuan, consumiendo instantáneamente sus ropas. El aura entretejida lo envolvió, formando una armadura humanoide. Desde fuera, parecía tanto un hombre como un demonio. Sobre su espada, las llamas negras estaban envueltas en un rayo azul violáceo, y la energía eléctrica se expandía rápidamente a lo largo de la punta. En 2 segundos, la espada recta ordinaria se transformó en una gran espada de 40 metros de largo forjada por el trueno. Wang Mian? Lin Xie? No lo digas. Esto parece bra de Xuan. ZZZZT. Chao Yuan blandió su espada con ferocidad contra el escuadrón enmascarado, dejando tras de sí una estela de rayos concentrados. Remolino. Activa el potenciador. Wang Mian gritó, desenvainando la espada y Yuan para atacar. Un adorador hora de espada estalo, haciendo que Chao Yuan retrocediera varios pasos. Lin Xie y sus compañeros aprovecharon la oportunidad y dieron la señal de ataque. Mientras observaba al grupo que avanzaba, Bailey Pang Pang rebuscó en su bolsillo. ¡Aya! Lo encontré. Ante la mirada de todos, sacó una gran espada de su bolsillo. Hermano Xie, estoy aquí para ayudarte. Levantó la espada en alto. Uno se convierte en 3,000. Varios latigos eléctricos salieron disparados desde el interior de la jaula de hierro y se enroscaron instantáneamente alrededor de los brazos de Pang Pang. Antes de que pudiera activar uno se convierte en 3,000, los latigos eléctricos lo lanzaron por los aires, retorciéndolo hasta dar la forma del carácter chino da. Maldita sea. ¿Por qué no funciona mi objeto prohibido? Bailey Pang Pang miró con sorpresa el collar que lavaba alrededor del cuello.
Lo que debería haber sido elegido prohibido número 171, Yao Guang. Ahora brillaba tenumente, como si no funcionara correctamente. ¿Qué está pasando? Molly frunció el seno, girando su espada con elegancia antes de saltar hacia adelante para cortar el latigo eléctrico. Inesperadamente, el hueco debajo de la jola se deformó, transformándose en un tentáculo azul purpura que instantáneamente se envolvió alrededor de su estabilos. Mientras tanto, Whirlpool, que acababa de terminar de pulir, aplaudió con asombro ante el espectáculo. Caramba, juego de tentáculos? Moonghost, ¿recuerdas la última vez que vimos esta cosa? Aquella noche. ¿Serías tan amable de cerrar el pico? Rose le lanzó una mirada de reproche. Spiral, observando el martillo rosa que se agrandaba ligeramente, cerró la boca en silencio. Moonghost sintió en silencio. Lo recuerdo. Ni preguntaste si quería verlo y dije que sí. Rose? Spiral. Una palabra más y la próxima vez que luchemos contra mystery, iros al frente. Wang Mian, empuñando su espada de 40 metros de largo, gruñó entre dientes. El cuerpo de Xuanhua tembló cuando una energía radiante surgió de él, y un rayo de luz golpeó directamente a Yuan. Tianping saltó simultáneamente hacia adelante, tomando el lugar de Wang Mian, mientras Shin Qingju intercambiaba golpes con Yugui y Qianwei. En cuestión de segundos, la jola atrapada por los rayos se sumió en un caos total. Los rayos de radiación y los tentáculos atronadores se derramaban sin cesar, como un aguacero torrencial. El crepúsculo se desvaneció en la oscuridad y la noche envolvió el horizonte. Wang Mian caminó lentamente hacia el centro de la jola, mirando a Lin Chia mientras hablaba con calma. Bien. Te estaba esperando. Lin Chia, que seguía ayudando a Yuan contra el vortiz, se detuvo en seco y fijó su mirada en los ojos de Wang Mian. Aunque abandonar el asedio para batirme en duelo contigo, capitán, es bastante imprudente, permitirse un poco de temeridad de vez en cuando no está tan mal. Wang Mian apoyó la mano en la empuñadura de su espada y habló con calma y compostura. Li Joshua te ha mencionado muchas veces. Habla muy bien de ti. Por supuesto. También me dijo. Una repentina inquietud se apoderó del corazón de Lin Chia. Dijo. ¿Qué podría haber dicho? También mencionó que cuando tenía 7 años. La espada recta de Lin Chia se lanzó hacia adelante, acortando instantáneamente la distancia entre ellos. Nuor. Capítulo 32, ¿te olvides de Li Joshua? Hermano Yuan, ¿qué pasó cuando tenías 7 años? Preguntó el instructor Hong señalando a Lin Chia, que de repente se había puesto nervioso en la pantalla. ¿Por qué parece una persona completamente diferente? Yuan Gang se encogió de hombres. ¿Cómo voy a saberlo? Quizás lo ayuda a aprender a ir al baño cuando tenía 7 años. El instructor Hong se rió entre dientes. ¿Cambiar los pañales a los 7 años? No seas ridículo. Eso es imposible. La misma pregunta se extendió por la celda de la prisión. Rose, ¿qué hacía este chico a los 7 años? Pregunté al capitán. ¿Cómo voy a saberlo yo? Tianping se rascó la cabeza, esquivando un taja de 40 metros de la espada. Empujó con todas sus fuerzas con ambas manos hacia adelante. La inmensa fuerza envió instantáneamente a Yuan varios metros hacia atrás. Al ver la oportunidad, Xuanhua activó su energía radial y le dio una patada directa al pecho a Yuan, que lo envió contra el borde de la jola de rayos. En un instante, innumerables latigos eléctricos se enroscaron a su alrededor. Los brutales rayos recorrieron su cuerpo y múltiples corrientes se extendieron directamente a su sistema nervioso central. Las llamas negras se desvanecieron gradualmente. El cuerpo de Yuan se entumeció, sus ojos se voltearon hacia atrás y se derrumbó en el suelo. No lo habrás matado de una patada, ¿verdad? Lo dudo. El chico tiene un alto umbral del dolor. Xuanhua flexionó el tobillo y esa patada la había dejado el empeño dolorido. ¿Ayudamos al capitán? ¿Para qué? Solo hay que ver el espectáculo. Qingwei se dirigió a la esquina y agrandó su martillo rosa. La cabeza creció hasta la altura de la rodilla y él se sentó sobre ella. Maldita sea, hermana Qingwei, ese martillo no tiene púas, ¿verdad? ¿De quién crees que estás hablando? Si no te gusta, pierdit. Estoy sentado. Mirad. El capitán ha desenvainado su espada. Todos se giraron para ver las chispas que volaban. Clang. El Yuan chocó con la espada recta de Lin Chia. La expresión de Wang Mian cambió. ¿El reino mortal también tiene aceleración? ¿Cómo has legado tan rápido? Es lo normal. Al fin y al cabo, es el 003.
Wang neon reflexiono para sus adentros, tenía sentido. Rapidamente volvió a desplegar las ruinas del tiempo. A los ojos de Lin Chia, la figura de Wang Mian aceleró de repente, dejando una larga estela de imágenes residuales. Dos zancadas lo levaron fuera del alcance de Lin Chia. Wang Mian levantó a Yuan una vez más y asestó un ligero tao. Maldita sea. ¿Dónde está el hora de mi espada? Wang Mian miró fijamente su espada, que de alguna manera había quedado envuelta en cinta adhesiva. ¿Un pergamino celador? Wang Mian levantó una ceja y miró a Bailey Pang Pang, atado en el aire. Este último soltó una risa incómoda y agitó las manos atadas. Monkey trueno. Los labios de Lin Chia se curvaron hacia arriba. Tal y como están las cosas, tu dispositivo tramposo ahora es bastante inútil. Wang Mian frunció los labios. Puede que sea así, pero no te has olvidado de algo? Lin Chia se quedó paralizado. ¿Qué? Este juego tiene otro instructor. Se llama Li Jiuxuan. Las pupilas de Lin Chia se contrajeron bruscamente. ¿Qué significaba eso? Al instante siguiente, Wang Mian infundió silenciosamente el yuan. Detrás de él. Un tornado atronador, entrelazado con un poder radiante, ascendió rápidamente hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó la altura de un piso. Lin Chia, epsilon equals epsilon equals epsilon equals. Maldita sea. Boom. La jola se hizo anicos. Bailey Pang Pang y Molly quedaron libres en el aire, mientras que Yuan recuperaba lentamente la conciencia. Wang Mian se dejó caer sobre el martillo rosa de Qianwei, riendo suavemente. Muy bien, que comienza la juega. Boom. El colosal tornado se precipitó hacia adelante. Sin pensarlo dos veces, Lin Chia dio media vuelta y huyó. Los demás tampoco se quedaron atrás. Al ver los tornados más pequeños que brotaban del furioso remolino, se dispersaron en todas direcciones. La mirada de Lin Chia parpadeó. Giró sobre sí mismo y volvió a salir corriendo. No muy lejos de él se encontraban los miembros de Masked. Grupo enmascarado? Maldita sea. No se acercan más. Una sonrisa maníaca se dibujó en los labios de Lin Chia. Vengan. Muertans. Todos ustedes. Voy a darlo todo contra ustedes. Wang Mian se puso de pie de un salto. Corren. Base subterránea. Yuan Gang observó la escena en la pantalla, donde los nuevos reclutas y los enmascarados huían juntos, frotándose la frente con impotencia. Maldita sea. ¿Qué demonios es esto? Pum. Un fino polvo cayó del techo y las luces y pantallas de la base parpadearon. ¿Equipo de instructors? Hermano Yuan, ¿qué tal si nos trasladamos a otro lugar? No hace falta. Aquí estamos perfectamente seguros. El instructor Hong trago saliva con dificultad y miró al instructor Yuan, que sostenía su tarjeta de identificación entre los dientes. Entonces, ¿qué estás haciendo? Mantener la identificación en la boca facilita reclamar el cuerpo dentro de unos días. Yuan Gang observó al joven que huía en la pantalla, con una sonrisa relajada en el rostro. ¿Quién hubiera pensado que una sola sesión de entrenamiento produciría tantos prodigios? ¿Prodigios? Preguntó el instructor Hong señalando los escombros del techo sobre sus cabezas. ¿Estás seguro de que no son pequeños demonios? Yuan Gang negó con la cabeza y se rió entre dientes. No lo entenderías. Dentro de unos años, el quinto escuadrón especial vacant podría irromper en escena. Pum. Un violento impacto resonó una vez más, haciendo que la expresión de Yuan Gang se ensombreciera mientras desviaba la mirada hacia otra esquina de la pantalla. Eso era. Un tornado en miniatura que se estrellaba contra la entrada de la base subterránea? Li Jiuxuan, maldito bastardo. ¿Has enviado un maldito tornado para destruir la base? ¿Ves? Te estás alterando otra vez. No me estoy alterando, maldito bastardo. ¿Por qué demonios ese tornado no te ha succionado y matado, por el amor de Dios? Li Jiuxuan apartó los auriculares con disgusto. Echo un vistazo a la hora y preguntó, ¿cómo vi el registro del experimento? Tesla Ascencio. Esta vez no vi mal. Hemos derivado varios algoritmos nuevos y también hemos probado otros métodos de ataque. Te explicar los detalles operativos la próxima vez que visites la residencia de ancianos, cómo combinarlos para crear este efecto de tornado y otras técnicas. Madame Curie también guardó su cuaderno. Hasta ahora, nuestra ofensiva combinada con el viejo Tesla parece bastante potente. Y mis dos elementos se complementan perfectamente con sus bobinas de Tesla, algo que no había previsto. Li Jiuxuan Ascencio.
Pericia que, ya no quedaba mucho tiempo. Antes de que pudiera liberar su alma marcial. La técnica de fusión de las ruinas prohibidas. Recordando el lodo radiactivo que había desatado contra wine la última vez. Le Joshua se humedeció los labios. No se atrevía a imaginar cómo sería la escena ese lodo se electrificara. Levantó la vista hacia las cabezas de los dos ancianos. Nikola Tesla. Nivel de placer actual, 7%. Al ver esto, le Joshua casi aplaudió de alegría. Volvió a mirar a su lado una vez más. Marie Curie. Nivel de placer actual, 5%. Genial. A este ritmo. Cuando termine el campamento de entrenamiento, debería alcanzar alrededor del 12%, ¿verdad? Y el entrenamiento de mañana consistiera en que estos reclutas volvieran a entretener al anciano. ¿Podría subir aún más rápido? Bip bip bip. Bip bip bip. Sonó la alarma del móvil de Li Joshua. Eran las 8:55. El entrenamiento está a punto de terminar. Voy a echar un vistazo. De acuerdo. Deja que el viejo te se encargue de la primera fase del entrenamiento formal mañana y pasado mañana. Yo me tomaré un respiro. No hay problema. Cuando la voz se desvaneció, el segundo viejo se disolvió en un rayo de luz y volvió a su cuerpo. Sin dudarlo, le Joshua trepó por la barandilla de la torre y saltó. Justo cuando estaba a punto de tocar el suelo, un hilo de electricidad estática lo atrapó con seguridad. A ver de qué están hechos estos nevados. Capítulo 33, grita. Sigu gritando. Lin Chia, no te acerques. Si eres tan valiente, deja de correr. ¿Acaso eres un hombre? Xuanhua hizo una mueca. Mientras te mantengas alejado de mí, puedo ser cualquier cosa menos eso. Mientras corría, Wang Mian miró fijamente a Xuanhua. No muy lejos, Bailey Pang Pang y Shinqingju habían sido arrastrados hacia el cielo por un tornado en miniatura. Hermano Chia, salvame. No puedo usar mi objeto prohibido. La boca de Lin Chia se crispó ligeramente. Ignorando las súplicas del hombre gordo, continuó cargando contra los miembros de masquerade. Empoderado por el Starlight Dancer. Su figura se acercó gradualmente por detrás de Xuanhua. Soltame. No me toques. Toma eso. Lin Chia se abalanzó sobre Xuanhua y lo derribó al suelo. Fantasma lunar, salvame. A medida que el tornado se acercaba, Xuanhua cerró los ojos como si se resignara a su destino. Buzz. Un momento de quietud. ¿Estoy en el cielo? Whirlpool abrió los ojos y observó con curiosidad su entorno. Lin Chia, ¿también estás muerto? Muerto, y una mierda. El tornado se disipó. Se acabó el tiempo. Lin Chia se levantó, algo abatido, sacudiéndose el polvo de la ropa. Hoy, pareces bastante asustado de morir tú mismo? Por supuesto. Ni siquiera he disfrutado de mi mejor momento. Cuando me jubile, viviré de la pensión de la guardia nocturna y me casaré con 10 mujeres. Spyro frunció los labios, miró a su alrededor y se acercó arrastrando los pies a un ghost. Este último lo miró fijamente, desconcertado por su peculiar postura. ¿Te has hecho un esguince? No. ¿Tienes alguna braguita de sobra? A través del sistema de megafonía del campo de entrenamiento, la voz de Yuan Gang resonó en todos los rincones. Se acabó el tiempo. Como terminado. Al arresto, Tianping, que había estado conteniendo la respiración, se derrumbó en el suelo y se secó el sudor de la frente. No esperaba que Lin Chia decidiera luchar a muerte sin más. ¿Quién en su sano juicio juega así? Es adorador. Hoy. La voz familiar volvió a sonar junto a Lin Chia. Giró la cabeza rápidamente. Ali estaba Li Joshua, con una bolsa de red colgada al hombro. Dentro estaban Shinqingju, Yuan, Bailey Pang Pang y Mali, tirados desordenadamente sobre la mola. Hermano Xian. Bien, es hora de reagruparse. Toma, devuelve esto. Li Joshua lu lanzó la tarjeta de identificación a Lin Chia con indiferencia. Lin Chia corrió hacia el y lo rodeó los hombres con el brazo. Así que te escapaste. Jum. Solo quería darte una sorpresa y traer al viejo chocho para hacer algunos experimentos. Después de pensarlo mucho, este lugar me pareció el más adecuado. ¿El viejo chocho? ¿Te refieres a esos dos que lanzan hechizos de Majora? Exactamente. Lin Chia miró a su alrededor y susurró, ¿quién son? Mis maestros. ¿Maestros? Lin Chia frunció el seno. ¿Maestros en un hospital psiquiátrico? Al darse cuenta de su expresión, Li Joshua levantó una mano para interrumpir sus pensamientos. Déjame susurrar otro secreto.
Se aseguro de que no hubiera nadie cerca antes de continuar en voz baja. Cuando termine este entrenamiento, el instructor Yuan me dará un objeto prohibido como recompensa por ser instructor invitado. Caramba! Un zoom du jadu? Un zoom du. Los ojos de Lin Chie se iluminaron. Maldita sea. Ahora sí que estamos perdidos. Lo estudiaremos más tarde y veremos cuál nos conviene más. De acuerdo. Base subterránea. El instructor Hong abordo el tema con cautela. Hermano Yuan, ¿de verdad has accedido a darle un objeto prohibido? Yuan Gang miró con nostalgia por la ventana y encendió un cigarrillo en silencio. Cuando te ponen una espada forjada por un rayo en la garganta, tú también lo harías. Pero, sinceramente, dar un objeto prohibido para entablar una buena relación con alguien como él? No hay nada de malo en ello. Se llama inversión angel, ¿entiendes? Yuan Gang se alisó el cabello revuelto y se ajustó el uniforme. Muy bien, reunimémonos. Aproximadamente media hora después. La mayoría de los reclutas habían terminado su tratamiento médico, y tanto los heridos como los alisos se reunieron en el campo de entrenamiento. En la plataforma de artes marciales, más de 20 instructores se colocaron detrás de Yuan Gang. A su lado estaban los miembros de, enmascarados, y Li Joshuan. Yuan Gang Caraspio y miró a todos los reclutas, que tenían la cabeza gacha. Estoy profundamente decepcionado con vosotros. Movimientos lentos. Pensamiento caótico. Completamente desorganizados. Tal y como os advertí antes. Inútiles. Yuan Gang gritó a pleno pulmón durante un buen rato antes de recuperar el aliento. Ya que han perdido, abandonen tu orgullo y autoestima. Pongans manos a la obra con el entrenamiento intensivo. Este programa durará un año y se dividirá en dos fases, acondicionamiento físico y entrenamiento del vacío prohibido, junto con teoría y práctica táctica. Durante la primera fase, suprimir sus vacíos prohibidos utilizando un artefacto prohibido. Entrenaron como mortals comunes. En cuanto a la segunda fase, lo descubrirán cuando hayan soportado esta prueba. Yuan Gang terminó de hablar y aplaudió. Ahora, disfrutad de vuestros últimos momentos de paz. Podíais retiraros. Con eso, Yuan Gang y los demás instructors desaparecieron en la noche. Wang Mian se acercó con expresión agria y utilizó la inversión del tiempo para restaurar el edificio del dormitorio a su estado original. Solo Li Joshuan permaneció allí, de pie y atenido en la plataforma de artes marciales, mientras los nuevos reclutas lo miraban fijamente. Cada uno albergaba sus propios pensamientos. ¿Qué estaba tramando? De repente, Li Joshuan saltó de la plataforma. ¿Qué miráis? Hay de los dormitorios, yo también soy un recluta. El comentario detonó instantáneamente entre los reclutas. Miraron a Li Joshuan en silencio, atenidos, y estalla una cacofonía de voces. ¿Qué demonios? ¿Tú también eres un recluta? Entonces, ¿por qué no nos has ayudado? ¿No necesitas entrenamiento? Li Joshuan se encogió de hombres. No necesito entrenamiento. Es aburridísimo. ¿Cómo te atreves? Sí. ¿Cómo te atreves? Al oír el descontento a su alrededor, Li Joshuan frunció el seno. Chia, esperam. ¿Para qué? Voy a defender la reputación del líder de la segunda compañía. Li Joshuan dio medio paso atrás y chasqueó los dedos. Innumerables corrientes eléctricas se extendieron desde debajo de sus pies, inmovilizando las piernas de los soldados recién alistados que acababan de gritar. Al momento siguiente. Las poderosas corrientes atacaron su sistema nervioso central y, uno tras otro, cayeron como trigo segado. Gritad. Os encanta gritar. ¿Por qué no gritáis ahora? Vamos. A ver quién más tiene las agallas. En ese momento, un solo recluta se atrevió a levantar la voz. De vuelta al cuartel. Li Joshuan extendió el brazo, agarró a Lin Chie y Bailey Pang Pang por el cuello y se dirigió a zancadas hacia el dormitorio. ¿Cómo sabías que Chie y yo compartimos habitación? Li Joshuan lanzó una mirada fulminante al gordito y señaló a Lin Chie. Es el que anda por ahí con esa expresión perpetuamente agria, como si lo hubieran abandonado tanto su abuela como su tío. Si no estás en el mismo dormitorio que él y no te las arreglas para charlar con él, diría que te falta un tornillo. ¿Qué quieres decir con que me falta un tornillo? De vuelta en el dormitorio, Bailey Pang Pang se dirigió directamente a las ducas. Lin Chie y Li Joshuan se sentaron en sus camas y se pusieron a charlar. ¿Dónde te alojas, Xian?
Al principio me pusieron en las habitaciones de los instructores, pero luego me trasladaron a la habitación contigua a la tuya. ¿Contigua a la mía? Exacto. Podríamos ir a conocer a mi compañero de habitación. ¿Te apetece venir? Vamos. Se levantaron y se apresuraron a ir a la habitación contigua, donde llamaron suavemente a la puerta. Una voz joven les respondió desde dentro, adelante. La puerta se abrió de par en par. Ambos hombres se quedaron paralizados. El ocupante también se quedó paralizado. Pero rápidamente, la figura se transformó en alegría extática y corrió hacia ellos. ¿Habías venido a ayudarme a expiar mis pecados? Capítulo 34, Historial Médico. Pruebas incriminatorias. Las 3 de la madrugada. Un silbido, como el traqueteo de un demonio, resonó en el campo de entrenamiento. Li Juan no había dormido en toda la noche, ocupado en el campo de entrenamiento. ¿Ocupado en qué? Caramba, amigo. ¿Para qué es todo esto? ¿Estás montando un circo? Lin Chia fue el primero en llegar al campo de entrenamiento. Al ver las balas eléctricas esparcidas por el campo y los haces de corriente a la altura de la cintura, tuvo la sensación de que ese día no acabaría bien. Entrenando, por supuesto. Pronto lo entenderás. Por suerte, Tesla se acercó desde lejos, con cara de renuencia. ¿Tu instructor está loco? Son las 3 de la madrugada. Si él no duerme, yo tampoco. A mi edad, necesito descansar. Al ver al recién legado, Lin Chia adivinó vagamente quién era y se inclinó respetuosamente. Buenos días, señor. Buenos días. Eres un buen chico, ¿verdad? Vamos, deja que tu abuelo te dé un pequeño descanso. Dica esto, Tesla sacó una pegatina de los Garden Babies de su bolsillo y la pegó en el uniforme de Lin Chia. ¿Lin Chia? Ding ding ding. Al oír el silbido de nuevo, Lin Chia abandonó su charla con el anciano y se apresuró hacia el campo de entrenamiento. En el campo de entrenamiento, el instructor Hong miraba con severidad a todos. Hoy es vuestro primer día de entrenamiento intensivo. Os enseñar lo que significan la disciplina y la educación. Li Juan puso los ojos en blanco al verlo y se dejó caer en una tombona en medio del campo de entrenamiento. Hablando de eso, abuelo de las fuerzas especiales, ¿tu viste sigo estando a la altura a estas alturas del día? Tranquilo, aunque te quedes ciego, yo no seguir tu ejemplo. Ah, en mis tiempos. Yo también. Basta, basta. Están a punto de empezar sus vueltas. Li Juan señaló a los reclutas que cargaban con sus peces y habló. Tesla observó esto, con un destello eléctrico en los ojos. Todos los anillos y rayos eléctricos del campo de entrenamiento se activaron simultáneamente. La voz del instructor Hong resonó una vez más. Durante los próximos 6 meses, cada vez que corréis, los rayos eléctricos detrás de vosotros mantendrán un ritmo constante a vuestro lado. Si alguien es alcanzado por el rayo, el contador adyacente registrará el número 5. Esto significa que estás corriendo demasiado lento, añade 5 vueltas. Los que no hayan terminado antes del anochecer correrán hasta que oscurezca. Inform. Gritó un recluta en ese momento. Habla. ¿Qué pasa con los anillos eléctricos? Buena pregunta. Resonó con claridad la voz del instructor Hong. Durante la carrera, debes pasar por encima del círculo eléctrico. Si no lo haces, el rayo aumentará en 1. Deberías entender lo que eso significa. Recluta? Esto es humano, Joder? Inform. Otro recluta volvió a gritar, señalando a Li Juan. Instructor. ¿Está corriendo o no? La expresión del instructor Hong se volvió extraña. Si puedes vencerlo, déjalo correr. El ánimo del recluta se desvaneció al instante. Se quedó en silencio, levantando silenciosamente su propio peso. Los demás reclutas, exentos del circuito, intercambiaron miradas antes de agolparse alrededor de Li Juan en el centro del campo. Hermano Xian cansado? Te doy un masaje en los hombres, me llamo Wang Gang, ¿podrías reducir la intensidad de las descargas eléctricas más tarde? Hermano Xian. Hermano Xian. Soy Zhang San. ¿En qué dormitorio estás? ¿Te traigo un poco de agua? Hermano Xian, soy Li Si. Mi hermana es muy guapa. Li Juan se rascó la cabeza, confundido. No soy yo quien controla estas cosas, ¿verdad? En un instante, se lanzó detrás de la silla y agarró un micrófono. Todos. Estos dispositivos los ha desarrollado mi profesor. No yo. Podíais llamar al abuelo Tesla. Tesla miró fijamente al grupo de jóvenes que de repente se materializó a su alrededor, con el seno fruncido por la confusión.
Mientras tanto, li Joshua desapareció de entre la multitud con un destello tras su anuncio. Al ver a Tesla lucar en medio de la multitud, asintió con satisfacción. Recordó las palabras pronunciadas por el personal de enfermería de la residencia de ancianos Tsangnan. A los ancianos les gusta un poco de animación. Busca a más gente para que la hagan compañía. Y ahí lo tienes. Te do un grupo. Hermano Xian, ¿no estás cansado? Lin Chia bastizo mientras se acercaba. Acababa de soportar la batola del día y estaba completamente agotado. Estoy bien. Déjame dormir después de tu sesión de entrenamiento. Maldita sea. ¿Eres humano? Lin Chia pasó un brazo por los hombres de Li Joshua y sonrió ampliamente mientras observaba a Bailey Pang Pang alando en la distancia, electrocutado. Por cierto, Xiangu, este chico gordo se llama Bailey Tuming, el hijo tanto del casero. Li Joshua asintió. Ya lo vio. Los bolsillos del pantalón linos de artículos prohibidos. Si yo tuviera esos. Lin Chia ese estremeció. ¿Tenías esos artículos prohibidos? ¿No habría valido por los Aries Tsangnan? Este chico gordito tiene dinero. Ha traído una caja de relojes Rolex. Te he cogido uno. Está en el escritorio del dormitorio. Li Joshua le lanzó una mirada extraña y Lin Chia se quedó paralizado. ¿No estás desesperado por conseguir dinero? Cogí uno. Vendelo más tarde y tendrás dinero. ¿Por qué no te llevas toda la caja? Maldito. El instructor Hong cruzó los brazos y se acercó por detrás. Li Joshua, ¿seguro que no te apetece correr? ¿Un poco de ejercicio? Li Joshua negó con la cabeza. No hace falta. A decir verdad, mi cuerpo ha sido mejorado con corrientes eléctricas y radiación, así que este nivel de esfuerzo no significa mucho para mí. El instructor Hong se sentó con las piernas cruzadas y sacó una pila de archivos de su abrigo. Ahora bien, tengo una pregunta. Según mis registros, ¿tienes antecedentes de enfermedad mental? Pasaste bastante tiempo en el hospital. ¿Te gustaría hablar de ello? Lin Chia tragó saliva. Caramba! Esto va a ser un problema. Pero entonces, la expresión de Li Joshua cambió abruptamente. Ya le dije que no estoy enfermo. Esos médicos se lo inventaron todo. El instructor Hong no fue testigo de este cambio, mantuvo la mirada fija en el folleto que tenía en las manos. Aquí dice. A los 7 años, agredió a un compañero de hospital, provocando la pérdida del control de la vejiga y los intestinos. A los 8 años, robó un mechero y prendió fuego a la oficina del director. A los 9 años, desecharon ratas vivas en el jardín, hizo cecina con ellas y se la dio a comer a la fuerza a los pacientes de la sala contigua. A los 10 años, soltó tonterías delirantes para engañar a las masas, estableció su propia facción Joshua dentro del hospital psiquiátrico Sunshine y intentó matar al director para hacerse con el poder. A los 11 años, amasó a mano un kilo de potentes explosivos y los enterró bajo los terrenos del hospital. La crisis solo se evitó después de que Lin Chia lo denunciara. A los 12. Instructor Hong. Lin Chia, viendo a Li Joshua crepitar de electricidad a su lado, no pudo contenerse más y gritó con urgencia para detenerlo. El instructor Hong finalmente levantó la vista y tragó saliva al ver a Li Joshua, con el cuerpo cargado de electricidad. Bueno. Entiendo tus sentimientos. Solo comete. Li Joshua esbozó una leve sonrisa. ¿De verdad lo entiendes? Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Bueno, tengo cosas que hacer. Me voy entonces. El instructor Hong se secó el sudor de la frente y abandonó el campo de entrenamiento sin mirar atrás. Lin Chia suspiró, observando la figura ligeramente temblorosa de Li Joshua. Se apresuró a acercarse y le dio una palmada en el hombro. No pasa nada, hermano Xian. Solo es un instructor novato, no sabe nada. No le demos más vueltas. Li Joshua miró con aire en la dirección en la que Hong había desaparecido, apretando la mandíbula. Este joven maestro no le dará más vueltas. Vamos. Lévame a por ese reloj. Capítulo 35, ¿no puedo simplemente comer? El comedor. Quítate de en medio. Déjame entrar. Me muero de hambre. ¿Quién demonios eres tú? Largate. Deja entrar primero al maestro gordo. Tienes mi reloj. Bailey Pang Pang utilizó su habilitada barriga para apartar a los reclutas que bloqueaban la puerta y fue el primero en atravesar las puertas del comedor. La imagen que se encontró ante él casi le hizo caer al suelo. ¿Qué demonios es esto? La enorme cantina no contenía más que filas de mesas cuadradas. Cada mesa tenía 2 grandes cuencos.
Uno continuo los al vapor sin releno y el otro, carne cruda manchada de sangre. Maldita sea. ¿Cómo se supone que voy a comer esto? Bailey Pang Pang, con el rostro retorcido por la desesperación, pinchó la carne con el dedo, que ahora estaba manchado de sangre. Los demás reclutas se miraron sin comprender, y luego volvieron a mirar los grandes cuencos. ¿Dónde estaban las verduras? ¿Dónde estaba el arroz? Maldita sea. Al menos dennis fuego. Podríamos hacerlo. En medio del coro de maldiciones, un anciano con el rostro adusto salió de la cocina. ¿Qué demonios están gritando? Los reclutas, al ver al cocinero, gritaron al unísono. ¿Esto es apto para el consumo humano? Comanlo así les gusta. Si no, pierdanse. Justo entonces. 7 figuras envueltas en túnicas gris entraron, con máscaras metidas en la cintura. Saludaron al cocinero. Viejo son. Ya estamos aquí. Ah. Vosotros 7, granullas. Santos ají. He aprendido a hacer unos platos nuevos. Con eso, el viejo son volvió a la cocina, ignorando por completo a los reclutas. Al ver al escuadrón enmascarado, los demás reclutas se colaron. Uno a uno, volvieron a sus mesas cuadradas, frunciendo el seno mientras miraban los bolos al vapor y la carne cruda que tenían delante. Chicos, ¿vais a comer algo? Li Joshua entró tambaleando por la puerta, divertido por las caras sombrías de los reclutas. ¿Está bueno, eh? Varios reclutas lo lanzaron una mirada fulminante. ¿Por qué no lo probé? Paso. Li Joshua respondió con un tono de pesar en la voz. A decir verdad, podría haber cocinado esta carne al punto para vosotros, pero. Ay. Los ojos de los reclutas se iluminaron al oír sus palabras. Al punto. Siempre es mejor que la carne cruda. ¿Pero qué? Pero el instructor Hong no me dijo. No lo entendías. Li Joshua agarró una silla cercana, se subió a ella con un pie y se lanzó a una diatriba entre lágrimas. Anoche fui a los cuarteles de los instructores para conseguir un privilegio para mis muchachos. Solo quería que todos tuvieran una comida decente, ¿qué hay de malo en eso? Adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Los reclutas, atraídos por su voz, escucharon con atención, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas. El instructor Hong me dijo que los atormentaría, los maltrataría, los trataría como subhumanos. Vaya. Los reclutas presentes contuvieron el aliento. Esto. Maldita sea. Pero entonces, Li Joshua, rebasante de indignación justificada, se dio una palmada en el hombro. No sabes toda la historia. Luché contra el 300 rondas. Al final. Otro suspiro, que instantáneamente convirtió el ambiente de todo el comedor en opresivo. Hermano Xian, ¿qué pasó al final? Al final. El instructor Hong y más de 20 instructores me inmovilizaron en el suelo y me dieron una buena paliza. Pero ya me conocías. No tengo otras virtudes, solo un corazón puro y santo. No fui capaz de hacerles daño. Fue una agonía. Al resto, todos pudieron imaginar vividamente la impotencia de Li Joshua en ese momento. Luchó solo para asegurarnos beneficios. ¿Y sufrió tal crueldad? ¿No queda justicia en este mundo? ¿Ninguna en absoluto? No hay ley que valga. Bang! Li Joshua dio un puñetazo en la mesa, sobresaltando tanto a los enmascarados que sacaron sus espadas. Tranquilos todos. Me he devanado los sesos durante horas y he ideado un plan. Pero puede que necesite vuestra ayuda. Por un momento, los reclutas intercambiaron miradas de desconcierto. ¿Qué plan? ¿Qué tal si nos rebelemos todos juntos? ¿Se dónde está la estela de las ruinas de la ciudad? La desmantelar y saldremos del campo de entrenamiento. A partir de ahora, la mitad de este mundo será mío y la otra mitad pertenecerá a todos los que estéis aquí. Lin Xie? Wang Mian? Instructor del último piso? Reclutas, Omega. En ese momento, el instructor Hong recordó vagamente el expediente de las primeras horas. A los 10 años, difundía doctrinas heréticas. A los 17 años, seguía haciéndolo. Viejo Hong, ¿de verdad los levaste atrapar a Li Joshua anoche? Yuan Gang miró al instructor Hong con recelo. Este último hizo una mueca. Hermano, ¿de verdad te crees sus tonterías? El instructor Yuan asintió. Lo hizo parecer bastante plausible. En el comedor. Wang Mian se levantó de repente. Li Joshua. Pudo ver como se iluminaban los ojos de varios reclutas. Esto era indignante. Lin Xie tampoco pudo quedarse calado, se acercó corriendo a Li Joshua y lo susurró con urgencia.
Hermano Chien. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Li Joshua se encogio de hombres. ¿Qué estoy diciendo? Solo te estoy ayudando a eliminar a los alborotadores, ¿no? Dica esto, se sento junto a Wang Mian y señalo con el dedo al aire. Tú y tú. Salad ahí fuera y cord unas vueltas. Así que estés bastante contentos con este motín, eh? Lin Chia abrió los ojos como platos al instante. Maldita sea, esto es una trampa. Los reclutas nombrados estaban completamente desconcertados. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Los instructors del segundo piso finalmente dieron un suspiro de alivio. Ha sido adorador. Casi nos mata a todos el camino celestial. El instructor Yuan cogió el megafono que había a un lado. ¿A qué viene toda esta reunión? ¿No os apetece? Volve al entrenamiento. Quedan 10 minutos. El arresto, a los reclutas les dio igual el escandaloso discurso de Li Joshuan. Uno por uno, cogieron bolos al vapor y carne cruda y así los metieron en la boca. Mientras tanto, llegó la comida preparada por el viejo son. Pancita de cerdo estofada, pollo guisado con setas. Había de todo lo imaginable. El apetitoso aroma hizo que a los reclutas así les hiciera la boca agua. Li Joshuan hizo un gesto con la mano. Chia, ven a comer. Zaz. Al mismo tiempo, todos los reclutas giraron la cabeza y fijaron la mirada en Lin Chia, que estaba mordisqueando carne cruda. Lin Chia dudó un momento antes de acercarse en silencio y sentarse a la mesa. Prefiero no comer. Tengo algunas preguntas que hacer. Antes de que pudiera terminar de hablar. Li Joshuan ya la había empujado un cuenco lleno de comida. El aroma de los platos humeantes hizo que Lin Chia tragara saliva. No puedo hacer una excepción. Inmediatamente después, lo empujaron un cuenco de caldo de carne hirviendo. Li Joshuan le dio una palmada en el hombro y le dijo con sinceridad, siempre has tenido el estómago delicado desde pequeño. No comas eso, te sentará mal otra vez. Hermano Chien. No puedo hacer una excepción. No. Pero es acra a perder si no te lo comes. Ahora todos tenemos nuestras propias comidas. Lin Chia se quedó paralizado. Habiendo crecido en la pobreza, no podía soportar ver cómo se acaba a perder la comida. La mera mención del desperdicio lo enrojece los ojos. Sin embargo, siguió apartando el cuenco. Hermano Chien, cómelo tú por mí. Soy un nuevo recluta. Solo debo comer lo que comen los nuevos reclutas. Li Joshuan cruzó los brazos y habló con calma. Recuerdo que cuando tenías 7 años y medio, te sentó mal el estómago después de comer. Calate. Me lo comerá. Solo entonces Li Joshuan sintió con satisfacción y miró a los demás que estaban cerca. Los nuevos reclutas comían con expresión sombría, mientras Wang Mian y Lin Chia intercambiaban opiniones sobre ser agentes divinos. Wang Mian? Li Joshuan recordó de repente algo. La próxima vez que se verán, ¿no sería ese anciano con el que se encontrarán antes de entrar en el círculo humano? Quizás, ofrecer algo de ayuda? Justo cuando lucaba con ese pensamiento. Se dio cuenta de que había un muslo de pollo extra en su plato. Giró la cabeza para mirar. Wang Mian lo sonría. ¿Qué miras? Come. Te has esforzado bastante esta vez. Compartiremos este muslo de pollo. Maldita sea. Había ayudado. Li Joshuan pinchó el muslo de pollo y se lo metió en la boca, sumergiendo su conciencia en la residencia de ancianos. Capítulo 36, La historia de 2648. Residencia Ho. Abuelo Tesla. Abuela Curie. En cuanto cruzó la puerta, Li Joshuan gritó. Tesla gruñó mientras se levantaba del sofá. ¿Qué demonios? Acabó de descansar un poco. ¿Tienes idea del jaleo que han mandado los malditos nuevos reclutas esta mañana? Ahí estás. Li Joshuan corrió hacia el y le dio un apretón en el hombro a Tesla. Por cierto, vengo a pedir un favor. ¿Qué es? ¿Podríais conjurar un beneficio duradero? Preferiblemente uno completo, del tipo que pueda romper una barrera temporal de una sola vez. ¿Temporal? Madame Curie se quedó paralizada. ¿Va a pasar algo? No, ese escuadrón enmascarado. Están en problemas. Después de escuchar esto, Tesla reflexionó, son buenos chicos. Podríamos ayudarlos. Li Joshuan se llenó de alegría. ¿Podría funcionar? Pero. Tesla y Madame Curie sacaron sus teléfonos al mismo tiempo. Hay una promoción ahora, recarga 648 y obtén 30 gratis. Bip.
Li Joshua pago con amargura dos recargas de 648 y luego veo como Madame Curious levantaba y se dirigía a su habitación. Dean, que date ahi. Te traer una naranja. Quiero dejar un potenciador. Justo cuando Li Joshua se preguntaba por qué tenía que volver a su habitación. Se oyó un estruendo atronador. Bang! El sonido se asemejaba al de una pasada puerta que se abría de una patada. Al mismo tiempo, se oyó una voz desconocida y anciana. ¿Qué estás haciendo? Deja de hablar. Pide prestado algo. Potions curativas. Li Joshua? Bang! La puerta se cerró de golpe de nuevo. Un minuto después. Madame Curie sostenía una esfera transparente. Su emblema era un símbolo de agujero negro azabache. Toma. Esto puede romper la barrera del tiempo. Li Joshua. Oh. Esa puerta que acabas de abrir? Eso es confidencial. Pero he charlado con él antes. Nos llevamos bastante bien. Li Joshua recordó los destacados gritos de hacia unos momentos y su boca se crispó ligeramente. Relations, buenos, de verdad? Los minutos siguientes. Lin Chia le hizo varias preguntas a Wang Mian sobre los representantes divinos. Pronto. Sonó el silbato. Uno por uno, los nuevos reclutas salieron apresuradamente para reunirse. Solo Li Joshua permaneció en el comedor, charlando y riendo alegremente con varios miembros del escuadrón enmascarado mientras devoraba su comida. Li Joshua, una vez que terminemos esta comida, es probable que nuestra próxima reunión se fuera de estos moros. Wang Mian peló una gamba grande, la colgó sobre el borde de su cuenco y se preparó para devorarla de un solo bocado. ¿Qué es eso? ¿Una misión? Li Joshua cogió casualmente sus palilos, agarró la gamba y se la metió en la boca bajo la mirada indignada de Wang Mian. Sí. Ha surgido un pequeño misterio en el norte. Nos dirigiremos allí después de comer. Li Joshua procedió a coger la segunda gamba que Wang Mian había pelado. Muy bien. Te deseo un regreso triunfal. Wang Mian le lanzó una mirada feroz mientras pelaba la tercera gamba. Al ver que Li Joshua volvía a coger los palilos, Wang Mian los apartó de un manotazo. ¿Esto no va a terminar nunca? Oh. Eso no es justo. ¿Pensabas que estaba provocando? Wang Mian se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Déjame comer primero. Toma. Li Joshua se llevó la gamba a la boca con satisfacción, riéndose entre dientes. Has acertado. Estoy comiendo gratis. Maldito. Buzz. Una luz blanca estalló. Una esfera translúcida se materializó en la mano de Li Joshua. Las pupilas de Wang Mian se contrajeron bruscamente. Esta maldita cosa era un potenciador, ¿no? Y este potenciador parecía diferente a los anteriores. En su interior, había patrones de rayos, radiación y incluso un agujero negro. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando hacerme explotar? Wang Mian le dio la cabeza, desconcertado. ¿Por una gamba? Seguro que no. ¿Cómo te has convertido en capitán? Esta maldita cosa es tuya. Li Joshua le lanzó el orbe al pecho. Al instante siguiente, se encogió hasta alcanzar el tamaño de una, y ahora se ve un pequeño agujero en su superficie. Puedes usarlo como colgante para el móvil como collar. Mi maestro me dio este potenciador completo. Es muy poderoso. Si surge algún peligro, esta cosa podría salvar la vida o la de alguno de tus compañeros. Wang Mian se quedó mirando fijamente el pequeño orbe, sin saber qué decir. Finalmente, Wang Mian lo cogió con delicadeza en la palma de la mano. Debía de haber pagado un alto precio por ello, ¿no? De lo contrario, ¿por qué le habrían dado esos dos ancianos un potenciador completo? Gracias. Te debo una. El resto del escuadrón enmascarado también lo expresó su gratitud. Li Joshua se limitó a restar la importancia con indiferencia. En realidad, Li Joshua había pagado un precio enorme. 648. ¿Cuánto dinero es eso? Si no fuera por ese relay que comparar. No se lo habría vendido a Li Joshua aunque me lo hubiera ofrecido. Recuerda, no lo uses a menos que estés en una situación desesperada. Entendido. Wang Mian hizo un gesto con la mano para descartar las repetidas advertencias de Li Joshua. Después de despedir a el enmascarado, Li Joshua corrió al campo de entrenamiento con la intención de ver los ejercicios de los nuevos reclutas antes de volver a dormir. Por suerte, el instructor Han estaba entrenando con Lin Chia, quien te enseñó esa técnica con la espada. El capitán Chen Muyua del Escuadrón 136. 2. Apartate.
El instructor Han miro a linchilla como se hubiera visto un fantasma, y con el rabillo del ojo veo a Li Juan con su uniforme de recluta. El muchacho parecía totalmente inofensivo. Seguramente más fácil de intimidar que ese tipo gordo cubierto de grillets o ese flaco que había estudiado esgrima. 2. Aquí, yo, Li Juan se quedó paralizado, señalándose a sí mismo con confusión. Sí. 2. ¿Por qué ligas tarde? ¿No me reconoces? ¿Debería reconocerte? El instructor Han se detuvo. Debido a compromisos de misión, solo había llegado al campo de entrenamiento esa mañana. Yuan Gang Lu había dicho que discutieron los divertidos incidentes recientes después de terminar esta lección. Sin embargo, la sesión había tenido un contratiempo desde el principio. Por fin había encontrado a un recluta que parecía un blanco fácil, ¿no era esta la oportunidad perfecta para intimidarlo? Ven aquí. Tardando en desayunar? Después de clase, correrás 10 vueltas. ¿Y por qué no te reconozco? Te lo dire. Una vez que estás en este campo de entrenamiento, todos sois reclutas. No intents esa rutina de conexiones conmigo. Li Juan se acercó a la plataforma de entrenamiento, desconcertado. Le pusieron una espada de madera en los brazos. Para ir sobre seguro. El instructor Han habló primero, no leves nada prohibido, ¿verdad? No. ¿Alguien te ha enseñado a manejar la espada antes? Sí, más o menos, pero no lo aprendí bien. El instructor Han se relajó visiblemente al resto. ¿No has recibido un entrenamiento adecuado? Esplendido. Muy bien, entonces practiquemos. Ataquem. Todos los reclutas dieron un paso atrás instintivamente al resto. El instructor Han estaba desconcertado. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué parecían tan aterrorizados? ¿Me tenían miedo? ¿Cuándo me había vuelto tan intimidante? Crackle. El instructor Han se quedó paralizado y giró lentamente la cabeza. En ese momento, la espada de madera de Li Juan estaba ahora rodeada por un anillo de rayas azul púrpura. No. ¿Dónde está la estela Jinshu? Instructor Han, perdóneme. No hacía acerca más. Destruir la oscuridad con un trueno. Capítulo 37, Retirada del veneno? Yuan Gang miró al instructor Han, convulsionando ante él, en un estado desconocido, y suspiró impotente. Li Juan, ¿por qué la has golpeado? Li Juan soltó una risita inocente. No fue mi intención. Él quería pelear conmigo. Ya me conoces, soy un santo. No sé cómo recazar a la gente. Yuan Gang entrecerró los ojos, con una expresión exigente, ¿crees que me lo voy a tragar? Retira la electricidad de él. Lo necesitaremos para impartir la próxima sesión. De acuerdo. Li Juan movió los dedos y un hilo de luz eléctrica se retiró del cuerpo del instructor Han. En cuestión de minutos, el instructor Han abrió los ojos débilmente. Maldita sea. No te acerques a mí. En cuanto abrió los ojos, vio la sonrisa benévola de Li Juan y se apresuró a arrastrarse detrás de Yuan Gang. Te dije que no me llamarás para ser instructor. Renuncio. Yuan Gang frunció los labios. No es por criticarte, pero te has metido con 3 personas seguidas, un joven maestro de la familia Bailey, un agente divino y un instructor recién reclutado. Tienes mucho talento. Y tú te ríes de mí. Li Juan observó a la pareja con perplejidad. ¿Por qué había un ambiente tan extraño? ¿Quizás debería grabar un drama romántico para vosotros dos? El siguiente periodo continuó con entrenamiento con armas frías bajo la supervisión del instructor Han. Li Juan no se molestó en escuchar y se dirigió directamente al dormitorio para echarse una siesta. Después del almuerzo. Montaña Jinan. Yuan Gang estaba de pie con las manos a la espalda ante los reclutas, con una anciana a su lado. A continuación, comenzaremos el entrenamiento extremo. ¿Vis la cordillera que hay detrás de vosotros? Cada uno de vosotros llevará una carga de 35 kilogramos. Vuestra misión es atravesar esta cordillera antes del amanecer. Yuan Gang cruzó los brazos, con una sonrisa cruel en los labios. No creáis que se trata de una simple carrera de campo a través con peso. Una vez que entres en las montañas, desplegaremos drones para perseguiros sin piedad. Al mismo tiempo, las zonas de radiación se reducirán. Vuestra única opción es huir sin descanso. Recordad mis palabras, no os detengáis más de un minuto, o seréis alcanzados por los rayos de radiación aéreos. La eliminación será inevitable. Inform. ¿Puedo preguntar qué ocurre si uno queda rodeado por la zona de radiación?
Yuan gang lo miro y hablo con indiferencia. Rota du? En el mejor de los casos, asfixia. En el peor, muerte. No es una exageración. Mejor parecer aquí que caer en la batalla contra el misterio. Al menos alguien recaudera tus restos. Con eso, Yuan gang hizo un gesto con el brazo. Recogt vuestras cargas. Avanzad hacia las montañas. La vacilación se reflejó en los rostros de los reclutas. Maldita sea, este entrenamiento conlleva riesgo de muerte? ¿Qué imprudencia es esta? Yuan gang frunció el seno mientras agarraba el micrófono que tenía cerca. Ahora. Decidme. ¿Sois una pandilla de inútiles? Los reclutas se quedaron paralizados, rígidos como estatuas. Al instante siguiente, su voz retumbó de nuevo. Si tenías miedo, dad un paso al frente y decidme que sois unos inútiles, que sois basura. Os dejaré marchar. No tendréis que participar en el resto del entrenamiento. Haced las maletas y volved a vuestras ciudades natales. A partir de ahora, no tendréis nada que ver con la guardia de la noche. La guardia de la noche no necesita cobardes. Estas palabras incendiaron a los reclutas como si les hubieran inyectado adrenalina, y sus rostros se enrollaron. Al fin y al cabo, eran chicos de 17 o 18 años, rebasantes de fervor juvenil. ¿Cómo iban a admitir delante de todos que eran unos inútiles? Si no hay más preguntas, subid a las montañas. Al ver a los reclutas entrar uno por uno en la montaña Jinan, Yuan gang finalmente respiró aliviado. Casi la había fastidiado. Tú, el gordito. Deja tú, espacio libre, aquí. El espacio libre, esencialmente la bolsa del tesoro de Pang Pang, contenía la gran mayoría de los artículos prohibidos. Pero está lleno de objetos de valor. Al oír la petición de Yuan gang, Pang Pang frunció el seno angustiado y se agarró el pecho con gesto protector. Basta de charla. No vamos a robar nada. Está bien, entonces. Una vez que todos entraron en la cordillera, Madame Curie se adelantó con calma ante el grupo y señaló hacia el cielo. Una pantalla de luz verde luminosa envolvió toda la parte superior de la cordillera, formando un espacio especializado. Li Xuan, ¿estás completamente seguro de que esto es seguro? Yuan gang discretamente apartó a Li Xuan y le susurró, no veas y causas una fatalidad. Li Xuan frunció los labios. ¿Tan poco fiable soy? Lo que quiero decir es que soy muy fiable. Al ver la inquietud persistent, Li Xuan decidió aclararlo. No pasará nada. Si la radiación entra en su cuerpo, simplemente la extraeremos. Vamos, probámoslo. No lo hagas. Pum. Una voluta de humo verde fluorescente flotó en el aire y fue inhalada por Yuan gang. Sin demora, se derrumbó en el suelo, agarrándose la garganta con ambas manos. Su rostro se volvió ceniciento y la sangre le brotaba por los rasgos. Li Xuan volvió a chasquear los dedos. Yuan gang volvió al instante a la normalidad, como si nada hubiera pasado. ¿Qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? ¿Me he visto morir? Limpiad la sangre. Claro. Yuan gang cogió los pañuelos, comprendiendo ahora la naturaleza general del poder de Li Xuan. Después de mirar a su alrededor para asegurarse de que estaban solos, susurró. ¿Esta habilidad es inherente a las ruinas prohibidas? Li Xuan reflexionó brevemente antes de asentir. Entonces, ¿por qué ese lama, millones de voltios? No lo entenderías. Se lama mantener un perfil bajo. Yuan gang puso una expresión de repentina comprensión y le hizo un gesto de aprobación en silencio. Sigue siendo el mismo viejo bastardo astuto. Montaña Jinan. Tú, esperam. La montaña estaba cubierta de espesa vegetación. Bailey Pang Pang era corpulento y, después de todo este alboroto, le resultaba un más difícil camino. ¿Podrían ayudarme a lavar esto? Es muy pesado. Bailey Pang Pang miró a Chayuan y Lin Xie, que estaban frente a él, con un destello de esperanza en los ojos. No. Perdit. Bailey Pang Pang hizo un puchero, dolido. Está bien, no me leves. ¿Por qué tienes que insultarme? Chayuan lo ignoró y se volvió hacia Lin Xie con mirada suplicante. Xie, ¿quieres que te leve parte de tu carga? Lin Xie le lanzó una mirada impotente, a punto de hablar, cuando una repentina y inexplicable sensación de peligro lo invadió. Empujó a Bailey Pang Pang y Chayuan a un lado, retrocediendo instintivamente 2 pasos. Boom! El suelo donde los tres habían estado momentos antes estaba ahora excavado por un enorme cráter provocado por un láser. Maldita sea! Xianji no está llegando. Bailey Pang Pang tragó saliva.
Cesa cosa te hubiera dado. Estarías muerto, verdad? En ese momento. Un zumbido resono detrás del trio. Un enjambre de drones apareció chirriando. Detrás de los drones, una barrera verde se contrae lentamente. Core. La toxina está empezando a extenderse. Los drones están aquí. Arrastrado por Lin Chiet Bailey Pang Pang Hu, con una molesta sensación de inquietud que la carcomia por dentro. Esto. ¿De verdad no estamos llegando a un videojuego? No habían avanzado mucho cuando. La voz de Yuan Gang resonó desde la mochila que levaban a la espalda. Hola. ¿Me oís? Hora del castigo. Tras una pausa, Yuan Gang continuó, ¿Eres Wan Liang, verdad? ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho en tu vida? Capítulo 38, no puedo curarlo. Mientras escuchaba al instructor Yuan recitar solemn una serie de preguntas totalmente humilantes, Bailey Pang Pang tragó saliva con dificultad. ¿Este el castigo por la eliminación? No pudo evitar preguntar Lin Chia. Debe de haber utilizado algún tipo de sustancia prohibida para inducir la verdad. Es una medida bastante despiadada. El trío intercambió una breve mirada, sin necesidad de discutir mucho más, antes de salir corriendo hacia las profundidades de las montañas Jinan. Entre ellos, Bailey Pang Pang, aparentemente sacando fuerzas de donde no las tenía, ya se había adelantado a los otros dos. Oficina del instructor. Yuan Gang sonrió a los demás. ¿Qué tal? ¿No están mal los resultados, eh? El instructor Han se rió hasta que le dolieron los costados y levantó el pulgar en silencio. Genial. Piénsalo. Hace solo unos momentos. Wang Liang había revelado sus propias medidas. Eso fue totalmente humilante. Una muerte social en toda regla. Li Joxuan, ¿te apetece intentarlo? Yo? Me parece bien, pero tú también participas. La sonrisa del instructor Yuan se congeló en su rostro. No, creo que un hombre debe guardarse algunos secretos para sí mismo, ¿no crees? Wang Liang, que acababa de recuperarse, casi se desmaya de nuevo al oír ese comentario. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Yuan Gang dirigió su mirada a la pantalla, donde los reclutas eran perseguidos por drones. Miró al centro de la pantalla, frotándose la barbilla pensativamente. Tengo bastante curiosidad por saber qué diría este divino representante si estuviera aquí sentado. Lin Chia? Ni lo mentions. Li Joxuan también tenía curiosidad. Lógicamente, debería culparse a sí mismo por no haber salvado a Zhao Concheng. Pero ahora Zhao Concheng no estaba muerto. Entonces, ¿por qué se culparía? ¿Por no cuidar adecuadamente de su tía? ¿O por no cumplir con sus obligaciones como hermano mayor? Trilo cuando hayas terminado. Yo también quiero saberlo. Yuan Gang hizo una pausa. ¿No se conocen desde la infancia? Aunque fuera así, no puedo leer la mente. No soy adivino. En ese momento, el instructor Hong señaló la pantalla. Mirad. Ese alborotador se ha encontrado con Lin Chia. En la pantalla. Lin Chia cortó las enredaderas que tenía delante de un solo golpe. Al mismo tiempo, Shin Qingju cortó las enredaderas que tenía delante. Sus miradas se cruzaron. Detrás de cada uno de ellos, un drone había fallado su objetivo. Maldita sea. Estamos perdidos. Exclamaron al unísono. Shin Qingju rodó hacia la izquierda. Por casualidad. Lin Chia eligió la misma dirección. Rat-a-tat-tat-tat-tat. Una lluvia de misiles cayó sobre ellos. Dos de los tres secuaces detrás de Shin Qingju fueron alcanzados simultáneamente, desplomándose con gritos de agonía. Al ver el rayo de radiación que se desplazaba por el cielo, la expresión de Lin Chia se ensombreció. Se puso en pie a toda prisa, despejó los obstáculos que tenía delante y siguió avanzando. Core. Mientras tanto, los instructores llegaban al unísono. Maldita sea. Ha sido un buen taja. Sí, el chico tiene agilidad. Al oír el alboroto, Li Joxuan sintió una olida de inquietud. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo había visto y se arrastró silenciosamente hacia la puerta. Li Joxuan? ¿A dónde crees que vas? Yuan Gang sonrió a Li Joxuan, con un ladrillo que apareció de repente en su mano. Mira, yo también soy un nuevo recluta, ¿no? Sí. Entonces, ¿puedo entrar a echar un vistazo? No, no puedes. Al ver que no se rendía, el instructor Yuan continuó. Si entras y causas problemas, cancelaremos esta sesión de entrenamiento. No causaré problemas. Me portar bien. ¿Ya crees que soy tonto? Li Joxuan extendió las manos con resignación.
Solo quiero entrenarme. Sigu suplando. Maldita si no servirá de nada. Scientate. Li Joshua lu lanzo una mirada fulminante antes de volver en silencio a su asiento. Después de todo, la abuela curiosa estaba encargando de eliminar la radiación. Ahora estaba completamente aburrido. Más valía cerrar los ojos y volver mentalmente a la residencia de ancianos para jugar con Tesla. Hasta que cayó la noche. En toda la cordillera de Jinan, solo quedaban Lin Chie y Cha Yuan, avanzando con gran dificultad. ¿Qué tal así, descansamos un poco? Lin Chie respiró hondo y contempló la interminable cordillera. Solo rompiendo los límites se puede ser más fuerte. Solo siendo más fuerte se puede sobrevivir. Solo sobreviviendo se puede volver. Chao Yuan frunció el seno. ¿Volver dónde? Lin Chie no respondió, sino que cambió de tema. Si quieres que por tus pecados, no hace falta que me halagues. Si se trata de una transacción, solo tienes que pagar una compensación suficiente. Chao Yuan levantó una ceja. ¿Una transacción? ¿Así es como lo ves? Por supuesto. ¿No era obvio? No tienes amigos, ¿verdad? Lin Chie se rió suavemente. Sí los tengo. Li Joshua. Los dos somos heridos. Chao Yuan habló con calma. Yo también soy un hirage. Precisamente por eso, podríamos ser amigos, ¿no? Al último hombre que se hizo amigo mío, le corté la cabeza. Y Li Joshua. Lin Chie contempló la noche con una leve sonrisa en los labios. A decir verdad, lo mate una vez. Chao Yuan, LLL. ¿Quieres decir que ahora es un fantasma? ¿Estás loco? Está claramente vivo. Entonces, ¿qué insinúas? Lin Chie negó con la cabeza. No necesitas saberlo. Solo entiende que ahora no representa ninguna amenaza. Al ver que Lin Chie no iba a dar más detalles, Chao Yuan asintió a regañadientes, señalando con un gesto la figura cadavérica que yacía detrás de él. Bailey Pang Pang se había derrumbado por agotamiento momentos antes. ¿Y él? ¿También es un hirage? Por supuesto. Excepcionalmente estúpido, excepcionalmente rico. Pasó un tiempo indeterminado. Li Joshua recuperó lentamente la conciencia. En su oído resonó la pregunta del instructor Yuan. Chao Yuan? ¿Qué tipo de chicas te gustan? No me gustan las chicas. Al resto, incluso Lin Chie, en lo profundo de las montañas, se estremeció. Prefiero mujeres maduras y concavas, preferiblemente intelectuals que hayan tenido parejas anteriormente. El instructor Yuan exhaló aliviado. Menos mal. Muy bien, Trader Chao, cambio de pregunta. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en la vida? Me arrepiento de no haberme ahogado en el río cuando tenía 6 años. ¿Por qué? Porque si hubiera muerto, no habría vuelto al pueblo a recoger esas, lo que desencadenó el alboroto de gente que mató a 172 aldeanos inocentes. Tampoco habría usado un cortanas para masacrar a 161 almas en la comisaría. 10 horas en las montañas Jinan. Ya casi ha terminado. Ningún recluta ha superado en la primera fase de entrenamiento en el campo de entrenamiento. El mejor récord hasta ahora parece ser el de Wang Mian, lo superó en 6 horas, sin estos lasers en zonas venenosas. Pero antes de eso, entrenó 5 veces y fracasó en todos los intentos. En medio de los murmullos de los instructors. Un joven cubierto de barro emergió lentamente de las sombras. ¿He aprobado? Preguntó Lin Chie con voz ronca, y tambaleandos. Li Joshua se apresuró a acercarse para sostenerlo. ¿Has aprobado? Les has dado un susto de muerte. El instructor Hong se acercó con una sonrisa, con un anillo en la mano. ¿Te apetece probar? Pero así he aprobado, ¿no? Solo por diversión. De todos modos, no hay nadie más aquí. Te haré una pregunta. La expresión de Lin Chie reflejó un conflicto, pero cuando se encontró con la mirada expectante de Li Joshua, cedió. Tomando el anillo y deslizándolo en su dedo, la voz del instructor Hong fluyó suavemente. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en esta vida? Lin Chie se quedó paralizado. Las imágenes pasaron por su mente como un caleidoscopio. Los arrepentimientos eran muchos, su vida parecía plagada de tragedias y oportunidades perdidas. ¿Cómo subir a la zadi para ver la luna, solo para presenciar los 10 años de ceguera de Michael? ¿O no haber podido dar una vida digna a su tía y a Jean? ¿O ya conchen sacrificándose para proteger a su propia familia, ahora postrado en cama en estado comatoso? ¿O tal vez en el hospital psiquiátrico? ¿El hospital psiquiátrico?
Li Xuan. Tras un intervalo indeterminado, Lin Chia miró a Li Xuan y luego al cielo nocturno. El lo salvo, pero yo no puedo curarlo. Capítulo 39, Mira, te estás impacientando otra vez. ¿Por qué estoy en una banera? Bailey Pang Pang abrió los ojos nublados y se quedó mirando fijamente su propio cuerpo desnudo. Yeshia sumergido en una banera de madera lina de un líquido maloliente. Será mejor que te quedes quieto un rato. Este es el baño medicinal que nos ha preparado el instructor, excelente para eliminar la fatiga y fortalecer el cuerpo. Bailey Pang Pang se palpó el cuerpo. ¿Parecía estar funcionando? Entonces, ¿por qué el tuyo es mucho más? Bailey Pang Pang señaló el líquido medicinal que le ligaba hasta el pecho y luego señaló el baño de Lin Chia, que lo sumergía hasta el cuello, con air bastante molesto. Esa es la parte chien. No la quería, así que me la dio a mí. Chirrido. La puerta del dormitorio se abrió con un chirrido. Chayuan, con el cepillo de dientes entre los dientes, Wiley Xuan, con el desayuno en la mano, entraron. ¿Por qué no te has dado el baño medicinal? Preguntó Bailey Pang Pang a Chao Yuan con sorpresa. Termin hace mucho. El instructor dijo que el entrenamiento de esta mañana se suspende. Nos dijo que fuéramos al comedor a desayunar, leche de soja, bolos al vapor y palitos de masa frita. Splash. Bailey Pang Pang saltó de la banera, se calzó los zapatos y salió corriendo del dormitorio. Mientras tanto, Li Xuan se acercó a la banera de madera de Lin Chia y acercó una mesita. Te he traído el desayuno. Come aquí. Cuando termines, pasaremos por la oficina del instructor. ¿Para qué? Para recuperar mi objeto prohibido, por supuesto. Hoy tenemos medio día libre, algo poco habitual, y Gangjo y el viejo Hong no están ocupados. Cada vez que había antes, me acaban diciendo que estaban ocupados redactando el plan de entrenamiento. Lin Chia asintió, se secó las manos con una toalla y empezó a comer un bolo al vapor. ¿Sabes qué? Comer mientras te das un baño medicinal no está nada mal. Espera. ¿De quién es esta ropa? Li Xuan se sentó en la litera del chico gordito y frunció el seno al ver las prendas que había a su lado. Supongo que del gordito. Entonces, ¿quién acaba de salir? Gordito. Chao Yuan y los otros dos se quedaron paralizados. Inmediatamente después, el grito de una chica resonó desde la ventana. Presentandos. Entrad. La pareja abrió la puerta con cautela. Lin Chia miró primero. El instructor Yuan se rió al ver la expresión de Lin Chia. ¿Qué pasa? Instructor Yuan, ¿está ocupado? En absoluto. Entró y habla. ¡Qué bien! Bang! Li Xuan abrió la puerta de la oficina de una patada. Estoy aquí. ¿Qué diablos haces aquí? Fuera. Quiero mi objeto prohibido. Hablaremos de ello la próxima vez. Hoy estoy un poco. La palabra ocupado apenas salió de sus labios cuando la voz de Yuan Gang se detuvo abruptamente. Miró a Lin Chia, que sonría cerca, y entrecerró los ojos. Ya está bien. Vosotros dos estáis confabulados, ¿verdad? ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué estás tan calado? ¿No te apetece charlar? Se rió Li Xuan mientras se sentaba frente a él y le tendía una pequeña mano. El objeto prohibido. Eres realmente incorrigible. Yuan Gang sacó una pequeña caja negra del armario que tenía detrás. Aquí tienes, tal y como prometí. Li Xuan abrió la caja y descubrió en su interior un cristal rhomboidal azul celeste del tamaño de una. Sí. Justo esto. ¿Para qué serve? Preguntó Lin Chia mientras contemplaba el cristal, sintiendo una olida de asombro. Absolutamente impresionante. Se llama corazón azul. En un radio de un metro, activa constantemente la secuencia guardia azul de la secuencia 278 de las ruinas prohibidas, bloqueando la mayoría de los ataques psíquicos. Al oír esto, Lin Chia no pudo evitar maravillarse interiormente. Era un objeto espléndido. Al momento siguiente, lo cogió en sus brazos. Hermano Xian? Es tuyo. No tengo ningún uso para esta basura. La boca de Yuan Gang se crispó. Esas palabras. ¿Era realmente apropiado decirlas delante del propietario? Al ver a Li Xuan salir por la puerta, Lin Chia se disculpó con Yuan Gang antes de correr tras él. Hermano Xian. ¿Por qué no lo quieres? Li Xuan extendió las manos. Esta cosa no me sirve para nada. Si ni hubieras dado algo como una bomba atómica, quizá habría mostrado algo de interés. Muy bien, ve a practicar tu esgrima. Yo voy a volver a dormir.
Lin chia ascencio con la cabeza, abstiniéndose de preguntar la quien buscaba, y se dirigió al campo de entrenamiento. Esa noche, la luna brillaba intensamente entre las escasas estrellas. Pum, pum, pum. ¿Quién está ahí? Li Joshua abrió la puerta del carriage. Tres figuras distintas aparecieron ante su vista. Una biblioteca, otra dormitaba y otra leía una novela. ¿Qué os trae por aquí? En cuanto Li Joshua entró, los tres ojos se volvieron hacia él. Os he visto encerrados aquí durante días. Pense en traeros ropa limpia. No se me da muy bien, pero soy amable. El maestro Chen Lu lanzó una mirada fulminante antes de volver a su té, claramente sin interés en entablar conversación. ¿Cuándo os ves? Lu Wei frunció los labios. ¿A ti que te importa? On me debes la multa. Yo. Maldita sea. Apretando los dientes, Lu Wei rebuscó en su bolsillo en busca de monedas sueltas. Las contó rápidamente, 320 yuans y 5 jiao. Al encontrarse con la sonrisa de Li Joshua, Lu Wei guardó las monedas en silencio. Nos vamos en unos días. ¿Qué pasa? Nada especial. Solo he venido a tomar un té con el viejo. Por cierto, ¿juegas al ajedrez? Li Joshua Sakamoto sin ceremonias, sentándose justo en front del maestro Chun. Cogió una taza de té de un lado y así sirvió una taza. El maestro Chun frunció el seno. No tienes nada mejor que hacer, ¿verdad? Por supuesto que no. Li Joshua le dirigió una mirada indiferente. Ya ves. Hoy era el día en que Lin Chia sacaba a Nix. Tenía que estar atento. Si alguno de los tres muchachos no podía contener su arremecha contra alguien, eso significaría un gran problema. Pensando esto, Li Joshua se rió suavemente. ¿Por qué demonios iba a estar ocioso? Solo me apetecía hacer compañía al viejo. Entonces, entrega las hojas de té. Ni los unes. Las palabras apenas habían salido de su boca. Los tres que estaban dentro del carriage volvieron la mirada hacia el exterior al mismo tiempo. La sorpresa se reflejó en sus ojos. Esta vez. Era el hora genuina y inconfundible de una deidad. Zhou Ping y Lu Wei se lanzaron hacia adelante al mismo tiempo, con una mano ya en la manilla de la puerta del carriage. Sin embargo, a pesar de su fuerza combinada, la puerta no se movió. Ambos hombres se volvieron para mirar al maestro Chun. Lo encontraron entrecerrando los ojos intensamente para mirar a Li Joshua. ¿Qué significa esto? Detrás de Li Joshua, dos figuras sombrías aparecen y desaparecen. Mira, estás siendo impatient otra vez. Espera un momento. Dejalo ir a casa. ¿Quién debería ir a casa? Lin Chia. Al instante siguiente. El hora divina desapareció sin dejar rastro. El trío miró a Li Joshua desconcertado. Dudaron, con las palabras en la punta de la lengua. Pasaron otros 5 minutos. El hora divina reapareció. Los tres estaban a punto de maldecir. Sus corazones se encogieron al unísono. Vamos. Observaremos, pero no actuaremos. Es una deidad benevolente, no alberga malas intentions. Click. La puerta se abrió de par en par. Tenía Yuan Gang, de la Unidad 006 de la Guardia Nocturna de Gracia, estacionada en la ciudad de Shojing. ¿Puedo preguntar su honorable nombre? Nix. Zuz, zuz, zuz. Tres figuras se materializaron ante Lin Chia en un instante. Cada uno estaba listo para la batalla. Solo Lin Chia miró a los recién legados con curiosidad. Un anciano, un camarero y un repartidor? ¿Qué clase de equipo es este? Capítulo 40, Las reglas del Escuadrón 136. Así que es su excelencia, la diosa de la noche. ¿Puedo preguntar que la trae en nuestra gracia? El maestro Chen, Lu Wei y Zhou Ping dieron un paso al frente al unísono, formando un círculo protector alrededor de Yuan Gang. Nix le dio la cabeza. He venido a buscar a mi hijo. Lin Chia carraspio dos veces y se apresuró a intervenir, para encontrar al sustituto. El maestro Chen se detuvo y luego prestó atención. Oh. El sustituto. ¿Has encontrado uno? Lo encontré. Lin Chia levantó la mano con urgencia. Soy yo. Yuan Gang murmuró una pregunta desde un lado, pensé que no eras el serafim. Estoy llegando en ambos bandos. Zhou Ping frunció los labios. ¿Cómo puedes decir eso con tanto orgullo? ¿Dónde está tu dignidad? Lu Wei se volvió hacia Nix, con una mirada inquisitiva en los ojos. Señor, lo que él dice. Mi hijo dice la verdad.
El maestro Chen, sintiendo la incomodidad, sugirió tentativamente, ahora que se ha encontrado el sustituto, es está haciendo tarde. ¿Nos retiramos por esta noche? Nix miró a Lin Chia, quien también intervino con torpeza, si, se ha encontrado el sustituto. Deberían irse a casa ahora. Muy bien. Con eso, la forma de Nix se disolvió gradualmente en la noche, desvaneciéndose. Solo después de confirmar la partida de Nix, los demás dieron un suspiro de alivio. ¿Qué demonios hacía una deidad apareciéndose en plena noche? ¿Why calendos aquí sin que nadie se diera cuenta? Absurdo. Tan absurdo como Li Jiuxuan. Solo entonces Lin Chia encontró la oportunidad de examinar a las tres figuras que tenía ante sí. ¿Why ustedes son? No tenía ni idea de quiénes eran esos hombres. Sin embargo, a juzgar por la actitud deferente de Yuan Gang y el hora que emanaban, estaba claro que no eran personas corrientes. Soy el maestro Chen. Lu Wei. Zhou Ping. Lin Chia se quedó paralizado. Estos tres nombres? Yo tampoco los he oído nunca. Yuan Gang se deslizó silenciosamente junto a Lin Chia y murmuró en voz baja. Al instante siguiente, Lin Chia sacó su espada y se apresuró a juntar las manos. Mis disculpas, joven Lin Chia. Así que ustedes tres son la cúspide de la humanidad. El maestro Chen levantó una mano para interrumpirlo. La même maestro Chen. La cúspide de la humanidad suena bastante pretencioso. Muy bien. El viento del norte era gélido, el frío del invierno se acercaba. Campamento de entrenamiento. Oficina de los instructores. Chen Muyu estaba sentado en el sofá, fumando un cigarrillo. Li Jiuxuan estaba sentado a su lado. Te lo repito, debes tomarte un descanso. Yuan Gang se aprisionó las scenes y habló con resignación. Capitán Chen, este es un entrenamiento a puerta cerrada. Entonces concede permisos separados a Lin Chia y Li Jiuxuan. Deja que vuelvan para comer. Eso va en contra del protocolo. ¿Protocolo? Chen Moody aplastó la calila con el pie. Li Jiuxuan, explicarle las reglas de nuestro escuadrón 136. Li Jiuxuan se puso de pie de un salto, con un relámpago crujiendo a través de su cuerpo en un instante. Los destrozó con un trueno. Espera. Espera. Yuan Gang suspiró, con la chispa de vida apagándose en sus ojos. ¿Podrías explicar por qué? Por lo que yo sé, el escuadrón 136 siempre ha mantenido un perfil bajo. Alguien aquí pretende hacer daño a los nuevos reclutas. ¿Conoces al joven maestro de la familia Bailey, verdad? Por supuesto. Chen Mayan se levantó y se colocó delante de Yuan Gang. En el mercado negro, su cabeza vale $800,000. ¿Te haces una idea de la magnitud? No cabría en un solo camión. Li Jiuxuan carraspio. En realidad, sí que cabría. Calate. Chen Muyu le lanzó una mirada fulminante antes de continuar, además del joven maestro de la familia Bailey, también hay un representante del dios dual. Pocos lo saben, pero con las capacidades de la iglesia de los dioses antiguos, ¿cómo no iban a estar al tanto? Y hay otra persona. Con eso, Chen Muyu señaló con el dedo a Li Jiuxuan. Quien filtró la historia de que es capaz de provocar una explosión nuclear con sus propias manos? Yuan Gang se quedó paralizado. Lógicamente, esto no debería haberse filtrado. A menos que, alguien dentro de las filas de los instructores hubiera. ¿Qué estás insinuando? Li Jiuxuan. Una recompensa de 5,000 millones de yuans en el mercado negro. Vivo. Li Jiuxuan se quedó paralizado. ¿Yo? ¿Estás bromando? De repente, Li Jiuxuan se dio cuenta. ¿Qué? ¿No valgo tanto como ese tipo gordo? Chen Mayan lo lanzó una mirada desconcertada. En este momento crítico. ¿Estás discutiendo conmigo sobre por qué vales menos que otra persona? Li Jiuxuan insistió, capitán, ¿podría cubrirme? Solo $800,000 en yuan. Chen Muyu ignoró selectivamente su interrupción y continuó dirigiéndose a Yuan Gang, de todos modos, he dejado clara mi postura. Tú decides como proctor, pero debo llevarme estos dos conmigo. Yuan Gang tamborileo con los nudillos sobre la mesa y permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Después de comprobar dos veces que no había nadie cerca, Chen Muyu habló deliberadamente. Divide y vencerás. Rompe el grupo. Abuelo te. Te he traído tus bolos de carne favoritos. ¿Estás cansado, abuelo te? Déjame masajar las piernas. Abuelo te. He oído que nunca te vistíos. Mis padres fallecieron pronto. Si no te importa, me encantaría cuidar de ti en tu vejez.
La sesión de entrenamiento de hoy estaba a punto de comenzar. Como de costumbre, Tesla estaba rodeado de una manada de agiladores. Su único objetivo era asegurarse de que las descargas eléctricas durante los ejercicios de carrera fueran un poco menos intensas. Tesla así fue familiarizando poco a poco con estos nuevos reclutas, incluso bromando con ellos. Todos, atrás. Bailey Pang Pang apartó a los reclutas que lo rodeaban con su corpulencia y empujó 7 u 8 calles rojas hacia Tesla. Abuelo Tesla. He oído que te gustan los videojuegos. ¿Eso significa que necesitas recargar? Tienes que gastar dinero. Ven estas cosas y olvidad del 648, podrías añadir unos cuantos ceros más y seguir recargando libremente. Los ojos de Tesla se iluminaron y sonrió cálidamente mientras le revolvía el pelo al chico regordito. Gordito. Aquí estoy, abuelo Tesla. Desde el primer día que llega este campo de entrenamiento, me questa especialmente bien. Bailey Pang Pang. Vi a correr. Tome tu tiempo. No tenemos prisa. Sí, señor. Lin Chia observaba en silencio desde un lado, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Chao Yuan estaba a su lado, mirando con avidez los 7 u 8 relojes antes de mirar el que lavaba en su propia muñeca. Se acercó con paso tranquilo, se quitó el reloj y se lo entregó a Tesla. Abuelo Tesla. El mío también es caro. Ah, sí. Pues tú también me gustas bastante. Tesla sonrió mientras aceptaba el reloj y luego miró a Chao Yuan con expectación. ¿Eso es todo? Eso es todo. La expresión de Tesla es ensombreció. Pues vite. Oh. Ding ding ding. Un silbido agudo atravesó el aire. Uno por uno, los reclutas corrieron hacia la base de la plataforma de entrenamiento. El instructor Hong pasó lista y asintió ligeramente al confirmar que todos estaban presentes. Muy bien. Después de 5 meses de entrenamiento, empezáis a parecer soldados. Por la presente anuncio que el programa de entrenamiento físico especializado ha concluido un mes antes de lo previsto. A partir de hoy, vuestro entrenamiento se centrará en tácticas, armas de fuego y las ruinas prohibidas. Además, tras consultar con nuestros instructores, se os concederá un periodo de vacaciones de 4 días a partir de hoy y hasta el segundo día del año nuevo lunar. En ese momento, una oleada de vidas recorrió el campo por parte de todos los reclutas. Solo Chao Yuan giró bruscamente la cabeza, con los ojos enrojecidos. Lin Chia le dio una palmada en el hombro con curiosidad. ¿Qué pasa? Chao Yuan frunció los labios con amargura. Mi reloj. Capítulo 41, pulsa aquí, por favor. Después de empacar sus pertenencias, los reclutas regresaron al campo de entrenamiento. Varios autocares ya estaban estacionados en el centro. Los vehículos estaban llenos de cajas de madera negras. Chao Yuan frunció el seno y comentó. Estas vacaciones no parecen sencillas. Lin Chia asintió. Es cierto. Este descanso ha sido bastante repentino. Formad una fila. Recoged vuestros cuchillos. Lin Chia siguió escudriñando los alrededores antes de subir al autobús. Chia, ¿qué estás buscando? Preguntó Bailey Pang Pang. ¿Ha vuelto a desaparecer el hermano Xian? Es parte del equipo de instructores, ¿no debería estar viajando con ellos? Lin Chia se acercó al instructor Hong y le preguntó. ¿Dónde está el hermano Xian? El instructor Hong se detuvo. ¿De verdad has venido? Me dijo que se preguntabas, te dijera que había encontrado algo interesante y que vendría a buscarte más tarde. ¿Algo interesante? Lin Chia arqueó una ceja. Alguien estaba en problemas. Sub al autobús. Nos vamos. De acuerdo. Sin más preámbulos, el instructor Hong confirmó que todos los reclutas estaban presentes antes de que el motor del autobús rugiera. En el instante en que salieron del campo de entrenamiento, todos sintieron una repentina ligereza. Como si el peso que los había oprimido durante tanto tiempo se hubiera desvanecido, dejándolos renovados y revitalizados. Inmediatamente, una sensación de frescura inundó a sus mentes y recorrió a sus cuerpos. Lin Chia se estremeció y se miró las manos. ¿Y es esto, un avance? A cientos de kilómetros del campo de entrenamiento. A la entrada de la base de lanzamiento de misiles 39. Li Juan estaba de pie con un cigarro entre los dientes, lo había encontrado en algún sitio, envuelto en una gabardina marrón, con una buena demola en la cabeza y gafas de sol oscuras cubriendo los ojos. Tenía un aspecto bastante mafioso. ¿Cómo así fuma esto? Li Juan jugueteó con su mechero, apretándolo varias veces, pero este se negaba obstinadamente en encenderse.
Maldita molestia. Orojo el cigarro al suelo, pero luego se detuvo, recordando que era bastante caro. Lo recogio en silencio y lo guardo en su bolsillo. De repente, su cuerpo se paralizó. Miró sus manos, desconcertado. ¿Cómo he atravesado? Qué raro. Después de reflexionar durante 2 minutos, Li Joshua descartó el asunto. Al instante, se dirigió a la entrada de la base de lanzamiento y abrió de una patada la puerta de acero reforzado. A la voy. Contemplad. Una alarma estridente sonaba sin cesar, mientras las luces de advertencia parpadeaban en las paredes. En el suelo yacían cadáveres en charcos de sangre, junto a estatuas de piedra destrozadas que gemían lastimosamente, suplicando clemencia. Oye, amigo, ¿qué destino tan peculiar llevas? ¿De qué te has disfrazado? Li Joshua se acercó a una estatua y le dio un golpecito en la cabeza. Debajo de la estatua, una voz ronca dijo: Mátame. Te lo ruego, mátame. No puedo hacerlo. She se enfadaría mucho. Li Joshua le dio una palmadita en la cabeza a la estatua. Pero, viendo que me lo suplicas con tanta pena, te quiero una mano. No puedo evitarlo, tengo un corazón santo. Boom. La estatua se hizo añicos violentamente. Débilmente, las palabras gracias resonaron en los oídos de Li Joshua. Otra buena acción cumplida. Estupendo. Ahora bien. ¿Dónde está la sala de control? Li Joshua reflexionó durante casi 10 minutos. Finalmente, se detuvo ante una puerta de acero reforzado con sistema de inducción. Debe de ser esta. Ya que la he roto. Voy a probar el truco que me enseñó el abuelo Tesla la última vez. Li Joshua se rió entre dientes y chasqueó los dedos suavemente. En el aire, innumerables rayos se fusionaron en un pequeño puño. Toma eso. Thud. Un solo puñetazo de Li Joshua destrozó la puerta de acero reforzado con sensors. Jodidamente brillante. Dentro de la sala de control. Una mujer de impresionante belleza miraba atenida la entrada. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué acaba de pasar? El humo y el polvo se disiparon. Entre los escombros, un hombre vestido con una gabardina marrón entró en la sala. Hola, preciosa. Tú, hola. La mujer serpiente lo saludó instintivamente, pero de repente recordó algo. Maldita sea, soy la villana. ¿Por qué te estoy saludando? Entrecerrando los ojos, apretó con más fuerza la espada sin mango que tenía en la mano. El suelo estaba cubierto de un denso patrón de marcas con forma de ojos de serpiente, apenas visibles. Al darse cuenta de que Li Joshua no se había movido, en la misma postura, la mujer serpiente finalmente valió al hombre que tenía delante. Jovencito, irromper en las habitaciones de una dama es bastante discords, ¿sabes? Lo sé, y lo siento muchísimo. Es solo que admiro desde hace mucho tiempo la belleza sin igual de la señora mujer serpiente. Hoy me ha parecido la oportunidad perfecta para conocerla. La mujer serpiente entrecerró los ojos y esbozó una leve sonrisa en la comisura de los labios. ¿Creer? ¿Creert? Ni los uns. Pero dilo. Yo desde luego no podía decir eso. Sin estar segura de su fuerza, la mujer serpiente soltó una leve risita. Ah, sí. Eres bastante guapo, ¿sabes? ¿Por qué no te conviertes en mi esclavo? Paisatir tu carne bajo mis nobles pies hasta que ansies más. Oh, qué honor. ¿Mujer serpiente? ¿Qué demonios está diciendo? ¿Alguna persona en su sano juicio habla así? Ahora bien, mi esclavo, no me has dicho tu nombre. Li Joshua sonrió con elegancia. Prefiero que me llamen por mi nombre en clave. ¿Qué? Todos me llaman, Electro Boy. Crackle. Una potente corriente eléctrica rugió instantáneamente por toda la habitación. La mujer serpiente resopló con frialdad y los símbolos con forma de ojos de serpiente que había por toda la habitación se iluminaron simultáneamente con un resplandor carmesí. Sus propios ojos brillaron con un brillo siniestro, mientras que el pelo de sus hombres comenzó a alargarse como serpientes, enrolándose hacia ella. Jovencito, tú. Antes de que pudiera terminar, una sensación de hormigueo se extendió por las plantas de sus pies. Mirando instintivamente hacia abajo, vio que unos latigos eléctricos ya lo envolvían las piernas. ¿Cuándo ha pasado esto? Hace un momento. Li Joshua chasqueó los dedos. En un instante, los latigos eléctricos se enrolaron hacia arriba, atando a la mujer serpiente en un apretado ovilo en un abrir y cerrar de ojos. Eres un monstruo. ¿Así es como se ata a alguien? ¿Así es como ataban a la gente en esa película que six la última vez?
Li Joshua respondió con indiferencia antes de acercarse a la pantalla de monitoreo satelital. Varios puntos rojos se movían a lo largo de una autopista. Li Joshua se acarició la barbilla. Tal como estaban las cosas, el misil no había sido lanzado. Si se lanzara, Lin Chia podría proteger a todos y ganar una insignia estelar cuando se reiniciara el campo de entrenamiento. Si no se hubiera lanzado, la situación probablemente sería bastante delicada. Pero, ¿y si hubiera lanzado el misil? ¿Y entonces? ¿Y si hubiera capturado el cerebro detrás de todo esto? Eso sería beneficioso para todos. Al pensar en ello, Li Joshua sonrió a la mujer serpiente que tenía a su lado. ¿Qué estás tramando? ¿Por qué no puedo acceder a las ruinas divinas? ¿Quién eres exactamente? Te lo diré más tarde. Primero, échame una mano. Li Joshua tiró de la mujer serpiente, que se resistía, y la inmovilizó contra la consola de control. Toma, pulsa eso. Sin una pizca de cortesía, Li Joshua levantó la mano y le dio una palmada en el trasero. Y dice que pulses ese botón rojo. Eso lanza misiles. ¿No lo sabes? Lo sé, por eso te digo que lo pulses. Mujer serpiente? Capítulo 42, por favor, quiero ir al centro disciplinario. Mirad, todos. ¿Qué demonios es eso? Dentro del autocar. Un nuevo recluta se puso en pie apresuradamente y señaló frenéticamente por la ventana. Los demás siguieron su mirada. Por encima de ellos, en el cielo. 5 misiles atravesaron las nubes, dejando una estela blanca a medida que caen en picado hacia el suelo. Missiles. Missiles. Agachantes. Agarranza lo que tengan cerca. Tras el rugido del instructor Hong, sentado en el asiento del copiloto. 3 missiles paran zumbando por encima de sus cabezas y explotaron en dirección al campo de entrenamiento. Al mismo tiempo, otros 2 missiles impactaron, uno de ellos en el puesto de control que acababan de pasar. El otro impactó en el autobús que transportaba al grupo. Al instante siguiente, una lanza de llamas carmesí salió disparada desde la distancia. Interceptó el misil con precisión en el aire. Boom! Una pequeña nube en forma de hongo floreció hacia el cielo. Ondas de choque, mezcladas con fragmentos de metal explosivos, se lanzaron hacia el autobús. Las pupilas de Lin Chia se contrajeron bruscamente. Un manto de oscuridad estalló silenciosamente a su alrededor, formando rápidamente una barrera hemisférica alrededor del autobús. Los fragmentos de metal impactaron como balas contra la noche oscura como el carbón de las ruinas divinas. Lin Chia redujo al mínimo la velocidad de los fragmentos que no pudieran ser desviados, incrustándolos en el techo. En ese instante, Lin Chia salvó a todos y cada uno de los reclutas que viajaban en el autobús. La mayoría no se dio cuenta de lo que había sucedido y celebró su estrella escapatoria. Solo Billy Pang Pang, Chayuan, junto a Lin Chia, y el instructor Hong, en el asiento del copiloto, comprendieron plenamente que Lin Chia los había salvado a todos. Sin embargo, ese enorme esfuerzo dejó a Lin Chia gravemente agotado. Las estrellas bailaban ante sus ojos mientras la escena a su alrededor se desvanecía gradualmente. Base de lanzamiento de misiles 39. Abuelo Tesla, Abuela Curie, ella es la representante divina de Medusa. Li Joshua, vestido con una bata de laboratorio blanca, estaba sentado casualmente en una mesa cercana. Ante él, la mujer serpiente, completamente desnuda, miraba con terror a las 3 figuras. Un latigo eléctrico le tapaba la boca, silenciándola. Tesla se subió las gafas por la nariz y examinó la obra de arte que tenía ante sí como si fuera un tesoro precioso. ¡Qué figura tan espléndida! No os he convocado para admirar el paisaje. Quería saber si podemos llevarla a la residencia de ancianos. Madame Curie frunció el seno. Imposible. La residencia no permite cuidadores privados. Entonces desechanadla. A ver si es diferente del resto. ¿Podríamos descubrir algo? Quizá incluso consiga un sustituto con el que jugar más tarde. ¿Mujer serpiente? ¿Hay alguien aquí que pueda hablar por mí? ¿Alguien lo entiende, familia? Estaba a punto de lavarme y encerrarme en la cámara de ayuno. Entonces aparecen estos 2 ancianos diciendo que quieren estudiarme. Y ahora se ha convertido en una disección. Tesla asintió con la cabeza al oír las palabras de Li Joshua. Estoy de acuerdo. Nunca he visto lo que hay dentro del cuerpo de estos agentes divinos de los que hablas. Pero no es la vivisección un poco imprudente? No pasa nada. Ella no se opondrá. Mujer serpiente, no lo has preguntado.
Con eso, le Joshua agarro la motosierra que tenía a su lado, tiro de la cuerda de arranque y la incendio. V room. Mujer serpiente, equals. Mum. En ese mismo instante. Por primera vez, la mujer serpiente anhilo ver a la guardia nocturna. Aristab. Encerradmen la celda de ayuno. Lo que sí. Pero no me desechanías, Joder. Sigo viva, Joder. Señorita mujer serpiente, deje de resisters. Sir rápido. No lu dolera nada. Los labios de Li Joshua se curvaron en una sonrisa sanguinaria cuando la hoja de la motosierra comenzó a raspar su piel. No del todo. Li Joshua detuvo el avance de la motosierra. La mujer serpiente pensó que por fin la había entrado la conciencia, y en destello del alivio iluminó sus ojos. Pero entonces lu oyó decir de nuevo. Prefiero oír tus gritos. Una chica tan guapa como tú debe de sonar preciosa cuando grita, ¿no crees? Tesla y Madame Curie intercambiaron miradas preocupadas y dieron un paso atrás en silencio. Director, eres un maldito pervertido, ¿verdad? No te acerques a mí. Los gritos desgarradores resonaron en toda la sala de control. Li Joshua respiró hondo, satisfecho. Así hace. A por ello. Bzzz. La motosierra es eco hacia atrás una vez más. Hermano. Maestro. Tú eres mi maestro. Por favor, no me mates. Me portar bien. Al ver que la motosierra estaba a punto de descender sobre ella, la mujer serpiente volvió a gritar, ¿puedo conseguir que te asciendan? Los movimientos de Li Joshua se congelaron. ¿Qué quieres decir? Soy de alto rango en la iglesia de los dioses antiguos. Sé un montón de cosas. Muchísimas. Las suficientes para que te asciendan. La mujer serpiente tenía la intención de suplicar que la liberaran, pero las palabras que salieron de su boca fueron. Envíame al retiro de ayuno. No me dejes salir. Te lo contaré todo, absolutamente todo. Li Joshua acarició la barbilla, perdido en sus pensamientos. Esto me parece un trato muy injusto. Y así yo mismo me convertiré en un representante divino. ¿Sería eso un poco más interesante que un simple ascenso? Al ver que él seguía dudando, los ojos de la mujer serpiente se movieron rápidamente. No solo tú. Tus amigos y socios también podrían ascender. En cuanto las palabras salieron de su boca, ese era pincho. Esos son solo palabras vacías, ¿no? ¿Cómo podría alguien como él tener amigos? Inesperadamente, un destello de luz brilló en los ojos de Li Joshua. Está bien, entonces. Yo también puedo. La mujer serpiente se quedó paralizada. ¿Estaba aceptando? Al pensar esto, sus ojos se humedecieron. Esto era. Estaba vivo. Ya. Ahora puedo entrar en el retiro de ayuno. Ya. Entonces, ese misil de antes. Yo pulsé el botón. Soy la mujer serpiente de la iglesia de los dioses antiguos. Soy malvada y quería asesinar a los nuevos reclutas. Todo fue culpa mía. Li Joshua le dio una palmada en el pecho con satisfacción. Se quedó paralizada por un momento, luego se enrolló y retorció su esbelta cintura como una serpiente de agua. Si mi maestro me leva a la cámara de ayuno, lo que sí. La cámara de ayuno significa disección, ¿verdad? Al ver que no se produce ningún derramamiento de sangre, Madame Curie se acercó a Li Joshua y sacó unas tijeras. Toma una muestra de mi pelo, quizá ayuda la investigación. ¿Tomar una muestra de la cabeza? Claro. ¿Mujer serpiente? Madame Curie? ¿Quién vive en una gran piña bajo el mar? Bob Esponja. Li Joshua frunció el seno y respondió a la llamada. La voz ansiosa de Han Ying se escuchó al otro lado de la línea. Li Joshua, ¿dónde estás? El vehículo de Lin Chia ha sido alcanzado por un misil. Ahora está inconsciente. Lo sé. ¿Qué demonios? Li Joshua se tensó. Bueno, lo que quiero decir es. ¿Quién se ha atrevido a hacer daño a mi segundo hermano? Maldita sí, ¿quién? La mujer serpiente miró a Li Joshua con una expresión peculiar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba enfermo? Tras una larga pausa. Li Joshua colgó el teléfono, sacó un saco de su pecho y le dio una palmada en el trasero a la mujer serpiente. Subí tú misma. La mujer serpiente miró el saco, luego a Li Joshua, y se humedeció los labios con la lengua. ¿Tienes alguno rosa?